Participants, thanks for joining us. Here we have the second day of our marathon. Hopefully, those who attended yesterday found something interesting and everybody enjoyed the lectures of our colleagues and experts who were presented yesterday. Today we have the second part of our lectures and presentations. A lot of them are dedicated to the topic of expert involvement, reintegration, barrier-free access, and long-term prospects in rehabilitation for amputees. I want to remind you that apart from taking part in this marathon on Zoom, we also have a stream on YouTube, and you should have received a link to yesterday's stream you can watch later. Next slide, please. So we start our second day of online marathon, Limitless Abilities, Amputation, Rehabilitation, and Social Adaptation. Wholeheartedly thankful to the participants and sponsors for cooperation, for helping us to organize such an event. And I also want to note that this project is implemented as part of the project The Road to Rehabilitation from Region to Community, implemented by patients of Ukraine and Protest Hub within the framework of the War Trauma Rehabilitation, thanks to the Belgian Agency for International Cooperation, ENABLE. Since 2014, Protest Hub has been developing and transforming Ukraine's prosthetics and orthotics industry. And we're not putting pressure into, we are planning a new series for physical therapists, occupational therapists, and other participants of the area on such topics as tools, assessment tools, cooperation with POs, and other useful, important aspects of the work. So please keep in touch with our social media. We will have information about all the events upcoming, and so do not miss out on that information and make use of such an opportunity. Protest Hub has the following priorities. We develop the formal education for POs and PO technicians to improve qualification of such specialists. We also develop and improve the level of qualification of practicing rehabilitation specialists. Next slide. We improve the quality of prosthetics and orthotics services through facilitating interdisciplinary cooperation between specialists and improving qualification of such specialists. We inform and reintegrate into society those people who have lost their limbs and need assistive rehabilitation devices. Next. As of now, we have initiated and launched two professional standards, professional standard PO and master for orthotics. We have certified 34 specialists in accordance with the professional standards, and 3 more are in the process. We have been doing this with the Kharkiv National Medical University, and we are wholeheartedly thankful to them for this cooperation.
Today we have 84 master students, even more. Uh, they study during their first and second year at 4 universities as part of PO program. Thanks to these systematic changes, we have been able to launch these programs now exist and develop. Qualification improvement program for professionals in cooperation with the Inchapin University and the Patients of Ukraine and All-Ukrainian Union of Physical Therapists. The program has been operational for 2 years since the start of 2025 till the end of 2026. And as a part of this program, we will help 3 universities, the Kharkiv Medical University, Ternopil National Medical University, and the National University of Healthcare of Ukraine, named after Shupik, to improve their approaches to teaching programs on PO and to receive additional materials for teaching, but also to improve pedagogical aspects and other aspects to conduct research in these areas. Next. We have also initiated and developed rehabilitation standards for amputees, and there are clinical guidelines for rehabilitation with amputations. And soon, this standard and these guidelines will be approved by the Ministry of Healthcare and will come into action. Hopefully, this will help to improve approaches to rehabilitation of amputees, as well as to improve the system of provision of assistive rehabilitation means. Since 2022, our advisors have provided 4,000 consultations through hotline regarding preparation to prosthetics and the process of prosthetics in general. Since 2014, we have conducted online courses and on-site trainings for more than 7,500 specialists. And joint effort Protest Hub and Prosthetica in 2015 implemented multidisciplinary approach for rehabilitation of amputees. We have also open online courses for specialists on rehabilitation, state institutions and business. You can find this information on our website. You can pass these courses and receive a certificate. Our strategy is as follows. We believe it is necessary to continue developing master's programs in prosthetics and orthotics. Those who have obtained a bachelor's degree in healthcare and biomedical engineering are eligible to enroll. By 2028, Ukraine is supposed to have at least 300 certified POs who meet the professional standards. By the way, this professional standard was developed taking into account the best world practices and recommendations, including ISPO guidelines. The system for financing is ensured, but it has to be improved under the state program. There are no circumstances, but under no circumstances should it be transferred to the Ministry of Health. We need to improve transparency of funding. But for example, we need to give funding and make sure the system as of now is quite effective and it should not be transferred to the Ministry of Health once again. We need to simplify interaction between the information systems of the ministries.
This will help with the provision of services. This will reduce bureaucracy and whatnot. We need to implement the concept of case management as well. And we will speak today about follow-up specialists for veterans, which is also important. The quality of services and products should be a top priority. So it's not yet this time to establish prosthetic and orthotic workshops based on hospitals. The patient must have a choice where to get prostheses, and the patient has to be sure that they work with qualified specialists, a CPO specialist with a certain with a relative education and certain experience. On my part, that's it. Thank you for your attention. I want to remind you as well that tests are already available. If you want to take these tests, you have to take them before 6 p.m. until the end of this online marathon. And at 6 p.m., the form will be closed. So please take the test before the deadline. It will not take much time, maybe 10 or 15 minutes in overall. Also, please leave your feedback about the marathon, whether you found it useful. It's very important for us to plan our next event. The recordings are available at YouTube channel of Protest Hub, and you can watch them whenever it is comfortable for you after this online marathon. You can come back to them later if need be. So we are getting ready to our first speaker, who will join us shortly, and in 6 minutes we will start our first presentation.
We're getting back, and our first speaker is Taras Tarasenko, Member of Parliament, member of the Committee of Verkhovna Rada of Ukraine on Social Policy and Protection of Veterans' Rights. Taras is making a great contribution to veterans' support so that the veterans' rights are respected and they get timely and quality assistance whenever they need it. Taras, over to you. Good Доброго morning. ранку. Маю надію, мене гарно чути, видно. Good morning. I hope you can hear and see me well. Just a reminder, we have both Zoom and YouTube, so welcome wherever you are. And you can ask your questions either in chat or you can raise your hand. Taras, without ado, Дякую за please організацію continue. даного івенту. І я Thank you загалом for дуже organizing радий this бачити event. зараз в такій спільноті, де I'm happy to багато be людей в неділю part вранці, of this зранку вже community підключились і because слухають it's Sunday morning. Lots of пропагандування, тому people got це дуже connected важливо, and щоб насправді they всі, are хто listening підключився в неділю, about просто почули один prosthesis одного. and І вони orthesis. I дійсно believe that хочуть everybody або who joined розібратись в this цій event темі, або are зрозуміти, very motivated. де They і either що want to можливо learn more or змінити в understand галузі протезування. what can be Давайте перейдемо changed до in першого слайду. this Слайди більше такі для нагадування, але дуже area. багато So того, let's move що on to the буду first ділитися slide. слайдами для They того, щоб are можна pretty було informative, and I'll also зрозуміти, як share some відбувається insights so просування that you політик у can have a галузі better протезування. understanding of the policy Щодо in законодавчих ініціатив, які сприяють prosthesis реабілітації area. та соціальній адаптації Legislative потрібно initiatives that застосовувати promote the цілою rehabilitation and і social особливо adaptation of витрачено. amputees Тепер and у нас especially veterans. So that's фактично my враховуючи зміни presentation. Кабінету міністрів Taking і into account that there were changes in the cabinet of нового міністра ministers, соціальної політики Дениса and we have Улютіна, the були new Minister for ініційовані Social Policy, певні Mr. Denis законодавчі Ulyutin. ініціативи для Certain того, щоб legislative initiatives were змінити законодавче поле. Але я introduced хочу to сказати, що change ініціатором legislative в основному frameworks. виступила партія Батьківщина Юлія But Тимошенко. there Це was 1373. Batkivshchina party Були and подані Yulia Tymoshenko альтернативні party, законопроекти, і всі всталі, і фактично 13704 всі law зіткнулися з was історією, коли drafted. зовсім радикально різні позиції визначаються And в цих we understood законопроектах, і that відповідно different positions зараз clashed буде in this відбуватись draft невелика law. робота щодо And узгодження всіх now we позицій are і about to або agree доопрацювати, our скажімо так, vision, our депутатського або position, комітетського законопроекту, оскільки у and нас було this draft law засідання will be комітету, і на ньому було останнє polished, прийнято рішення, що буде створена refined. робоча група. During our Зараз committee уже meeting, we took the відбувається decision that the working group набір учасників цієї робочої will групи. Так що, convene. якщо у Now вас є we are бажання inviting the доєднатися до members to роботи, this до working реальної group. роботи, не So просто if you послухати, feel like а реально joining приєднатися our до working group or формування task правової норми, force то прошу in звертайтесь order до комітету to Верховної Ради. build the legal Голова frameworks, цієї feel робочої free групи to пані Ірина Нікорак, і approach всі входи Irina запрошені. Я Nikorak, думаю, who is the зможуть head of прийняти this участь. task force. Буду You can also рекомендувати, щоб approach всі the ці head of зустрічі this були working committee. проводились онлайн. And В I will чому recommend that питання these meetings are виникло? held Чому online. потрібні законодавчі ініціативи? На мою Why do we думку, need зараз за legislative останні два initiatives? з половиною According роки, to та навіть me, можливо трохи більше, in the past галузь 2.5 протезування years, швидко the почала area розвиватися. of Це зрозуміло, тому prosthesis has been що developing насправді ми отримали цілу хвилю rapidly хлопців, дівчат з ампутаціями від because we військової have a травми, lot of від бойової травми. Тому people with ми не могли amputations собі because of the дозволити combat таким trauma. чином здавати We could not позиції, і possibly afford фактично перші to там півроку, step back. рік була велика звичайно And during просадка, a тому що year була or a year евакуація, and a half, були історії з we тим, didn't do що much because there was не було зрозуміло, evacuation. як і
фактично забезпечувати there was баланс і little виложив understanding пацанів, як з нею how we should справлятись, і tackle вже this фактично wave система of почала amputees, швидко how we should help інтегруватися, і them. завдяки So нашим the міжнародним system has партнерам, been завдяки changing всім нашим rapidly, and спеціалістам, які є в thanks to the Україні, support of я our вважаю, що international partners, зараз ми the вийшли на contribution таку of our ситуацію, Ukrainian коли experts, we фактично are можемо now сказати, що ми at the дуже швидко stage розвиваємось. І that we можу can сказати тільки, що claim коли ми з'їздимо confidently that we are в developing закордонні fast. відрядження, я в основному приділяю And if we go увагу abroad, when we go abroad, госпіталям або реабілітаційним центрам, I то especially pay відповідно attention to стикаємося з тим, hospitals що and rehab більшість наших centers. європейських партнерів And вони what не we see стикаються з is that такими our видами European або ампутацій, або з partners такими видами протезів, і вони do not фактично deal with вже such type готові of до нас prosthesis and вчитись amputations, and they are ready новим to learn стандартам from us, протезування. learn new Наступний standards слайд, будь of ласка, вже більше про комітет prosthesis. буде. The next Це slide will be more about the дані нашого Parliament комітету, Committee. посилання на голову This is нашого комітету information і на about the YouTube committee and комітету. На сайті Ради ви зможете the знайти chair, committee імейл-адресу chair, комітету, and тому YouTube. якщо є You бажання can visit приєднатися our до роботи, website то, будь and ласка, find the звертайтесь. address of the committee. Е, So feel free to join Ще if you також feel є like важливим contributing to зазначити the про те, work of що our паралельно з committee. роботою комітету по законодавчим ініціативам, саме закону, Alongside зараз with the проводиться committee спільна work, робота в when we look at координаційному the такому legislative штабі framework, we are doing the work між in Міністерством охорони здоров'я coordination і headquarters Міністерством соціальної between the політики. Ministry Відбулась of перша така Healthcare and координаційна the зустріч, Ministry створені of 4 Social Policy. підгрупи по We напрямкам initiated a щодо coordination реформування meeting. системи There were контролювання. 4 subgroups convened, and they Відповідно, are all working багато in є prosthesis теорій, як sector. потрібно це змінювати, There але are головне, quite a що ми few повинні theories говорити how things should change. про якість, тому But що тут what's the питання most не в important is тому, that we як need to буде focus on працювати quality. державний сектор. Тут It's not головне, щоб about людина, the яка public потребує sector and the протезування, way it взагалі will не знала, operate. як працює It's about державний the сектор, щоб person все who needs відбувалось prosthesis клієнтоорієнтовано who і doesn't need відповідно to care людина how отримувала public sector сервіс, works. не It задумуючись should про be всю amputee бюрократичну складову. oriented, so Зараз, people are звичайно, entitled to значно get good quality супротивно service рухатись, without але even я можу thinking чітко of сказати, bureaucratic що issues. I believe that так, we still have півтора a року lot to назад do я був here, ініціатором but створення електронної 18 months платформи на ago, I сайті Міністерства initiated соціальної політики creating an для electronic platform on the протезування. Вона була website of the Ministry for запущена, Social так, її Policy можливо that ще was for доробляти, prosthesis. технічно It доопрацьовувати з was різними launched. Of course, it нюансами, needs з розширенням revisiting, інформації, refining. але все There are рівно ми, як different держава, рухаємось в напрямку того, bits and щоб pieces that дійсно need бути revisiting. клієнтоорієнтованими і But сервісно we are надавати. moving Тому towards being зараз у нас client є такі дві oriented великі and задачі. providing good З одної quality сторони, service. We are напрацювання now facing two законопроекту. В major комітеті з іншої challenges. First of сторони all, в this is праці developing з this, іншими drafting підзаконними the актами draft і law, сервісами. and also Загалом working with ми можемо bylaws and говорити, що services. можливо нам і не потрібно буде приймати Maybe we don't even законопроект, тому що закон це need to фактично акт enact вищої this сили у draft нас в law Україні, і because він this має дуже is загальний the характер act і that чітко прописати всі інструкції, is of законів generic дотримуватися. character. Все And of рівно course, we далі will not be потім все able відбувається на to рівні підзаконних актів, write down на all the рівні законодавління guidelines профільних in this наказів draft law. Міністерства соціальної Everything політики, will Міністерства be охорони done здоров'я, on the також level of відповідно bylaws, інші накази ministry того ж decrees, Міністерства внутрішніх справ, agency Міністерства decrees, оборони, the decree of тому the що Ministry of вони ці Interior, the міністерства Ministry for також Defense, хочуть створювати because these в своїх структурах ministries внутрішні also протезні майстерні і want to забезпечувати create протезування сил безпеки і оборони prosthesis власними силами. workshops Тобто ця in-house, and they дискусія also вона want to розгортається, і provide я services маю to надію, the що armed от в такій forces of спільній Ukraine. So роботі this is an Верховна ongoing Рада discussion, України, and I hope всі that міністерства, а також our всі parliament протезні and all the майстерні, які ministries зараз and одержують all протезів, PO забезпечать протезами workshops наших that are хлопців, які providing вчаться, то prosthesis to відповідно our ми зможемо um, зробити дуже потужну і servicemen and стратегічну service систему для women. того, щоб Together, we will be дійсно able в to основі create цієї a системи powerful була людина, system щоб людина based, отримала which is якісний протез, і це person було oriented. The головною most метою important thing взагалі is діяльності that the нас як amputee держави, gets як quality суспільства. prosthesis, Будь and ласка, this is наступний the слайд. major goal for us as society and as the government.
Пріоритети. Our Комітет діє для того, щоб priorities. особи з The інвалідністю були committee повноцінно works інтегровані to в ensure that суспільство, persons відчували with себе disabilities are комфортно в fully цифровому, integrated into society особистому, and feel робочому, comfortable in all громадському, spaces, культурно-спортивному. personal, work, Зараз, public, cultural, and крім того, що sports. я сказав, які законопроекти стосуються I already mentioned draft laws протезування, у нас pertaining окремо to ще prosthesis. напрацьовані політики і We also законопроекти, і have закони вже developed прийняті, які policies стосуються and draft більше laws and enacted laws життєдіяльності людини з протезом. that relate Що я хочу to сказати? the Наприклад, у нас був lifestyle законопроект of an amputee 53-41. with Він був prosthesis. прийнятий на We основі had a draft експериментальних law проєктів Міністерства 5344 that was made based соціальної on політики щодо experimental projects of облаштування the Ministry of робочих Social місць Policy, для осіб and з it was інвалідністю, about в тому числі з workplaces for протезами. people with Відповідно, disability, зараз держава виділяє including на people облаштування with такої робочої prosthesis. місця 120 тисяч гривень. The Далі у government нас важливим allocates елементом є і 120,000 такий hryvnias елемент for навіть з equipping необхідністю є workplaces for such people. упорядкування There is a структури, necessity яким чином to ми повинні order забезпечувати функціонування людини в the особистому просторі. Тобто держава повинна procedure of встановити стандарти і долучитися providing в основному, я all the думаю, і до necessary громад, щоб на рівні environmental громад ми розуміли, яким чином ми assistance to можемо облаштовувати people таке житло для потреб with осіб з інвалідністю. amputees. For example, Дуже how we важливо can розуміти, equip що таку the інформаційну кампанію housing for потрібно people with проводити disabilities. і серед Such самих осіб з information інвалідністю, тому campaign що should be наведу один done приклад. not only Коли among держава виділяє кошти other для people, but also ветеранів among people першої with другої допомоги, disabilities. The для government компенсації allocates вартості житла, funds for the тобто фактично veterans of купляє the first and квартиру second group to і передає в compensate право for the власності, але housing, регулює so виплату they окремих actually purchase стандартів the для того, apartment and яким then чином особа they would hand вибирає it over квартиру. І to от the ситуація така, що особа servicemen, з but there were no ампутацією clear передає criteria how квартиру to на choose п'ятому this apartment. поверсі For example, the person багатоповерхівки with першій. amputee, І the відповідно amputee потім uh, приходить до місцевої chooses an виконавчої влади apartment on the і fifth floor вимагає, without щоб in an apartment building був without an elevator, and then побудований новий, they тому що вона їй uh, важко користуватись квартирою. refer Тобто to тут the government це, я вважаю, authorities і and спільний they був demand that напрацювання the цих elevator інституцій, is тому being що built не because потрібно було they виписати have чітко difficulty стандарти, accessing their яким чином apartment. I believe that we need to have clear пропонувати квартиру standards людині з regarding інвалідністю і the як вона зможе recommendations to ефективно її purchase apartment використовувати for спокійно, people with без disabilities будь-яких and how перешкод. they can use it Насправді without таких any питань hurdles. виникало досить багато, і я думаю, що вони будуть Issues ще like виникати, these але were ми numerous. I рухаємось в тому, believe we щоб will face забезпечити many more in формування the таких future, but we стандартів. are on our От way of також drafting важливим such елементом standards. того, що Another вже important змінюється, element, і для цього й не потрібно внесення було змін до and закону, I це believe we didn't дозвіл на even те, have щоб to make фактично amendments to особи the з law, інвалідністю отримували is the ефективні протези permit. без будь-яких So довідок про people with необхідність disabilities участі could get в спортивних sports змаганнях, тому що prosthesis дійсно without even кількість proving that they are хлопців, competing які отримали athletes. Because we поранення на війні і understand that готові займатися, there are продовжувати young займатися people спортом, who а для sustained цього потрібен injuries during the war спортивний and they протез, це want дуже to велика. І do зараз sports and they наголошено require і sports наказується серед prosthesis соціальної for that. політики. Не можу The сказати, amendment was щоб made вони to the зараз decree of the частково Ministry of використовувані, Social Policy, тобто and I'm вступили в not законну sure силу, whether тому що they became публікації тільки effective прийшли, or але not я because they were буквально published там in п'ятницю чув relative інформацію, що sources. даний наказ ще й в And Міністерстві I юстиції є, heard тобто that ще повинен бути юстований для того, one щоб of the набрати законну decrees силу. in the Ministry of Відповідно, Justice hasn't питання entered into force забезпечення yet. спортивними протезами So або when it іншими comes to засобами providing реабілітації, які sports дозволяють prosthesis or рухатись other більш вільно цим rehabilitation особам з devices, інвалідністю, assistive це devices that точно would повинен бути в пріоритеті allow держави, amputees and people with враховуючи те, disabilities to move що around у freely, нас should be one кількість of the осіб з priorities of інвалідністю our набагато government збільшується і because розвивається the number ефективно. of Зараз ми прийняли people with відповідний закон. disabilities is Так, growing, і спорт and ветеранів війни також прийнятий there is відповідний adaptive закон. sports Отже, that is being ці developed and a sports for напрямки veterans of фактично war. турботи So there are про two здоров'я та different фізичне laws вони about that. будуть The точно care for в пріоритеті physical держави. І well-being загалом я вважаю,
will be one повинні of бути our пріоритетів country's нашої priorities, держави, and I а believe it органи should not влади, only що be the свідомо country's про priority, свої but the власні priority of фізичне each and здоров'я це є every на person, поруччі because свого taking життя. care of your І health я is намагаюся, щоб definitely the звісно, prerequisite коли for the охорони здоров'я happy поспілкуюся з life. Віктором Кириловичем з Міністерства соціальної I політики, talked to the Minister впровадити of таку Health, Viktor поняття, як Kyrilovich, the безперервна Minister of реабілітація. Social Тобто Policy, and всі we знаємо, agreed that we що need to introduce the що notion of складається continuous rehabilitation. індивідуальний We all реабілітаційний план, know that і individual rehabilitation пацієнт, особа з plans are інвалідністю повинна його made, виконати. and the Але patient, мотивація the щодо його person with виконання і disability, контроль за його has виконанням, to align насправді with у this будь-якої людини plan, вона буде дуже but низькою. the Тому тут питання control про те, over яким the чином implementation of сформувати this plan культуру is very турботи про low. власне I здоров'я в believe нашому that we українському need суспільстві. to nourish the Будь ласка, culture наступний of слайд. taking care of one's health and well-being. Реабілітація та протезування. Основними Rehabilitation пріоритетами у and сфері реабілітації та prosthetics. The протезування main російських службовців priorities in the є field of тут і ветеранів rehabilitation and засоби prosthetics for military доступу personnel, as якісної well as сучасна та the доказова veterans, реабілітація, is the quality of кваліфіковані кадри, services and quality of прозоре, products, timely ціноутворення and та proven ефективне використання rehabilitation, бюджетних коштів. qualified personnel, and transparent pricing Я б and the визначив би effective мету, use of скажімо budget так, funds. забезпечити людині з I ампутацією would say швидкий, that безпечний і we need прогнозований to шлях до provide a направлення на timely, повноцінного safe, користування and протезом transparent з way прозорістю, якістю of послуг і using реальним правом вибору prosthesis, and the постачальника. Ми це більш qualities of the детально services розберемо should be всі high тези and і визначення transparent. цієї мети We will talk в about each of these подальшому. theses І separately запровадити принцип and each of the goals, клієнтоорієнтованості. and we need to introduce Принцип client-oriented клієнтоорієнтованості approach містить в собі це principle. ранність та This старт principle реабілітації. Не чекати встановлення include протезу, early а start of займатися її rehabilitation. импресією, They правильною should not психологічною wait підготовкою for the і prosthesis to be підготовкою provided, клієнтів. but they Тому should що насправді start doing зараз exercises, prepare the stump уряд за for реабілітацію протягом періоду prosthesis, надзвичайно etc. Because розвивається, набирає rehabilitation in the обертів. acute І period я вважаю, що її is потрібно продовжувати, now quite особливо popular, and застосовувати I принцип believe that we рівноцінності. need to Після мене continue буде moving виступати in Вадим that Свириденко. direction. І We also need я to бачу, що nourish повинні peer-to-peer principle. Vadim шпиталям, Sviridenko яким is going чином to be їм another може speaker after me. So мотивувати when we хлопців з visit hospitals, ампутаціями we see how Vadim is налаштовуватись на capable більш of позитивний і motivating робочий лад для того, щоб amputees, могли вони and відновлюватися. he's І такі ж inspiring самі, them to be more якщо ми positive говоримо про and реабілітацію, такі самі capable методи of застосовуються і uh, в спинальній травмі, тому що щоб recovery. показувати Such приклад methods are also тим, used хто відновився, for тим, хто patients with тільки spinal injuries, and страждає it's і important to втомлюється show життя with your таким personal способом. Але example насправді that життя it's не possible закінчується, to live а є life, so the просто life шлях для hasn't свого finished. відновлення. І це Life is дуже just важливо a для розуміння. journey for Також rehabilitation and наступним habilitation. принципом клієнтоорієнтованості я Another б визначив principle of спільне прийняття client-oriented рішень. approach Разом із is пацієнтом фіксуються joint життєві decision цілі, making. сценарії використання Together компроміси with the для patient, we комфортного або define the змістовного life життя. goals, Це більш um, складне and we питання, take into це account such питання principles as наскільки важливе є weight, життя functionality, терапевтів і etc. протезистів, It's the і тут issue потрібно of буде встановлювати цю physical therapist, скажімо так, prosthetist, комунікації для того, and we щоб will need to define communication якщо routes масажист, here. терапевт і протезист не доходять спільного Because розуміння, if то a щоб physical їхнє therapist and протистояння не prosthetist завадило do not compromise, фактично життю their пацієнта. Тут clashes should питання not відвертого спілкування з hurt пацієнтом і розуміння patient's life. наданні We need to пропозицій, talk які to реально patient будуть відновлювати і забезпечувати honestly його and offer рухливість them і адекватне життя. possibilities for А, better Також life. право вибору постачальника і прозорі строки на кожному The right of етапі. Це selection for ефективний the сервіс. supplier, Це третій and принцип quality of service is the third клієнтоорієнтованості. І principle of в даному client-oriented випадку approach. тут In this потрібно given зазначити, case, we що have зараз to я вже згадував, діє note, відповідний I mentioned онлайн-сервіс already, there is на this online сайті Міністерства service соціальної here політики, at the website але of the він Ministry of Social Policy, загальний but і багато it is хто з very general, потрапляє з ампутацією and в many лікарню. amputees end up У них at просто не hospitals вистачає and часу just do на not have користування цим enough сервісом, time to use і this насправді в service. Україні поширено як And in таке Ukraine, it is сарафанне радіо, common тому to spread information through the багато word хлопців of передають mouth. один одному So many коротку guys інформацію just про passed те, information хто from one to протезувався і another, хто краще where they had є протезистом. the Відповідно, і prosthetics course, працює who's the великий best обсяг реклами. prosthetist, Е,
Promotion Ми works знаємо, as що well. Superhumans We know активно superhumans are very active із-за своєї якості і реклами вони сформували through their відповідний quality and promotion. бекграунд для They того, have щоб formed a certain забезпечити background to ensure протезуванням осіб з prosthetics інвалідністю. Також for Unbroken, people with наприклад, disability. The same теж goes for Дніпро. Тобто Unbroken багато хто and просто in Dnipro. орієнтується на протезиста, So до many якого people вони just звертаються. І focus це on дуже those важливо. prosthetists they Наступний address слайд, будь to. ласка. Next slide. Якість послуг та якість The виробів. quality of Забезпечуючи services реабілітацію and the особи, яка quality of втратила products. кінцівку, потрібно When розуміти, providing rehabilitation що to a person реабілітація не who has завершується lost в a limb, it лікарні, is а important to завдання реабілітації understand є that повернення людини rehabilitation в does not end суспільство at і до hospital. активного життя. The main goal is to reintegrate the person into Протезування це society пожиттєва and help them послуга, яка return to an допомагає active людині life. жити в Prosthetics суспільстві is та a бути lifelong активною. service that enables a person to Людина live in повинна сама society обирати, де and remain active. протезуватися і мати People можливість should have відмовитися від the right послуг to того choose чи іншого and receive постачальника prosthetic послуг з services, as протезування well as і to be able to ампутування. refuse the Це services of a частково цей particular слайд provider висвітлює ті of принципи, про prosthetics and які я orthotics. говорив щойно. This slide І тут highlights the потрібно principles I зазначити just щодо mentioned, and we якості have to послуг note і якості that when it comes виробів. to the quality У of нас services and products, ми повинні це також we have розділити, as тому well що to divide this into фактично two до parts, якості because when it comes to виробів самих quality вузлів of це питання більш services as технічних such, this is регламентів, more the і matter of все technical рівно ми в regulations. Україні не виробляємо And in власних Ukraine, we do вузлів, not крім, produce our own здається, без nodes обмежень. Я не пам'ятаю, with у no Парашар without робить limits. вузли Maybe у I'm not нас під sure who Києвом, creates nodes or але питання, наскільки вони in Kyiv. використовуються But the в question is Україні, я не how можу зараз widely they are сказати. used in Ukraine. А всі I am not інші sure about вузли ми that. закупаємо за Other кордоном, і відповідно вони other підлягають parts are технічній procured from abroad, сертифікації відповідно and до they стандартів comply with the ЄС. technical І regulation, цього, я думаю, technical в принципі, standard of US, достатньо. and I А от believe this is загалом якість essentially виробів, sufficient. коли But when it comes вже to the quality of питання products, встановлення протезу when we з need to культоприймачем insert і зборкою його, це питання prostheses with дуже a важливе, full враховуючи set те, що and socket, зараз дійсно дуже we багато need to ще think that потребуємо indeed протезування today людей, a lot of і people require інколи протезисти prostheses поспішають now, для того, and щоб sometimes виробити ці вироби і prosthetists забезпечити швидкість rush to надання послуг. Але manufacture швидкість such не перетворюється в products to якість, ensure services, і but зараз у нас speed does нема not фактично transfer такого механізму onto від quality, and we самозвітності have no про mechanism apart from контроль якості виробів. self-reporting І відповідно for це controlling the відноситься і до quality of якості послуг, products. тому This has що to do with the якість quality of services послуг, as well, потім because гарантійне обслуговування також the під maintenance великим afterwards питанням, тому що тут raise a big питання вже до question. фонду соціального This страхування is a осіб з question інвалідністю, яким towards чином вони the можуть social контролювати надання uh, цих послуг, потім гарантійне services and обслуговування. insurance І, наприклад, companies, те, because що we гарантійне have to think обслуговування of деякі протезні підприємства maintenance, використовують як insurance for maintenance, додатковий and some дохід enterprises use в additional перший рік, income in their і first year забирають фактично з and держави всі кошти, and і в take наступні away 2 all роки the цей money виріб from the може state, and in бути під the ризиком next two без years, гарантійного обслуговування. Це дуже важливі такі this треки, product і їх may потрібно have a чітко risk of фіксувати. not having Тобто у maintenance нас для цього ми повинні uh, фактично per створити insurance, per warranty. національну специфікацію, So може we need інші to слова create використати, послуги з a протезування. specification like Тобто встановити services in граничні строки prosthetics. від We need направлення to до першої set консультації, до першого boundaries примірення, from до the випису. first checkup and І examination мінімальний склад to мультидисциплінарної the команди повинен бути moment when the сформований. Він product is зараз є issued. And самий розширений amidst як this загальний multidisciplinary team, склад this is the most мультидисциплінарної команди uh, в будь-якому common закладі approach in охорони any здоров'я для того, institution щоб of вона була healthcare. законтрактована So національною службою. it is Але ми contracted можемо говорити, що для through the протезування national можемо service. But окремий склад for prosthetics, мультидисциплінарної we команди may gather an формувати, але тут additional потрібно також team, розуміти, що additional multidisciplinary team. But we have ми to не говоримо understand про ідеальну модель, that we're not коли talking a ампутація perfect відбувається model або одної when нижньої, the або amputation одної верхньої is кінцівки. На unilateral, for жаль, ми example, upper limb or стикаємось lower limb. з Sadly, we face комбінованими травмами, які the пов'язані з situation when we втратою have combined traumas декількох related to кінцівок, the з loss of втратою couple of зору, з limbs, втратою слуху, eyesight loss, з тяжкими контузіями. loss Тому of тут hearing, на цій стадії, complex коли ми concussions. говоримо
про даний So at час, this ми stage, точно повинні застосовувати всі we have to можливості apply мультидисциплінарної all команди для possible того, щоб opportunities забезпечити саме and якість capacities of послуг multidisciplinary із teams to формування культі, і ensure потім якість high послуг з quality services того, щоб to виготовити протез. І for також the stamp and to запровадити produce якісь трекери, processes. We фіксовані need to точки, яким implement чином some держава може міряти benchmarks and trackers якість by виробів і means of якість which a надання state can послуг. measure the Наступний слайд, будь quality ласка. of products and services. Якість послуг та якість виробів — це The наступний quality слайд. of Також продовжуємо цю services, тему. Контроль за we якістю continue надання this topic. послуг з реабілітації та протезування з боку And держави повинен the здійснювати state must регулярно та regularly and справедливо. fairly Ну, monitor the ми quality of можемо rehabilitation and запровадити prosthetic стандартизовані services. опитувальники результатів, We повідомлених cannot пацієнтам just і we can for example обов'язкові use клінічні тести. questionnaires for patients and clinical Насправді, от tests. якщо ми говоримо про Україну, я не When бачив, when поки що we не speak of стикався Ukraine, I відповідно have not після цього seen, марафону. Мені or там possibly after this підскажуть, marathon, повідомлять, you де may я tell міг me би and let me подивитись know такі where I could have a е, look at кабінети оцінки функціонування, тому що functionality і assessment cabinets функціонування ходьби, тому що зараз, якщо ми for говоримо, gait, наприклад, про вайвери в Латвії, в because них we є have окремий кабінет Ivers in з відповідною Latvia, they have a відеофіксацією, separate датчиками, cabinet with який фіксує video якість surveillance and виробу і sensors, and якість they ходьби людини capture після the встановлення quality of протезу. the product Також and the плюс дають gait. They рекомендації. conduct Така the ж gait історія є в analysis приватних after the компаній, які prosthetic виробляють installation. протези в There are Польщі. private companies who Я manufacture стикався з prostheses тим, що in вони Poland. роблять таку для I себе оцінку met them and функціонування, але they вони have це their використовують separate більше для налаштування functionality протезів, assessment, для but they того, щоб use this mostly підібрати to adjust вірну конструкцію prostheses, і to choose the right покращити стан set, the right використання structure, протезу and для людини, щоб improve зменшити uh, навантаження ж на ту спину, на інші the групи condition for the м'язів. person, for example, to unload У нас weight поки що я for не certain бачив groups of muscles. таких So far, I have глибинних not seen such результатів для того, in-depth щоб можливо results було дослідити і встановити to якість надання послуги, define і and set відповідно зафіксувати це the quality of в services and реальності з capture комісією, this а in не просто reality як through committee. зараз And відеозвіт not just надають like now. We see Фонд соціального video страхування. reports by the Кожен постачальник founder of послуг social повинен insurance. відповідати критеріям щодо обладнання, Each приміщень, service provider must безбар'єрності та meet кадрового criteria when it забезпечення. comes to Протезування facility, повинні equipment, здійснювати лише accessibility, and staffing. кваліфіковані Prosthetic протезисти-ортодонтисти. services should be provided only by qualified Це POs. насправді тут в цьому реченні дуже багато This sentence сенсів, які потрібно реалізовувати. includes a lot of Тобто, senses кожен that have постачальник послуг повинен відповідати to критеріям come into щодо fruition. обладнання приміщення, We need to безбар'єрності та meet кадрового забезпечення. Ну, зараз barrier-free у нас access. формально We need ці to ensure всі staffing and критерії the quality of якимось equipment. And чином these criteria прописані, але вони не зафіксовані як єдиний are стандарт. written down, Просто but they are not безбар'єрність у нас adopted зафіксована в as одних one нормативних standard. актах, Barrier-free кадрове access may be забезпечення included в in інших, some обладнання normative приміщень acts. якимись певними взагалі Equipping не описано, яким чином facilities may повинно not воно be even обладнуватись. described how Тому exactly we have to ми equip these вважаємо, що от facilities. на рівні робочої So, групи, at the якою level хочуть of працювати working groups Міністерство соціальної політики of і the Ministry of Social Міністерство Policy and the Ministry охорони здоров'я, of залученням всіх Healthcare, with the зацікавлених осіб, participation of повинні all просто з'явитись відповідні stakeholders, стандарти, які we need будуть to have закріплені, і separate всі standards особи, which are які approved, and all хочуть people удосконалювати своє протезне willing to підприємство, протезну майстерню, вони improve their повинні відповідати prosthetics workshops даним and enterprises have to comply відповідати даним стандартам. with these Протезування standards. повинні здійснити лише кваліфіковані Prosthetics has to be carried out протезисти-ортодонтисти. by Це only вірне qualified визначення, POs. але This is the як correct definition, зрозуміти, but how do що we understand особа that the кваліфікована? person Тут is то також велике sufficiently питання, qualified? тому що This is a matter of ми question because повинні, ну, we я думаю, need, що всі знають про well, те, and in що my зараз opinion, фактично, everybody якщо навіть ви knows, отримаєте магістерську even if програму, you теорія, have a це master's program все and тільки theory, теорія. Тобто більше this is a mere theory. якість послуг можуть The надавати quality of services практики. Тобто це стосується будь-яких are ensured by професій, practitioners. This has to do with починаючи від any адвокатів, kinds of professions, стоматологів. Тобто starting тільки with практика lawyers надає and можливість dentists. Only формувати practice enables you to кваліфікацію і
inform this робити якісну послугу. qualification and provide high Тобто нам quality потрібно буде services. це також питання We досліджувати. need to Проте СТАП research this робить matter as навчальні well. курси, робить програми. І тут There питання в are тому, що training courses, зараз programs, на Україну дивляться і and міжнародні наші партнери, international міжнародні partners are looking організації, close into the виробники, situation in і Ukraine, також international можуть organizations and надавати відповідні manufacturers курси that can навчання provide практичні курси навчання на courses, власних practical підприємствах courses at щодо their виготовлення enterprises. They can teach протезних виробів. Тобто how to тут produce потрібно нам буде більш prosthetic детально products. досліджувати We це have to study питання і також this прописувати issue in певні more detail стандарти and отримання кваліфікації, тому ensure що there are зараз навіть без unified магістерської standards програми for я qualification так because розумію, even що without the через master's агентство program, кваліфікації можна отримати uh, кваліфікацію qualification протезист-ортезист, якщо є відповідний CPO досвід can be і received відповідні with сертифікати. certain Але для цього experience and потрібно certain пройти certificates, but відповідне you have навчання, і to це також потрібно все cover переглядати, studies to that end. We have to враховуючи reconsider те, this щоб просто не ламаючи систему, але without breaking the підвищуючи system, якість but надання послуг. Тому improving the що quality of простий приклад, не буду service називати provision. підприємств, але я I do not want спілкувався to name the з exact одним керівником enterprises, but I spoke to one протезної майстерні, який head of the до prosthetic себе залучив інших workshop, and працівників, які перейшли з he іншої протезної hired майстерні. І така employees from історія була other про те, що prosthetic workshops, е, and this was первинні протезні the майстерні вони question that виконували initial prosthetic безпосередньо функції workshops протезистів. would carry А out коли вони the перейшли на functions іншу of роботу, то було prosthetists, but виявлено, when they що рівень їх had another job, недостатній. І вони it більше was підходять для determined that асистентів their level was not протезистів. І sufficient. це дуже They важливо, are rather така more prosthetic правдиво на це дивитись, assistants, тому and we що have to be рівень realistic асистента і рівень because протезиста the це level of все-таки an assistant різні рівні, і and a відповідно від цього буде prosthetist відрізнятись are quite якість different, послуг, and і чим this will буде also determine the quality of вища services. якість надання послуг і The кваліфікація better the quality of протезиста, це services з and одної the higher the сторони qualifications буде of a точно краще prosthetist, для самого пацієнта, з другої the better сторони буде results it навіть will have краще for the для patient, and it will also be better бізнесу, оскільки for businesses бізнес-протезна майстерня буде because витрачати менше часу the на workshop надання will послуг, spend і less time відповідно to буде provide вищий економічний services, ефект. and as Тому a я result, the думаю, що better тут economic можна effect will досягти be. принципу I він-він, believe we can achieve коли всі the сторони win-win будуть principle задоволені: і when all пацієнт, протезна parties are майстерня, і держава. interested, Тобто, the але для patient, the цього state, потрібно and the дійсно встановлювати prosthetics класні workshop. чіткі But to that end, критерії we need і to set говорити clear правду criteria як and speak truth протезистам, так і отримати both правду to відгуки від пацієнтів. prosthetists and Тут receive якраз останнє feedback речення from саме про patients. це, And що the у last людини, яка sentence is отримала exactly about this. незадовільну послугу, Uh, повинна існувати Individuals who можливість receive unsatisfactory подання скарги в services спрощеному should have the електронному opportunity форматі. to file a complaint in Важливе a питання simplified формат скарги, e-format. коли The format of complaint вона is very повинна important бути подана, і when it should be через скільки submitted місяців and in how many можливий months перегляд, або is яким it чином буде possible перегляд to цієї review скарги. this complaint. Чому так це важливо? Тому Why is що this ми important? багато досліджували із We have колегами, із studied with our реабілітологами, colleagues and фізіотерапевтами, rehab зеотерапевтами. specialists, occupational Загалом therapists, дискутували про те, що яким physical чином нам therapists. We would discuss запровадити how оцінку we якості. can Оцінку якості і ensure the самоопитувальники не quality завжди assessment. вони є And questionnaires are в not, перші, особливо тижні після especially in ампутації, the після first встановлення weeks after протезу, вони не amputation or є prosthetic самозарадними, installation. тобто вони можуть фактично They обманювати essentially may систему, враховуючи те, deceive the що system. They may у be людини просто misleading може бути ще щось because the боліть, і person вона не може may відчувати, feel pain яким for some чином reason and відреагувати на therefore may ту not чи іншу біль, чи це біль respond від to this pain. They may not того, know що exactly where відбулося, чи this це pain results from the психологія, чи це fibrosis, дійсно якість or протезного this is виробу. just about the І psychology дійсно нам and not потрібно about the prosthesis. дослідити і We запроваджувати need to study this адекватну оцінку and функціонування, а implement an не adequate просто assessment functioning, визначати самозвітністю людини. not just Наступний some слайд, будь ласка. perceptions of a given person. Next slide. Вчасна та доказова реабілітація. Реабілітація Timely військовослужбовця, and який втратив evidence-based кінцівку, rehabilitation. повинна починатись Rehabilitation of a якнайшвидше і serviceman тривати до моменту who has досягнення lost a limb should пацієнтом begin цілей as early as індивідуального possible реабілітаційного плану. and continue until the Реабілітація goals of повинна the бути individual активною, rehabilitation прогрес are повинен achieved. бути It should be active and очевидним. progress must be Так, seen. тут все написано вірно в розрізі того, It is що correct through the зараз prism of головним принципом, яким я the fact визначив на that the самому main початку principle I свого have defined виступу, at the був beginning of my висновки саме presentation, первинної this was і exactly the initial реабілітації в гострому періоді.
rehabilitation in Далі acute просто period. тут питання, що ми повинні говорити Another і issue про те, що is ця that we реабілітація need повинна to talk продовжуватись about і після rehabilitation встановлення протезу, і далі, і that пожиттєво. Тут це should be важливо для того, щоб continuous and сформувати культуру after фізичного the здоров'я в нашому суспільстві. prosthesis has been fit Призначення and допоміжних throughout засобів the life. реабілітації повинно проводитися на The зовнішнє provision of стеження rehabilitation на aids оцінку should be based результатів on функціональних можливостей examination and людини. objective Призначення типу indicators of the протезів повинно results of a відбуватись person's за тим functional самим призовим принципом. capabilities, and the type of prosthesis should Знову be provided повертаємось до according to the same питання evidence-based оцінки principle. Here we функціональності, get back але to the тут потрібно assessment все-таки of спільне прийняття functionality. рішення, Here оскільки спільне прийняття we рішень дозволить і welcome joint людині decision-making психологічно до process. цього Because, first of підготовитись all, і it will зрозуміти, яке воно enable власне a рішення вона person to приймає, а psychologically це рішення не просто нав'язане um, кимось digest the decision. зі So this сторони. decision is not Чому це imposed by важливо? a stranger, Тому but що, this наприклад, до comes мене from звертались inside. колеги, Why is it е, important? колеги-депутати по залу. My Зрозуміло, що в colleagues, кожного members of організмі parliament, would є хтось, approach me. Well, we all хто звертається understand за that допомогою і there are звертається за people in each розумінням region who ампутацію, are є being різні сім'ї. approached. І So, and they розказують, що approached потрібно me. So there поставити was a собі ручні case, протези, bilateral дивлячись, amputation of lower limbs, and they українською назвали. requested bionic Але prosthesis with і knee розказують про те, module. що потрібно збір коштів And they said that робити. we need Потім я to попросив з raise funds for іншим-протезом-майстерням that. подивитись на цього хлопця, I подивитися, asked one of the проконсультували його, дали workshops можливість to зробити examine this patient, походити на to протезах consult him, to offer меншої him a few функціональності для того, options, to щоб він allow мав him to більшої walk on функціональності. prosthesis І of оце lower питання functionality якраз so that нам he буде later can важливо, progress to що prosthesis with важливо high знати, як functionality. взагалі So this базово was really important конструювати because I протези для believe that we використання need для to тренування, create тому the що після цього prosthesis сам basis for пацієнт прийняв training and свідоме рішення, testing, який протез because it йому should be the краще patient підходить, who should take the і conscientious всього-навсього ось decision as to буде which він його prosthesis fits використовувати. him best, Таким and чином, this is the було right one досягнуто for him, and he подвійна мета, opts тобто for не this було type of витрачено зайвих prosthesis. коштів, In this і case, людина we killed була two birds with one отримала stone. класний First of all, протез, we який вона saved money, використовує з and the задоволенням, person і got the від цього prosthesis відчуває that себе нею they власне задоволена, needed, так, тому and що they хтось їй нав'язав like якийсь it, протез, що and тільки цей протез they може were given працювати, adequate але для attention. No цього ще one потрібно imposed додаткові any кошти. Ну, prosthesis on на them, жаль, and тут no one практично ensured that this is the відповідальність best one and only самих this one is протезних going to майстерень, work. так і So про here we are можливість talking about забезпечення the безпеки responsibility of the workshops власного and використання. also joint decision-making process. Кваліфіковані кадри. Протезування людини, яка втратила кінцівку, повинно Qualified здійснюватися personnel. кваліфікованим Prosthesis of a протезистом-спеціалістом person з who has відповідним lost a рівнем освіти limb та should be досвідом performed by роботи з qualified різним prosthesis рівнем orthotist ампутації, with технології, appropriate level of використовуючи різні education матеріали. and experience Е, working with different levels of Необхідно amputations and припинити pathologies практику, using коли different військовослужбовці materials. протезують фахівці So без it's відповідного досвіду important та розуміння to принципів проєктування та stop the practice налаштування of providing процесу. prosthesis to military Ну, personnel by давайте specialists without appropriate чесні. Тут experience and питання в тому, understanding of the що principles of prosthetic така design and практика adjustment. We щодо have to be brutally honest here. фахівців, And які без відповідного досвіду та розуміння принципів проєктування та if there налаштування are процесу people who протезів don't have стаціонарних adequate зараз experience дуже of мало. Ми все prosthetic design and рівно, adjustment, we don't have many скажімо так, people like that швидко at the розвиваємося і moment підвищуємо власну because кваліфікацію. this Просто sector is потрібно being розуміти, developing що very ми повинні fast and we are розвиватись так all і в advancing тих in межах, our які зараз qualifications є. and skill Зараз set. протезний світ дуже швидко розвивається, The і ми world of повинні prosthesis is досліджувати developing також вирощуючи свої very кадри, нові rapidly. технології, які We need to приберуть наше raise життя. Теж qualified прийде personnel промпутування, and welcome ті ж new інші technologies like історії, 3D printing і можливо забезпечити якість надання послуг. and Тому other я options вважаю, that would raise що the наші quality of кадри services. насправді I зараз believe є that our одними з найкращих personnel в are світі. one of the Тому best тут питання просто от поєднання in того, the що в нас world. відбувається, So, що what we need найкращі to кадри, вони do, всі запахані і вони працюють на те, щоб we need to допомогти людині. А тут нам потрібно знайти educate more механізм people і because якось the best people відпрацювати, are щоб busy, so they кваліфіковані are кадри super busy могли because отримувати достойну заробітну плату і передавати свій досвід. they have lots Насправді of це
work, надважливо but для того, we need щоб to make sure that люди, які qualified personnel досягли shares their experience and високого рівня educates в наданні new послуги, staff. які виготовили People who якісний вироби, achieved їх high опит, level in якісний service досвід зі provision своїми and колегами designing і quality це products, so особисто they have to share experience with their для colleagues. бізнесу це не On one характерно, side, тому що it's not very typical of завтра будуть business приходити люди для того, щоб виготовити протез, і because we бізнесу know не that потрібен протезне qualified підприємство могло experts отримати will активні be in кошти. А demand якщо and багато business буде will таких keep such a кваліфікованих кадрів, person то бізнес because буде they розпорошений. will make more Але money thanks to them. ми But if we повинні have a все-таки lot of говорити qualified саме people про турботу про dispersed all людину, тому що over, під час війни that'll be ми не another можемо issue. Our ставити major goal економічну is вигоду, care of максимальну people. вигоду During the на war, перше we місце. Ми cannot повинні put ставити на перше місце economic людину, а для того, benefits щоб as a забезпечити priority. The на priority майбутнє should багато be людей, які в нас human є being, a зараз вже з person, протезами, кваліфікованим because сервісом, нам потрібні we need to кваліфіковані provide кадри. good quality Тому service я закликаю всіх ділитись to власним досвідом. amputees. That's Дякую, why I що на encourage цей everybody онлайн-марафон to це share відкрита experience, and I'm площадка для grateful того, for щоб this дійсно online ті, хто marathon. It's an зацікавлений, open platform мав можливість for all those отримати who are такий досвід interested і знайти мені свій and шлях, абсолютно to порадити, get new як experience краще so they надавати сервіс can туризму. start this Будь journey. ласка, They can наступний find слайд. someone who can advise and consult them, and they can provide Це better статистична services. інформація. На сьогодні в Україні This вже is працює 34 statistics. досвідчених Today we have протезистів, 34 ортезистів, ще experienced certified 84 prosthetists навчаються and в медичних orthotists working in університетах на Ukraine, бакалаврі and протезування, another орtезування. 84 Рівня studying at medical міжнародного universities at професійного master's level стандарту prosthetics and orthotics протезиста program in відповідного accordance стандарту with the освіти. requirements of Це якщо professional ми говоримо про standards, стандарти освіти. Зараз P&O, and насправді corresponding протезистів у нас education ви знаєте standards. більше We know працюють в that there Україні. Вони are way не more сертифіковані по цим навчальним POs in програмам. Ukraine. They are not Але certified питання в тому, um, що все for рівно, those наприклад, у нас не educational вистачає programs, протезистів, but we які могли still протезувати. lack Тому це також наш виклик, prosthetists нашої who would держави. provide Бажання, руки, кісті, пальці prosthesis втрачаються під to час війни дуже upper extremities багато because в багатьох wrists випадках. and Нам потрібно fingers, буде this is a very таких typical спеціалістів донавчати. injury during Дякую, the наступний war. слайд. Therefore, we will need to train more Прозоре POs. ціноутворення. Бюджетні кошти необхідно використовувати Transparent раціонально, а pricing, вартість їх budget встановлює funds must держава be used згідно з rationally, and the механізмів cost інвентаризувати reimbursed by та the state. встановлювати For інформаційних each prosthesis каталогів must be formed виробників без based on market надцінок. prices from manufacturers' catalogs without Питання extra ціноутворення дуже charges. важливе, тому що не один раз Pricing обговорювали is це, very обговорювали його important в нас в issue. комітеті. We І, have been зокрема, discussing it at зазначив, our що в committee meetings multiple бюджетному times, процесі поки що визначено, що на наступний рік and the буде new виділено budget 9,9 мільярдів гривень allocates на сферу протезування. 9.9 billion hryvnias Нам for потрібно чому prosthetics збільшення next протезування year, і 2026. фінансування протезування йде, тому We need що to increase зараз ми повинні funding знижувати for все-таки рівень prosthetic needs ціноутворення because і для we цивільного need населення, to для особливо для дітей. raise the Ми повинні pricing level оперативно for будемо на civilian це звертати population, увагу. especially for І children. We will need відповідно to revisit зараз those articles держава relating to граничні children. ціни визначає на Now досить the високому threshold рівні, якщо ми говоримо price про is військовослужбовців quite і high ветеранів. when it comes to the В military законопроекті, and яким був veterans. ініційований The партією draft "Батьківщина", law було that was initiated by чомусь запропоновано, Batkivshchina щоб party зняти взагалі граничну ціну на says that вироби. this Я threshold на даний price час should вважаю, be що це eliminated. фактично I нереально, believe тому that this is що not у feasible at нас the немає moment будь-якого контролю за завозом because we виробів, lack фактично control самого виробу. І якщо немає прямих of контрактів the між product протезним itself, майстернею and і if we don't виробником, have то direct можуть contracts застосовуватись between будь-які the workshop заклади в тій and же Польщі, в інших the країнах, employees, і then we can ціна може зростати use до example we неймовірних can for висот, example і це approach other просто countries будь-якої such as користі для Poland дітей and не others, призведе. and the price will be Потрібно even буде higher, and досліджувати that will be питання detrimental to розділення us. ціноутворення щодо самих We will виробів need і самих послуг. to Тому тут segregate the потрібно pricing буде of the робити products схему and the шахматну services. для того, щоб We will зрозуміти, need чи to можливо do це a дійсно розділити, і chessboard чи буде це scheme вигідно and також decide whether протезним segregation майстерням is для того, щоб possible and whether по it окремих will цінах be beneficial завозити, to по окремій PO вартості workshops завозити і so that формувати we ціноутворення виключно на протезні
have комплектуючі, separate а послугу pricing for оплачувати окремо. components and Наступний prostheses слайд, and будь ласка. separate pricing for Прибуток services. постачальників протезно-ортезних послуг повинен формуватися на основі The диференційованої відсоткової profit сітки. of Оплата за послуги providers та of вироби повинна prosthetic and здійснюватись за orthotic умови, services що should be formed організм on the basis of замовив та differentiated опанувала процес percentage у всіх grid. можливому обсязі. Payment for services Тут and products should питання be made on якраз the condition that the person is про те, що satisfied with them and has 5% mastered the намічена prosthesis to the fullest дохід extent possible. держави, дохід протезних 5%, спеціалістів so встановлений this is державою the 6%, якщо ми пропорційне um, населення. Будемо revenue чесні, of що the якщо government, and протезних 5% this майстерень, is що for the цього civilian недостатньо, population. і I've heard пробують that обходити ці 9% is обмеження definitely not різними enough. способами. That's Слава I heard Богу, from the українці всі workshop ми всі management. дуже вміємо робити історії з тим, щоб We оминати Ukrainians законодавчі ініціативи, тому я за спрощення are цих good правил, at і тут питання bypassing потрібно буде дослідити, яким чином ми зможемо statutory відпустити uh, або сформувати цю диференційовану відсоткову сітку для того, laws, щоб but протезна I майстерня believe that могла we need отримувати прибуток, to але ми не можемо говорити reconsider ніяк this про differentiated тому, що percentage в час grid so війни that дати the будь-який workshop can get взагалі, я вважаю, неможливо, decent тому price, що but це соціальна without сфера extra і charges, because всі I believe працюють that на extra відновлення charges людини, а не should просто собі фактично заробляють кошти. not Тому even тут потрібно feature буде during the law, сформувати during the адекватну war. ціну на Therefore, we will need послуги, на вироби, і to тоді таким чином define the однозначно adequate price for протезна майстерня services, повинна adequate заробляти для price for того, щоб products. Of course, сам PO сервіс workshop працював. has to make revenue Щодо for the оплати за service послуги та to вироби повинна work здійснюватися за умови, що особа accordingly. ними задоволена та опанувала The процес у payment for всьому можливому services and обсязі. То тут products should потрібно be буде made on the встановлювати condition that the критерії. person is Про те, satisfied що я with them говорив, and нам has mastered потрібно the буде prosthesis to the fullest зафіксувати extent possible. We need to ступінь define criteria задоволеність того, here. скільки We will need функціональність особи, що to особа може функціонально understand whether the використовувати person is протези, happy and whether the і prostheses are ці протези не functional підлягають повторній and якійсь the заміні. Тому prostheses я вважаю, are що not тут subject потрібно to буде replacement працювати anytime більше зі soon. стандартами I believe that функціонування we will і need таким to чином, work with the щоб functional це не перетворилось standards просто з зловживань, so that it як does в нас not буває. convert Я думаю, що into якщо ми на першому misuse. етапі почнемо запроваджувати такі стандарти, Because то if протезні we майстерні introduce such при standards функціонуванні для чого early можуть on, потенційні then ризики pure зразу workshops відтиснути will start та blaming за us for відкриту corruption та risks, прозорі співпрацю. exerting Тому pressure. вважаю, що I'm протезні for майстерні змогли transparent запропонувати власні cooperation, and I алгоритми believe that запровадження PO таких workshops оцінки can come up with функціонування their або own створити власну algorithms of асоціацію і таким functioning чином assessment йти по історії, and коли also буде все-таки create держава association. оцінює, And we should follow і the з іншої path сторони that така the асоціація government аутсорсингових should make their майстерні, і assessment on one отже, hand, фармацевтична association or the щоб workshop оцінювала makes their якість own надання independent функціональних assessment, and there should be a надання commission that послуги і should можливість використання даного assess процесу. the Тоді ми quality можемо of говорити про те, services що and the був би possibility of баланс, не using було their зловживань. prosthesis. In that case, we will Дякую за ensure the наступний слайд. balance and there won't be any abuse. От якраз роль громадськості, я вже перейшов фактично до Role of the public. цього слайду про те, що повинні формуватись On this slide, спільні it is ініціативи about між the idea that we have не тільки to громадськістю, inform а й joint бізнесом, тому що initiatives not протезні only майстерні through це a в public but основному бізнес. also with Ми повинні businesses, це because визнати, і prosthetic workshops ніхто не are буде about говорити про business. We те, have to що admit всі this, and no альтруїсти one і will протезні say that майстерні працюють everyone виключно для людей. Ні, just протезна works for майстерня people працює для того, щоб only. виробити виріб і No, забезпечити they якість надання послуги. produce manufacturers to Держава ensure повинна це they контролювати. manufacture to ensure Громадськість high quality відіграє services, важливу and the роль у state has to формуванні control this. політики Public держави plays an important та role in the корисних policy ініціатив, of the але state. все рівно There are useful громадськість у нас, initiatives, якщо but говорити anyways, про the public, протезування, то це speaking of більше prosthetics, про is more те, щоб about формувати сервіс, формувати forming освіту і services, будувати education, горизонтальні зв'язки and building для того, щоб horizontal можливо було connections ділитись більше інформацією і забезпечувати to сервіс для exchange кожного клієнта. information and provide services for all people. Так що, якщо є
бажання тут не тільки до If there is громадськості, a я вважаю, desire, this is not що будь-який the лікар, будь-який question протезист for the може бути public only. Any частиною цієї doctor, any громадськості і prosthetist встоювати can become свої the part of the ідеї. І public, тому я пропоную stand підтримати for the ініціативи, які ideas. So I допоможуть suggest that we забезпечити support якісні these зміни у initiatives сфері which help реабілітації to та ensure протезування. high quality changes in Я prosthetics за and відкриті orthotics. системи у I'm всіх for open історіях. Це systems. стосується і In all ветеранської stories, it has політики, to і do with veteran політики policies, зайнятості, employment політики, які говорять про policy, відновлення людського капіталу. Тому human я відкрито capital поширюю всю recovery. інформацію для So того, щоб I хто openly share захоче all the information скористатися. so Ну, по нашій anybody willing can практиці make use of it. спілкування з Our багатьма людьми, я practices бачу, and що communication with many people інформацію, яка show that необхідна the information that тій is людині, needed вона її точно візьме. to Якщо this людині ця for this given інформація необхідна і person, вона в ній не the зацікавлена, person вона її will точно не буде make use of брати. it. Тому тут Unless питання information тільки is interesting, зацікавленості, the мотивації person will користувача. not be referring to this Наступний information. This слайд. is the matter of interest for each Так, individual. ми закінчили. Next Дякую slide. за So we are увагу. done. Thank Я you for your майже вклався attention. в час. Ще I традиційно є have можливість на uh, запитання. Тому, fitted якщо within є this зараз time запитання, frame, будь so there ласка, is still some time for задавайте. questions. If you have Я such прошу ваших questions, please запитань. Якщо технічна feel free служба to мені ask them. підкаже, If the то technical буду service вдячний. support group tells me, thank you, Taras. Vadim, go ahead, please. Доброго дня, Тарас Петрович. У мене до Hello, вас Taras таке Petrovich. I have the запитання. following На question for сьогоднішній you. день ми все-таки As of розглядаємо now, наші we are протезні looking майстерні як ринок. at Як би там не prosthetic було, workshops достатня as a кількість market. наших No бійців, matter how вона it їх не is, we have вистачає, a lot але of на ринок ідуть ті, хто хоче. servicemen in need, Насправді, і but від цього залежить сильно anybody is working on якість the тих market, and протезів, які отримують this defines the quality поранені of бійці. Все-таки, prostheses ну, that це, мабуть, the не запитання, injured це така servicemen рекомендація. receive. This is not a Взагалі, question, у but нас rather a існують такі, recommendation. може, є вимоги до Do we протезних have майстерень. Я знаю, що вони requirements були, for потім їх prosthetic вивчили. workshops? Maybe І це they дуже are гостре запитання, ці вимоги. in Чи вони consideration. будуть I knew поновлюватись, such a question чи was вже raised, є на якісь but напрацювання? now I'm interested if there are some deliverables Ну, or я results вважаю, when it що вони comes to повинні these бути, і зараз standards. I ці believe напрацювання they повинні should be бути in place, зроблені and в these межах deliverables робочих груп, які будуть will be done працювати as part of з the working МОЗ і groups в Мінсоц in спільно. Ну, uh, насправді такі вимоги, WHO ну, на жаль, не були and виконані Ministry Кабміном, тому що of Рахункова Social палата Policy. ще у 23-му році зробила In відповідні висновки. Ми на 2023, комітеті двічі звертались conclusions до were made Кабміну at the про те, committee. We щоб були referred to the cabinet розроблені of стандарти відповідні, ministers і to зараз develop ми маємо те, що маємо. related Ці standards, and стандарти до we've got кінця what не we have now. розроблені, є якісь These проекти, standards і are not маємо надію, finished yet. We що have some projects, в цьому and періоді, hopefully in завдяки this всім period, і thanks протезним to майстерням, і громадськості, all ми the зможемо prosthetic сформувати ці workshops and the public, we стандарти will be able to у inform these рамках standards Міністерства соціальної as політики. part of the Ministry of Social Policy. Дякуємо. Так, ще питання, будь ласка, в когось Thank you. є? Another question, maybe. Ставте, будь ласка, в чат. Feel free to ask questions Один in або the другий. chat. Коментарі, питання, будь Any ласка. comments and Може, ви questions? стикаєтесь з якимись проблемами? Maybe you're facing some problems we can discuss now. Рекомендації. Your recommendations. Давайте вже я продовжу, якщо можна. Let me Вадиме, будь ласка. continue, Да. if you allow me Ну, to. на сьогоднішній дійсно ми всі хотіли б отримувати більш Indeed, we would like to receive якісні такі протези. prostheses of a better Це quality. як рекомендація. As a І це, recommendation, мабуть, постійна праця and з this тим, may щоб be the constant шукати ongoing work. нові We have to look for new можливості opportunities вдосконалення і вимог не тільки до протезних to enhance, протезистів, а and все ж so we need to таки work on до requirements not only підвищення for якості протезу, prosthetists. до відповідальності We need наших to improve the quality of всіх, хто prostheses займається на цьому ринку. and Тому я думаю, що треба долучати тут всіх, improve кого this можна, і benchmark for those громадськість, who are operating on і the market, including the public. наші волонтерів. The Взагалі public and всі. our volunteers have На вашу to думку, be the part of this process. Варварі So, in your показали, як там opinion, це все you mentioned відбувається. Нам how дійсно this треба all happens. закордонний досвід. We От що do ви need бачили this за foreign кордоном, experience. чого в нас So, немає, what did you наприклад? see abroad? Something that we are lacking now? А,
Дякую, Вадиме, за запитання. Я Thank знаю, you що for ви the самий question, активний. Vadim. I know that you're the Третє most Добре, active запитання. я participant. придумаю вам I запитання. will Не, come не, up не with another давайте, question. не давайте Вадиму задавати, тому у нього потім Don't наступний let буде Vadim виступ. ask questions because Е, we will not have enough time for я the next presentation. повертаюсь до того, що в Айвері і до Going back to поляків, Ivory and Poland, у норвежців, я, здається, також це є. Е, the regions Це also кабінети seem to оцінки have it. функціонування There are з cabinets відповідними for датчиками, з відповідними functioning assessments камерами, with з відповідним sensors, cameras, софтом, and який може software. допомагати And людині, these help a спеціалісту, person, оцінювати a specialist, to функціонування assess пацієнта the і functioning of the відповідно patient фіксувати це в and відповідному протоколі. Ну, тобто, capture це не this and include this просто in a specific слова protocol. будуть уже протезист або It's not члени just a мультидисциплінарної prosthetist команди. or Це members of the зафіксовані дані multidisciplinary відповідно team that share their з усіма opinion. нахилами людини, з These are усіма data датчиками, як with all, в нього like the йде tilt of the перезавантаження person, там того ж or поясничного відділу, the чи data about the load, там ніг чи or рук. Ну this, тобто for тут example, питання якраз sacrum and оцінки knees and функціонування, hands і and воно arms. So this is пізніше прописано якраз по the протоколам. method of Я functioning просто, that is якщо ми говоримо done про according to the маршрут protocol. по Speaking of the пацієнта route як of the patient, ампутанта, тобто до того, of щоб the особи з amputee, ампутацією, то ми повинні говорити не тільки про we can speak можливість here його відновлення, а not ще й only про of те, the щоб opportunity to навчити recover, we спеціалістів, speak які also працюють, оцінювати його of the функціонування fact і that we have to фіксувати teach цю the всю історію specialists як to можливо help the person recover and покращити функціонування людини, отримуючи assess протез. Тому що the function of the зараз person in я general, the просто на person who Україні цього receives a не prosthesis. We бачу. don't Якщо have this потрібно, in я Ukraine right now. запитаю If need колег be, з I Вайвері, щоб can вони ask, надали власні протоколи, яким I can це refer to можливо the бути. colleagues Але from в той же Ivory час to provide Вайвері вони protocols, but Ivory набагато слабше протезують уже, much ніж Україна. Ну, тобто, вони weaker when it comes to виготовляють prosthetics compared to менший Ukraine. рівень They produce протезів, ніж ми можемо тут uh, дозволити в Україні. Тобто, але у pure них є prostheses такий compared to протокол Ukraine, but they фіксації, have such як protocols протези використовуються. Тому нам все рівно потрібно буде as to how шукати свій шлях, prostheses are але used. якийсь So we need приклад to десь pave іноземний our own досвід ми way, but повинні we can брати для obviously того, щоб borrow some examples from я the точно впевнений, що international наші experience. спеціалісти I'm pretty зможуть ще sure that зробити our краще specialists все will be able протоколи, to але для цього потрібно трошки come up with відпустити even їм і better дати protocols, дозвіл для but we того, need щоб to give them воно some все працювало. space and freedom to make sure it works. Дякую. Так, у нас є Thank you. коментарі, що We в have чат не можуть comments написати, пишуть мені that окремо. people cannot write in the chat, Намагаються поставити and they are питання. trying Це to до reach out технічної to me. команди нашої. Будь This ласка, is можете the question оглянути, for чи our це technical щось team. дійсно з чатом, чи це в Can you have a налаштуваннях look at this? користувачів. Maybe it's something with the session, or maybe this is about the settings of the users. Так, зараз дивимось. Прохання There is a request від одного учасника. from one participant. Коментар. Добрий день, прохання до спікера. Hello, Будь ласка, під час роботи towards над the законом speaker. і When формуванням working простору для ветеранів with the draft laws and враховуйте forming space питання for veterans, доступності та take into account the безбар'єрності. question of barrier-free access and accessibility. Питання це не до нашого закону. Якщо нас This це question is not питання related to our слушне, draft у law. нас прийняті відповідні норми ДБН We adopted щодо доступу до certain безбар'єрності, і це national із construction norms when it ДБА, comes to державні будівельні норми, але якщо accessibility, їх потрібно ще доопрацьовувати, то state construction norms. And if we need to можна звертатися, але finalize them, наскільки and я знаю, що you просто у can нас refer to деякі me, but підприємства, вони as I know, починають some підривати enterprises і не uh, отримують, відповідно, start не looking for дотримуються тих roundabouts стандартів, а and отримують довідку do про not comply безбар'єрність with these дійсну. standards Тому while тут being питання issued до виконавчої a дисципліни, а note не of до того, що в законі accessibility. про це прописано. So Ну, всі it's державні about будівельні how норми this actually вже є в implemented, нашому not законодавстві. rather the question of norms, because they're already included in Так, ще our одне питання state legislation. стосовно Another кабінетів question, асистивних технологій. cabinets of Чи вони будуть assistive створюватись, technologies, чи whether будуть they will створюватись офіційно be державою, чи created вони будуть officially створюватись at the на рівні state level громади, or at the чи level у of стаціонарах, communities.
or бо в at стаціонарах вони є, а в hospitals, громаді нема. because Тобто це hospitals may про have those, довгострокову but communities may not have реабілітацію, it. This коли is людина повертається. about the long-term Ну, rehabilitation when a зараз person is я був на coming back відкритті to normal модульного life. такого кабінету асистивних I attended технологій в the Узлані opening of і such Полтавській області modular cabinet. відкриваються. Тут питання, яке в мене виникає, вони компактні, The невеликі, їх question можна is, well, відкривати they в are compact. громадах. You can Питання більше до open спеціалістів, them знову таки in до communities. The кваліфікації question is спеціалістів, rather які будуть в них for працювати. the Чи є в qualification of громаді спеціаліст, specialists that який will be зможе working there. допомогти The question is whether communities have працювати з цими specialists that асистивними can технологіями? І help тут ми patients стикаємося work with з such таким assistive великим викликом, technologies. що для цього And we бажано face this challenge молоді that спеціалісти, to that end we які need готові young будуть specialists навчатись that новим are willing to викликам, learn застосовувати нові to технології, а нові молоді спеціалісти не embrace new хочуть їхати challenges, зі and громади. new От challenges не just do not хочуть, want ну тобто до to нас go to це такі великі такі our питання, communities. яким чином нам це So the сформувати, question щоб is how we need післявоєнний to період, я навіть не говорю form про this війну, щоб у нас so забезпечити і in the кабінети post-war асистивних period we can технологій, ensure cabinets of а, assistive і technologies людей. Тому що, ну, as well as я personnel. розумію, що, наприклад, там донори ж наші, які Because I зараз understand фінансують that donors реабілітацію that України, вони fund можуть rehabilitation in забезпечити Ukraine фінансування can створення ensure таких просторів, funding for кабінетів, such але spaces and cabinets, вони не можуть забезпечити but they cannot потенціал людський. Тобто, ensure відповідно, нам потрібно це human не для capital. формальності, а для реального функціонування So for робити real простори для functioning, того, щоб we need to створювати людський do потенціал this в in цій such a сфері, way щоб to можна було enhance human potential звертатись in потім до this професіоналів, а sphere не просто щоб so we can громаді later з'явився кабінет address асистивних professionals технологій. that will be working in these cabinets of assistive technologies. Дякую. Дякуємо, Тарасе, Thank за you, ваш час, Taras. за Thanks for your роз'яснення time і за and те, що працюєте for your над explanation, корисними and thanks ініціативами for та working on реалізовуєте їх. useful initiatives and Дякую, implementing those. звертайтесь без питань до Thank комітету, you. до робочих Feel груп, free to тому головне reach out to me, ініціатива to the і committee and бажання working попрацювати. groups. The most Все, important thing is дякую, the тоді гарного initiative and the продовження. willingness to work. Ще So питання виникло. I Виникло питання. wish you a good marathon. Another Яким чином question. можна зробити протезне How can we підприємство make більш sure that the якісним, щоб prosthetic вироби були enterprise кращими? is of a better quality or better М, products? Ну, дуже цікаве питання, але Very good тут question. питання не до мене. Я все-таки по It's професії not юрист a question for me. I am і a lawyer by можу коментувати education, бізнес-процеси, and але I can це для суто comment on технічних business процесів, тому processes, не but буду that's відповідати more на це about питання, technical оскільки processes. це So більше I для will not answer студентів. this question. Дякую. This is more about the Це можете standards. поставити запитання вже фахівцям, які будуть You can далі ask нас questions презентувати далі в for наступних specialists that will be presenting later. We will have a couple of CPOs with their про це presentations. запитати. This question may Запитання be до more спікера. suitable for them. Проблема The з question to the speaker. проходженням безоплатної The problem реабілітації для for цивільних осіб. Чи можна rehabilitation, якось її free вирішити? rehabilitation for civilians. Can you solve this Ну, problem somehow? питання потрібно уточнювати, тому що We need to безоплатна clarify this стаціонарна question because реабілітація для free цивільних stationary осіб rehabilitation for триває, civilians якщо is ми говоримо про ongoing стаціонар, ну, максимум 42 дня. Це at при least невеличких 42 травмах, days якщо все рівно там нема when прив'язки it до comes to цивільних осіб чи light до traumas. військових. Там є It's not прив'язка tied до to виду militaries or травм civilians. і максимальний срок It depends реабілітації on the kind of 168 injury, днів. and Тому тут питання 168 більш days is конкретні. the Хай потім maximum напишуть, term поясните мені, в чому for виникло those people питання to безоплатної take реабілітації. part in this І, rehabilitation. скоріш So the всього, question about якісь free нюанси rehabilitation є. may include Саме additional details, like по maybe you have оцінки травми, яка підлягає certain реабілітації. questions when it comes to the assessment of traumas that may require Все, rehabilitation. дякуємо. Ну, Дякую. і ще добавлю, або I питання will add до лікаря, до one more сімейного thing. лікаря. This Інколи may be the сімейний question лікар for a просто не general володіє practitioner. інформацією, The general practitioner як may just not потрібно possess виписати this направлення information на реабілітацію. how to На жаль, це теж важливо, тому тут write a потрібно по referral for кейсу розбиратися. rehabilitation. So you just Все, need я to дякую всім cover за a specific ранок case. неділі, всім гарного Thank you продовження for this Sunday марафону morning. і до нових зустрічей. Have До нових зустрічей. Дякуємо. a good time during this marathon Щиро and see you дякуємо. later. І ми продовжуємо. We are І grateful to you раді вітати and we are glad Олену to greet Волинець, our лікаря ФРМ. Olena Олено, Olenets. дякуємо, що ви з нами. І дякуємо за те, що погодились Thank поділитися you for досвідом та
вашими agreeing to share your колегами, experience and your knowledge. я знаю, що ви багато працюєте She's з a людьми, doctor of які physical втратили rehabilitation кінцівки, medicine, і and you ваш work a lot досвід with для people who нас have lost their важливий. limbs, so your experience Дякую, is що very ви. important to Дякую, мене us. чути? Так, добре чути. Yes, we can hear you well, Olena. Ну, по-перше, добрий день всій аудиторії. Good Величезне morning, дякую, перш за все. dear Починаю взагалі participants. будь-які свої доповіді традиційно з подяк, тому вибачайте, можливо, I їх буде забагато. start my Але перш за все presentation хочу with the words подякувати of ЗСУ України. gratitude. Сьогодні теж була важка I'd ніч, важка like ніч була to на express my gratitude to батьківщині, the armed тому щодня forces of тримайтесь. Ukraine. Last night Хочу was подякувати super професорам difficult for із Lviv, so вишколу that's my за колосальну hometown. роботу в організації цього Stay марафону. strong. Also, Також за I'd like довіру і to запрошення express до my спілкування. gratitude to Protest Хочу Hub for подякувати their всім, хто знайшов contribution, час і for the можливість сьогодні invitation. з нами Thank you, доєднатися. everybody Хочу who подякувати своїм колегам, joined us які, today. I'm незважаючи grateful to my критичну colleagues обстановку, who, regardless the на те, chronic що так багато витрачають часу і енергії, fatigue, продовжують працювати, you продовжують continue working, працювати. exerting Коли time, подивилася програму efforts, and вибору energy. учасникам, хто буде спікером, When I я дуже looked through приємно the здивована, тому що багатьох з них program знаю особисто, багатьох and looked at вчилася, the з ними names of the змагачувалася. speakers, the Тому participants, пишаюся I цим was успіхом з вами. surprised because many Дякую вам of також, you що взяли участь у цьому марафоні і studied поділилися with своїми me. So знаннями і I'm доповідями. also І thankful to ще all of хочу you who сказати, що participated in this всі marathon. фото і про всіх людей, All про яких буду розповідати в своїй даній pictures доповіді, that I'm going to дозволи на show in my presentation. фотографії їхні на публікування вони дали. І хочу сказати, You що have the пишаюся всіма своїми permission. пацієнтами і I have the пам'ятаю, permission що from them зазвичай to людина show про those яких pictures. So не that's why I'm розказують, тому що proud of можливо my вони не patients. досягли I will be успіхів, але talking виконують about свої some of рутинні роботи, them. продовжують працювати з Some of them школами, писати returned вірші, back присвячувати to їх the побратимам і schools. пишаюся вашою They write самовідвідою. poems. They Так само devote ви, those ветерани poems to ветеранів, their шахтарі, продовжуєте um, працювати comrades, and заради перемоги найкращої вам. we keep all Наступний слайд, будь working ласка. for the better of our homeland. Моя тема фактори успіху реабілітації пацієнта з I'll be talking ампутацією about кінцівки success від ПРМ factors of запам'ятали rehabilitation собі of багато patient чого, with a але limb насправді amputation and the не role дуже of навантаженою PRM doctor. теоретично-інформаційними даними. I didn't Але want коли to я прослухала overload this presentation вчора with some марафон і stats, сьогоднішні facts, and виступи figures, but Тараса, yesterday зрозуміла, I що also багато listened нового to the вам розповів з presentations and I доповіді, listened to але Taras today, and якщо I ми будемо understand I'm not зупинятись на going інших темах, to offer часто eye-opening говорити про нову information. But голосно if we у talk about насмішниково what hurts, не if we покращити talk якість about допомоги нашим pressing пацієнтам. issues, we will be able Наступний слайд, to будь ласка. improve the quality of services for our patients. 24 лютого 22 року наше життя змінилось, February the і 24th, змінилося моє життя, 2022, our lives тому що коли changed. вперше My почали life поступати в нашу changed клініку пацієнти з because ампутаціями, we started receiving я patients with поставила собі amputations запитання, що можу in зробити я. March Ну і зараз я 2022. почала I реабілітацію, asked myself what I can do, спеціалізацію і стала лікарем and ПРМ. I decided І to зі своєю requalify колегою, into фізичним терапевтом PRM Наталією doctor. Милою, ми занурилися в Together світ with Natalia Mila, who реабілітації, is also a physical з therapist, ампутацією we звісно, я дуже made a вдавалася deep і ми dive into the займалися world багатьма of викликами, але amputation, the намагалися patients їх with подолати. rehabilitation. Коли We готували пацієнтів encountered до multiple протезу challenges, реабілітації, but якою we я займалася, decided to overcome звичайно, не them. вистачало нам достатньої Of course, кількості we знань, lacked особливості лікарень, там knowledge роботи з and гіпсом, з we нігтями, didn't як робити understand how to шпульоване work with оголення. stumps, Проблема adherences, how to мати overcome виявити phantom навчання pain and язику. Ми діти sensations. навчаємося We also розмовляти, had але a мати challenge практичного with досвіду English. не We've been було learning лише English це all our мотивувало life, спілкуватися but з іноземними we don't have speaking колегами, skills. і So when we had to запитувалися read різноманітні English англійські sources навчання and talk to кращого. English Звичайно, мали проблеми з кадровим ресурсом, тому що colleagues, не було so достатньої of кількості course we фізичних understood that терапевтів our English needs і improving. We ерготерапевтів. also Але lacked намагалися якось staff. подолати ці We didn't have виклики. enough Академічна occupational освіта therapists, допомагала physical включити therapists. We практичне try to мислення, overcome можливість these штурму, challenges. багато Our самооцінки, багато education читали, turned on навчалися. our За critical thinking, допомогою і в тому brainstorming. числі We і learned a lot. We read a професорам lot. We намагалися involved the зашукати співвідомих, volunteers. спілкувалися We зі also своїми had study колегами, tours and підключалися internship волонтери. abroad. І якщо We worked говорити with про overseas colleagues, волонтерів, with то volunteers. ми But speaking говоримо of не тільки про volunteers, допомогу там
We are not only обладнанні, talking в about кадровій умови assistance там in фінансування equipment, вже in staffing, in відбувається. funding. Ви знаєте, була приємно здивована, тому що у нас, I наприклад, є was волонтерська така ініціатива, що really визначають найбільш fascinated. We have this initiative, volunteer пацієнтів. initiative, По-перше, зібрати всіх і розважити, English відпустити, а по-друге, courses багато хто for з the них пішов і patients, далі продовжувати just to навчання, і distract це їм them, or допомагає. Але maybe to також master English вони for the future допомагають нам, needs. персоналу, займаються з нами It учебними also класами, helps us, they прогресуючи also help вчителі. us, they give us free English classes so that Знайшли we can такі improve міжнародні our організації, різні вчителі, теж communication керівні skills. So we супровідні also approached допомагали. the Ну і, different звичайно, Протез international Хаб був organizations, Red Cross, організував Doctors базис знань, Without який був учасником Borders, and мотиваційних Protest ресурсів. Hub Це дуже, organized Buzzes 9 дуже database великий that плюс. was a Ну huge і саме informational готові, resource. That вже was до протезної another major реабілітації, всі advantage. все знаємо, We are ready, вміємо, навчалися pre-prosthesis активно rehabilitation. We працювати, seem to know навчали пацієнтів everything. We could протезуватися. take Знову a виникає break, but питання, then коли it протезуватися, який came to протез, де це prosthesis робити. stage. There Але were a lot of коли вже questions. What маємо sort of певні prosthesis, професійні where to документи, get it вже designed and ресурси manufactured? But thanks маємо, God, we got lots of знову ж таки, протез хаб resources, open допомагає source командою resources, навчати, booklets, що всі робити. manuals. We Співпрацюємо got a тісно з training course in протезними фахівцями, з Colonia, колегами-протезистами. and we work a Розуміємо, що це lot with our величезний ще prosthesis colleagues пласт from overseas. We роботи, understand успішно that це взаємно. Тому що we коли have to були випадки, що cooperate because that's пацієнт вирішив протезуватись в якомусь the only іншому recipe for підприємстві, навіть не в success. нашому місті, Because воно привозить if the протези, patient питають, де decided брати, to і скільки approach ти маєш the вчити company людину in another конкретно, тому що city, він so має and this все the city is far away недопустимо. from І his зараз вже hometown, he brings the такого майже prosthesis, немає, and але then ми хотілося все we need в to цьому train him how напрямку to wear it and покращити. do the maintenance and other things. So of course, that Ну, was ви another опанували знову ж major таки всі challenge. виклики. Після When we протезної overcame these знання передньої challenges, ноги there was на another stage, протезі, також довелося знову post-operative підключати багато rehabilitation, навчань, gait patterns, відеотренувати майстер-класів, walking вивчати on фізіологічні показники на протезі. prosthesis. We need І to опанували learn the багато інших pathological навичок. prosthesis Важливо gait це. patterns. We managed to master this area as well. І ось новий виклик. Людина отримала протез. Частіше за Another все challenge. The отримала person інвалідність. gets Що робити prosthesis. далі? Most likely it goes together Багато with the пацієнтів disability розгублені. status. Що далі? What to do Йти назад на next? військову A lot службу, of patients повертатися до міста, are вести своїх колег. at a loss, so Повертатися на they попередню цивільну роботу не знаю як. Мене want to батько get back to чекали. military Я service, but they're казала, not це не до чого, не confident if they're повертайся. capable, or maybe Змінити they зовсім decided професію, чи to щось return вчити to нове, previous чи вчити social що робити. job, Ну, дуже change багато the питань. profession, learn І something хто може допомогти new, пацієнту визначитися retrain. з тим, There що were lots робити of далі? questions. Who Це had лікар to ФРМ, help це the сімейний patient лікар, to чи це address all командир those частини, чи issues? це психолог, PRM чи doctor, вихователь, family голова, physician, the сусіди, commander, родина, що chaplain, обирати? Дуже government, питань. neighbors, family, the veteran themselves. Ем, Who is to address І, all those чесно questions? кажучи, цей етап вже ніби лікарі ФРМ This і не stage, дуже when it стосувався. comes to Вони PRM дуже doctors, so probably занурювалися. that В was крайньому not their випадку, можливо, я responsibility, that помиляюся, was думала, not так, я йду на their більшість, тому що війна authority не to закінчується. address these issues. I Важливо. think that Пацієнтів that нових way, дуже and багато. majority of doctors think Плюс that, but приходять the work попередні пацієнти, goes які on. мали We have lots ускладнення, of там, patients, наприклад, new patients, old чи patients who had діти, чи complications with неврожайні, чи osteophytes or гіпотетичне закінчення neuroma, ампутації. І or дуже they багато need пацієнтів. reamputation for other reasons. І We в цьому have питанні, чесно a lot кажучи, of patients. ми не дуже цікавились. And honestly, we did not pay much І ось коли attention to this. одного разу ти прокидаєшся зранку, читаєш новини, як And завжди, one кожен day день you дивишся wake up новини, in the morning, you і start бачиш, with що сьогодні відбувається reading the прощання news, and з you лікарем. understand that Ти today дивишся there на is a прізвище, funeral написане ceremony. поруч місця твій пацієнт, який This is the нещодавно serviceman, and you втратив understand that ногу. he Ти used to розумієш, be що your так, щось patient. He used to теж, visit щось your якась помилка, вихід. waiting room І це recently. дуже боляче You говорити. go into denial. It must be Спочатку a я думала, що mistake. це треба It hurts говорити, to talk about that. I але didn't even мушу. want to talk about that initially, but I have to. Е, Наступний слайд. Якщо коротко, я не буду в Next подробиці. slide. Е, I'm not going to go into Міша details. 30 років було. Misha, 30 Давно years ампутаційне old, покрокове
he was 30 years old, right forearm amputation stump, prosthetically replaced with prosthesis. He was my patient during pre and post prosthesis rehabilitation. He was very cheerful. He was supported by his spouse, and he gave me a gift, and he delivered it with his prosthesis hand. These stories motivate us and make us continue. But Mikhailo unfortunately had a drinking problem, and that was the reason for his death. Then I asked myself a question: could I have affected it? Do I have the right to affect the further adaptation of patients to real life? And the answer is yes. We have to step in and we have to help. Um, what is important about the backside? The risk after amputation, depression, PTSD, addiction, isolation. And if it is PTSD, depression, so we know who to reach out to. We can reach out to the psychologist, mental health providers, psychological centers that are based in each region. There are a lot of public and private clinics that work with PTSD patients. But when it comes to addiction treatment, so this leaves much to be desired. Unfortunately, there are no institutions that would take care of patients with addictions. And I'm happy that colleagues from Lviv, for example, Alexander Fitz, they understand this issue and they speak out, they voice this issue. Recently, we had a conference on psychotherapy of addictions, and it's not enough to do good quality amputation, good surgical intervention. It's not enough to offer great prosthesis to a person. If the person is suffering from addiction and sees no light at the end of the tunnel, nothing will help him. It's very important. So if people who are related to this sphere hear me now, please pay attention because our military, they have huge problem with addiction. There is also the problem without an inclusive environment. The patients remain imprisoned at home and lose motivation. Also, family breakdown, conflicts. Not every family can withstand the ordeal. Hypercare or indifference are equally harmful. We talked about that a lot yesterday, that hypercare is harmful. We'll be talking about that further on. And also, without systemic support, community sports, employment, psychotherapy, there is a risk of flowing off the handle. International experience. I didn't look for information, much information here, but I'd like to say that if we look at American research, 89% of amputees get back to some work, 51% gets back to full-time employment, and 61% of amputees in the United States do sports or have regular physical activity. In Europe, so these figures are slightly lower, between 11 to 39%. Next slide. Socialization experience in other countries. We talked about that yesterday. We heard experts from Norway, Sweden, and the main focus is that the main role is support of those who has already been through amputation. So this is creating peer support groups. Socialization should be comprehensive, not only physical recovery, but also psychological and social component. And of course, there are state social systems in other countries, social benefits, protection, health insurance, associations. Um, Professional associations and availability of sports and leisure activities. Next slide. How to use these ideas in Ukraine.
We have a lot of things. If we are talking about peer visitor, mentor network development, people who already gone through amputation, so they can support new amputees. It's been developed here, but when I heard the colleagues from Norway and Sweden yesterday, so it's voluntary based. The patient with amputation helps other patients. But if we're talking about the level of amputation there and here I believe it should be done on the public level. And there are lots of clinics, and you probably know that they have in-house focal point, the person who has been through this trauma and knows how to talk to new amputees. We don't have such a person on our team. State institutions may not have place rates. It's just not foreseen. But I address people who are related to this, who have influence and can have this influence. I would be glad if in my interdisciplinary team has such a needed person, because patient may not have trust. And when we have a female doctor, it's more tolerable. But when it is a male, and there may be this altercation that I was at war and got injured, and you do not have it. And when the veteran has a chance to talk to the person who has undergone the same thing, when this is a peer that is employed now. So I believe this initial contact person has to be available at each clinic where work is done with amputees. We need to encourage participation in support groups. We do have such support groups and spaces with such kinds of patients that help follow the trauma-informed care to include psychological and social components. We will speak about this a bit later. To ensure access to adaptive sports and cultural and community events. Involve governmental and NGOs in creating equality standards for services and social support. The active work has been done in Ukraine, and I'm very glad because of this. Next slide. So who is a physician in physical and rehab medicine? Those who saw the presentation by Olha Shcheluk, you will understand me, because following her vision, this multidisciplinary team like Marvel characters, I would have to be a Captain America character in this case, because this is how she portrayed the physical and rehabilitation medicine physician. Thank you that you did not portray me as Hulk, because this character is not that attractive. It was such a good presentation on your part, so much in detail. So, a physician in physical and rehab medicine, and thank God everybody knows who it is, because when I just started with my job, and you end up in a situation when your colleague asks, well, what is your title exactly? But hopefully you know already what kind of doctor it is. This is a specialist who assesses the patient's functional condition, coordinates the rehab process, develops an individual treatment plan, and prescribes recovery methods after diseases, injuries, or disorders that led to the loss of motor and cognitive skills. It is he is or she is the patient's health manager that leads multidisciplinary team of specialists to achieve the best possible result. This PRM position is a multifunctional coordinator managing numerous tasks and interactions. Such a doctor must maintain a balance between medicine, psychology, and socialization to help patients reintegrate into life. You see, I portrayed the PRM physician like this. Also, very interesting, a lot of coordination to be done. Next slide. I want to remind you who works as part of the multidisciplinary team. We have spoken a lot about this. I will not add something new, but hopefully we do not necessarily
have юристи, люди, specialists депутати, in голови rehabilitation, територіальних but громад also безпосередньо heads of працюють territorial з реабілітацією communities, відповідно lawyers, and працевлаштування. so on, Хочу and просто other people нагадати, related що це to лікар ФРМ, amputees. що I це want to фізичний remind you, терапевт, ерготерапевт, PRM, physical протезист, therapist, психолог, соціальний occupational працівник, therapist, медична сестра. PO, Ось psychologist, і пан social Тарас в попередній worker, доповіді говорив, nurse, що and можливо Taras варто mentioned during якось the previous presentation модифікувати склад that it may be worth мультидисциплінарної команди саме для modifying ампутантів, вибачте, для to осіб з ампутацією, modifying то так, от саме the сюди потрібен personnel, ще the members людина первинного of контакту. this team, multidisciplinary team. We need Наступний слайд, an будь ласка. initial contact person to that end. Окрім класичної взаємодії з Apart from мультидисциплінарній команді, classic ви розумієте, що лікар ФРМ interaction знаходиться in в the team, величезній зоні PRM взаємодії. doctor Це finds пацієнт-ветеран, themselves це родина його in a близькі, vast це system лікарі of суміжних interaction. спеціальностей, This may be області patient, організував. Так, і veteran, пані Ольга вчора family, говорила and без relatives, and травматологів, без mentioned хірургів, без that їхніх without trauma рекомендацій по doctors, силовим surgeons, and навантаженням, their по recommendations on тим access loads, обмеженням, some ми не зможемо limitations, працювати, we would not допомогти be able пацієнту to help повноцінно. the patient Обов'язково лікар-терапевт, to the тому full що extent. коморбідної супутньої патології дуже Of багато course, пацієнтів. occupational А ви therapists, пам'ятаєте, що because there пацієнт з are a lot of ампутацією comorbidities, and чи навіть подвійною amputees, ампутацією, or even так, with double вони всі amputation, пухкі, they і are рівень гіпертонічної smokers, хвороби, and серцевої there недостатності are hypertonic досить виражені. Це треба все problems and heart ідентифікувати, failure лікувати, тому що людина потім symptoms. їй So we важко need to буде ходити control на this протезі, because потрібно afterwards the person may нормалізувати have a hard time walking on the систему. prosthesis. We Тому need to без normalize терапевтів, без the кардіологів, vascular system. So without без психіатрів, therapists, на жаль, ми cardiologists, теж and говорили про psychiatrists, ускладнення. sadly, Без we also протезиста mentioned ми such не можемо complications. працювати і не Without зможемо a працювати. Ну і своя prosthetist, команда, we would not фізичний be able to терапевт, help. ерготерапевт, In our психолог. team, physical Керівництво therapist, медзакладу occupational дуже therapist, багато psychologist, залежить від medical позиції institution, керівництва медзакладу. institution І management. успіх It all команди, успіх to, реабілітації, успіх пацієнта to в much цілому extent, також the залежить від success of the позиції patient will depend керівництва медзакладу. on the stance of Національна the служба здоров'я management of the України. medical institution. Дякувати National Health Service of Ukraine. їм ампутанти мають Thanks to them, достатню the кількість amputees реабілітацій дозволених. have sufficient Тому number of allowed працюємо рівно. rehabilitations. That's Органи how we місцевого help самоврядування, голови to територіальних rehabilitate. громад, теж Local архіважлива роль в цьому governments, розвитку. heads of Соціальні territorial служби, communities, social центри надання services, адміністративних послуг, ветеранський хаб administrative також нас service centers, консультують, veterans порадують, тому що ми всі offices. співпрацюємо. Лікар They ФРМ не може provide знати все, consultations але він and має знати, де coordinate можна with us звернутися. because they can Освітні професійні refer програми, patients. спортивні організації розвивають Educational and ампутацію, vocational волонтери, programs, капелани, з усіма sports працюють, organizations, співпрацюють adaptive ефективно. sports, volunteers Наступний and слайд. chaplains. This is the vast array of agents a Зовсім PRM трошки doctor зупинюсь works на with. реабілітації в громаді, тому що I will знаю, що будуть говорити speak про about це the далі, rehabilitation але in наголошую community a вже bit, зайвий раз uh, нагадаю. and we'll talk about this a bit Мені later. здається, що це дуже But важливо. I want to Ціль, remind що you this ветеран once був again. This is an максимально important goal to незалежний. І make реабілітація sure не the veteran закінчується is на as відділі. independent as possible, and Це не є rehabilitation does завдання not end лише. up with a Да, department. ми кажемо, This що is not the only 75% task. успіху Yes, реабілітації це 75% of самореабілітація. Це rehabilitation для is about пацієнта важливо. self-rehabilitation. This is about Але the mindset of the patient. успіху не тільки його, But it is скажімо not так, only дії потрібні. the Це efforts of the завдання всієї patient that are громади. needed. This Створити is the інклюзивне task of the середовище, де навіть entire найкращий community протез і to мотивація ensure не inclusive допоможуть. Якщо environment, він пасивні because even the best цінності, немає пандусу, prosthesis немає роботи, will not немає help якогось unless морально there стабільного are доходу. ramps Сьогодні and громади adapted мають стати facilities and комфортним clubs. місцем для життя великої Communities кількості can людей з become інвалідністю, зокрема comfortable ветеранів, places які отримали for people поранення with внаслідок disabilities, війни. in Завдання particular для veterans урядовців, для injured місцевої as a влади result of the у war. The task 2025 for році government амбулаторні officials реабілітаційні відділення by мають бути в кожній громаді, 2025, де є outpatient лікувальний rehabilitation заклад. Так departments сказав must be Володимир available in Зеленський every ще в community with a healthcare 2024 році facility. під час This is представлення something плану Volodymyr відбудови Zelensky Західної said України. on November Хотілося б 19 in почути від 2024 during the presentation of the доповідача Ukraine's про resilience plan. реабілітацію в громадах, як зараз And ситуація, бо це we дуже важливо. would need to Наступний hear слайд, будь ласка. what the situation in communities is right now. It's very important. Корисні державні ресурси. Коли готувалися, дуже Useful багато з них governmental resources. перерахувалися. For Думаю, preparation, you всі may про have них used знають. Це many of them. You Міністерство охорони know здоров'я, Національна all of служба these здоров'я resources. України, Ministry of Міністерство Health, справ National Health ветеранів, Service of Мінсоцвіти, Ukraine, Ministry of Центр Veterans, it надання is, адміністративних послуг. Ministry of Social Але що Policy, хочу сказати, Administrative Service приємно Centers. здивував But I наповнення want to mention, сайту Міністерства справ I'm, ветеранів. Ну, в uh, принципі, well, the люба, contents люба of питання, люба the тема, Ministry of це Veterans були Affairs і інформаційні is моменти, surprisingly full. посилання на There YouTube-канали are a lot of були, links to YouTube channels, дуже a lot of багато було інформації information і to be окремо found there. дякую
пані Натало.
So a separate thank you to Natalia that the site is so full of information for veterans. Які ж основні фактори успіху адаптації? The main factors for adaptation. Перше, це медичний супровід. Тут Medical зупинятися багато support не or буду, medical тому що ще раз follow-up. I повторюю, will вчора not пара elaborate Ольга much дала because Olha provided a comprehensive presentation about all possible kinds of treatment, prevention, за контролем or протезування теж complications. багато говорили. Prosthesis control was also Наша mentioned. задача, хочу зробити Our акцент, що task роль лікаря ПРМ is to це stress донесення that the role of the інформації до PRM physician пацієнта з is to приводу всіх communicate цих information to моментів, the всіх цих patient фактів. about all these factors. Наступний слайд. Next slide. Зупинюся трошки на психологічній підтримці, I would speak about травмоінформованій допомозі. Знову ж таки, роль лікаря psychological support інформувати, and але ця trauma-informed help. інформування стосується не тільки Of самого course, we have to пацієнта, inform, but this а is й not всю only about the команду, яка patient працює himself or з herself, but ветераном. this is about the І по entire team можливості working взагалі всюди with a veteran. інформувати. If possible, Наступний you have слайд. to inform Тому що everywhere where it is possible. ми повинні працювати, ми повинні жити Our task is to work and з live пацієнтами з ампутаціями, with саме amputees, враховуючи ці ключові принципи accounting for key травмоінформованої principles допомоги. of trauma-informed Які ж care. основні ключові принципи What are the main травмоінформованої principles of допомоги? such care? Це безпека, Safety. створення фізично, It емоційно is about безпечного creating середовища, де людина physically and почувається emotionally safe захищеною. environment for the Якщо person where фізично це they зрозуміло, feel це safe. інклюзивність Well, простору. physically, І, obviously, this чесно is кажучи, the я пишаюся inclusivity своїм of the містом environment, and I'm Вінницею, proud of my тому що city, Vinnytsia, дуже багато робить because Вінниця для покращення, the city has been doing a lot для to інклюзивності improve міста, для inclusivity, безбар'єрності міста. barrier-free Дуже access. багато зроблено, і я сподіваюся, що дуже багато A буде lot of зроблено, deliverables, and щоб hopefully a бути lot of things максимально will be комфортним achieved містом even more для осіб to з інвалідністю. І хотілося ensure побажати the це best всім coverage містам. possible for Це має people with бути, disabilities. And I would в пріоритеті. wish Що this to стосується all the емоційно cities. безпечного середовища, When it comes to тут складніше. emotionally safe І як не environments, this is a парадоксально, more у нас complex більше issue. гіперопіки і And paradoxically, гіперспівчуття we have переважає у нас. the overwhelming Ми маємо багато overprotection and вчитися, compassion. We have to як говорити learn правильно з how ветеранами. to talk Що properly to можна veterans, говорити, що не можна what can be говорити. І said для цього, and напевно, what теж варто cannot be багато said. якихось інформаційних ресурсів. Їх And зараз we є need теж to достатньо, але більш more інформувати, information, навчати команди, як правильно resources, and спілкуватися. teach Тому teams що how бувають to такі крайності, communicate. знаєте, ти ніби настільки довіряєш, Because все there may так be two extremes. You may гарно, trust, все, ви з ним каву п'єте, там, you drink ходите a з цим coffee пацієнтом. Але with a деколи patient, така, but знаєте, sometimes гіпербратство таке. Ти можеш собі there дозволити is зайве, а hyper все-таки це пацієнт, fraternity, його and треба it may be поважати. redundant because Часом this is пацієнти a з patient. You have to ампутаціями, хто respect the працює, patient. знає, які бувають And if чорні you work жарти with про свій стан, amputees, про you know свою they have пульсу. this dark І humor теж, about знаєте, не their зовсім підтримати цей stumps, жарт, або, наприклад, не and використовувати, боронь Боже, цей жарт з іншим you are пацієнтом, not allowed який to use the зовсім same по-іншому joke with відноситься other до свого patients стану. that may have a different Тому це дуже таке attitude питання towards their інтимне, condition. і So дуже this багато is a на нього very треба intimate приділити question, увагу, and навчання, you have to pay a lot of спілкування з attention to ветеранами. learning Питання and how to довіри, communicate побудова with the довірливих veterans. стосунків між Trust, надавачем building допомоги та тим, хто її uh, отримує. Так, ми всі trustworthy намагаємося, щоб relations нам with the довіряли providers, пацієнт, тому care що providers, and those who комплаєнс, receive. пацієнт-лікар, пацієнт-фізичний Well, терапевт, patient, пацієнт-медична and сестра дуже doctor, важливі в реабілітації. nurse, and Але physical знову ж таки, therapist, we знову need this наголошую на compliance те, indeed. що But тоді буде зовсім інша we довіра, stress yet again якщо that буде though ще there в will be a команді different людина kind of подвійного trust контакту, when we людина, яка have має подібну the initial травму, яка contact має person, подібну the ампутацію, peer who і has a тоді довіра similar буде на вищому рівні, amputation однозначно. or injury, and М, then the trust will be much higher. Довіра до кожного члена мультидисциплінарної команди, Trust коли to every члени participant мультидисциплінарної of the команди поважають один multidisciplinary team одного when і everybody розуміють, що вони respects працюють each над other загальним and успіхом, understands тому що that якщо, they're наприклад, в working towards команді the shared там success. пацієнт, він багато палить, у нього надмірна The вага, patient may smoke a і lot, may фізичний be терапевт, що overweight, робить, йому and a вдвічі physical увійти з therapist ним, там буває, to замовляють в gain Макдональдс, this разом не trust харчуються чимось may таким не order зовсім корисним, разом ходять на перекури, McDonald's а and перед may тим have лікар дуже a розказує cigarette, and пацієнту, before як that the patient may важливо be talking about the нормалізувати свій importance to тиск, нормалізувати normalize вагу, тому що він blood готується до pressure and weight протезування, because як you're важливо, about щоб to загоїлася його get a рана, для цього prosthesis. It варто is змогти important that палити.
you quit smoking so your wound can і чи heal буде pацієнт quicker. довіряти лікарю? And there may be Питання. divergences in the team, and the Повага question is whether the і patient will be trusting спільна the team робота, in such a case. спільна мета в So команді shared work, shared також goal within сприятиме the довірі team will пацієнта contribute до to the реабілітації. trust on the patient's part that Підтримка. will Забезпечення підтримки facilitate та the ресурсів для rehabilitation. подолання Support, наслідків травм. Це providing зрозуміло. Пацієнт support and орієнтована resources to підхід і overcome the співпраця. Ми consequences of the обов'язково trauma. враховуємо Cooperation is very ціль important. We пацієнта. count for the goal Так, of ми the питаємо, patient. яка його We ціль, яка ask його what мета is the primary реабілітації. goal, what is the І дуже target goal of часто the ціль rehabilitation. пацієнта і ціль, More often наприклад, than його not, близьких, вони різні. the goal of the Тобто, patient чи and дружина хоче, relatives щоб в нього був may be красивий different. For біонічний example, the протез, wife may want a чоловік nice каже, bionic ветеран, prosthesis, and the veteran may say як же буду that робити his ремонт? goal Я ж мав зробити is ремонт, to do мені repair потрібен інший works. протез. I need a Тому different ми kind of обов'язково prosthesis. враховуємо ціль пацієнта. That is why we take into account the goal of the patient. Використання знань про травму, розуміння впливу травми Using на knowledge мозок about та the тіло допомагає injury, фахівцям understanding краще підтримувати the лікаря. influence of trauma Наступний слайд. on brain and body can help us Для better впровадження support such people. травмоінформованої допомоги необхідна підготовка клінічного і неклінічного To персоналу. Концепція implement повинна trauma-informed ґрунтуватись на care, вище we need зазначених clinical and принципах. non-clinical Необхідно personnel. переглянути The concept стандартні has to be клінічні та based on адміністративні above-mentioned процедури, щоб principles. We need забезпечити to дотримання цільових reconsider принципів. standard clinical Також and важливо переконати, administrative що ці procedures процедури to ensure орієнтовані на пацієнта. compliance. These По великому рахунку procedures нам have усім to потрібне be таке навчання. Нам patient-oriented. усім We all потрібно need вчитись, як this kind спілкуватися of з ветеранами, як training. We need to спілкуватися з learn how пацієнтами to з talk to післятравматичним стресом-розладом, patients, how як to talk пропонувати to допомогу patients with особі з інвалідністю PTSD, та and інше. how to offer Недавно help for прочитала people with допис кілька disabilities. The книжок. other day, I read Ви всі знаєте, це a лікар ФРМ з publication Ужгорода. of І коли Katerina вона Zinovieva. розказувала She is a ситуацію, PRM from як їх Uzhhorod, and she was talking звинувачили about the в situation how холодності, she was коли blamed вона for там не being too допомогла cold пацієнту. when Хоча she would refuse людина, яка збоку to дивиться, help вона the не patient. розуміє, що це But наша a задача, щоб він person був незалежний. І часом looking from the збоку side спочатку does це not understand that точно our виглядає, тому task що is ти to так ensure часто the дивишся, як independence of the бідний patient. намагається And піднятися по сходах чи it may там seem на the візку, treatment is cold, so when you спостерігаєш try просто. watching how І the patient людям треба розуміти climbs та up the вчити, stairs що or основна uses a мета wheelchair. це And we have to максимальна teach people that the незалежність і primary навчання goal is the незалежності. І functional деколи навіть independence із of the дружиною patient. вони приходять і все For дружина. example, Як вас звати? Дружина відповідає. there may be a Тому доводиться veteran навіть так with a wife, жорстко and the виставляти wife may be answering родичів за questions двері. instead. So you have to Я думаю, багато хто з цим стикнувся, throw але, на жаль, маємо relatives що behind the вчити. door sometimes. Наступний слайд, будь ласка. Так, ще один фактор це працевлаштування і Another профорієнтація. factor, so this is job and Знову ж таки, основна задача наша яка? Це professional роль employment лікаря career в донесенні guidance. інформації. Ми So повинні our знати main безліч role тем, is to де provide the можливо right може information. For переднавчатися. example, Тому ми this також вивчаємо person can go for працевлаштування. retraining, Наступний or слайд. he can Коли get шукала a список job цього at a інформацію, certain company, business, теж etc. дуже багато So when I відосів was на trying to look for the оголошення. resources, there are multiple Загалом я resources on рекомендувала different робити platforms. список So there are інформації у books, вигляді there are освітніх матеріалів. manuals, Це booklets, одна сторона, коли ми educational series. маємо This is one side. можливість працювати самого пацієнта. When we are trying to Ветерана. promote А the інша opportunities сторона, for про the яку казав veterans пан and Тарас, veteran коли ми employments. розказуємо And про what нас, Taras що треба mentioned in his стимулювати, presentation, інформувати that we need підприємства, to як правильно encourage їх and організувати, а ось educate companies які в них how they преференції, should які мають arrange the пацієнти з workspace for the patient, інвалідністю. Тобто про це and також what якраз benefits the company will have if they employ the person with disability. So we need to talk about all the possibilities about inclusion. We have to spread the word and share this information. And PRM doctor has the information, knows where to get the information, and is obliged to share this information. Therefore, all those who are related to socialization, rehabilitation, habilitation of the patient, so they should inform the team, the patient, and spread the word. Наступний слайд.
Хочу розказати про такий досвід. У мене Another пацієнт case I wanted to share працює about помічником ветерана Вінницькій the міській раді. patient who Теж works дуже as a Veterans пишаюся тим, що він Assistant є Vinnytsia City Council. така можливість, така опція, скажімо так. І от за He has даними this Вінницької міської position, ради, 74 and фахівця супроводу following ветеранів війни та information from мобілізованих Vinnytsia осіб City працюють Council, 44 74 територіальних specialists in громадах і supporting 8 war закладах veterans охорони and здоров'я. demobilized 48 persons з work них in це 44 ветерани, territorial 41 долучені communities до and захисту 8 осіб. healthcare institutions Забезпечить in Vinnytsia інформаційний region. супровід, підтримку, 48 of them консультують are щодо veterans отримання and статусу members of пільг, their послуг, families житла, and family проходження of the fallen реабілітації, defenders. They влаштування, provide information, support, започаткування власної advice справи, on надають obtaining юридичну statuses, допомогу. benefits, services, 8 housing, закладів охорони rehabilitation, здоров'я на Вінницькому. employment, starting their own Хотілося б знову businesses, ж таки, в provide мене legal сьогодні, напевно, такий assistance. головний There are меседж only це 8 важливо, healthcare це має бути institutions in така Vinnytsia особа. region. But my Це main дуже message повага is that важлива, we have to потрібна. have such person Ще in один every досвід, але не clinic, можу показати in-house. фотографії, тому що ця It's людина super important. отримала There is another ДТП і experience I опинилася на wanted to колії. share, but I І can't share the теж picture of захоплююся that такими person because пацієнтами. he's Вони back in the ranks of планують the armed свою forces кар'єру, after планують he got інші his багато хто з prosthesis. них I хоче стати I народним adore депутатом. such people. So Тому народні some of them депутати have беруть even присягу political класти та ambitions. They готуються want to змінам run for the і member of активно знайти parliament. So змінотворців current member of в parliament цьому should be важливому aware because меседжі. А ще soon you один will випадок be хотіла joined розказати, with коли одного разу new поверталася з people. навчання There is в another Іспанії, case. і ми I чекалися was разом on на my way ветерана, back якого нас from вивели. Ми Spain несли study допомогу. tour. We І were побачили, waiting for що the charter flight. It наші was хлопці, які delayed. були на We didn't навчанні understand в why. And Іспанії, later we були found дуже out часто that our ситуації, traveling як companions почався were our диспетчер military who військовослужбовцям, коли um, вони там had a training course дуже in прощалися, Spain, and they had і quite a ці farewell хлопці with the розказували, що Spanish military. коротше, коли Very літаку heartwarming заходили ми, goodbye. і я зовсім не And when we очікувала, were і boarding, просто повертається I мій didn't expect пацієнт, that. And your казав, patient тихенько, says, заспокоїлись, бо вони Good пам'ятаєте, afternoon, це I'm your хлопці patient. Do наші you якраз, remember які me? їхали на I навчання. say, Вони yeah. кажуть, так, ми I записалися на mean, навчання, you коли have a навчалися у prosthesis. службі How come that you окупації, went вони through the просто training course? He says, точно yeah, розказували про I did свої it with життєві prosthesis. досягнення. And Spaniards Наші were really переможні добровольці flabbergasted when повернулися. they realized that Наступний слайд. myself with prosthesis joined back the ranks of the Всі armed знають forces Мішу. of Це Ukraine. протезист без обмежень. Ми разом You all також know навчалися. Людина Misha, пройшла реабілітацію, prosthesist і without знайшла себе в тому, limits. щоб We розказувати, got trained навчати together. і продемонструвати. He was amputated Скажіть, чи and he можна got говорити про людину, яка prosthesis, сама and now пройшла he's training ампутацію, other яка people. сама має How can you протез not і trust робить a супровід person інших? who's been through amputation, who Сьогодні has ще це дуже prosthesis, важливо. and he is designing prosthesis for other people? Of course, you will trust such a Ще person. один фактор це освіта, Another перекваліфікація. Ми також з пацієнтом factor, this дивимося, is що пацієнт education має and право отримати retraining. освіту We keep і informing the має право patients that змінювати they are або eligible for звільняти education and безперервно retraining. працювати. If his Наприклад, job щомісяця is він має not право suitable for змінити, him має because of the право знову ж таки prosthesis, he наголошую is почнути eligible працювати. for the change of Знову job ж taки звернулася and платформ, retraining. маса інформаційних There are ресурсів, які multiple говорять, platforms, де можна information подивитися resources і where you яку can можна get знайти якісну information освіту, about the як quality можна розширити свої професійні education, перспективи в how you can цивільному open житті. up personal opportunities and broaden your professional prospects in civilian Ну, а life. також наш пацієнт This is Женя, our він other змінив свою patient, Zhenya, роботу 29 постійно. years old. Між іншим He залишився жити changed у the Вінниці, jobs. йому By the сподобалося. way, he І працює decided зараз to фахівцем відділення live in соціальної Vinnytsia. проблемної Now роботи he's a ветеранів specialist of the мобілізованих осіб, Department of Social куратором and навчального Humanitarian або Work, освітнього National and проекту, Patriotic займається Education, curator of Educational and організацією Scientific публічних Institute справ, number він 3. займається This is the наступом. Kharkiv Зараз National він University of працює Internal Affairs. They got супер. relocated Я to захоплююся, Vinnytsia, знаєте, ця and this is людина where he збережена, works right now. Again, I'm amazed. працює He's і got надихає prosthesis інших. and he Наступне. works and he inspires young people. Адаптивний спорт і дозвілля. Ну, тут взагалі я можу бути Adaptive рекламним sports агентом у and плані leisure, адаптивного I спорту, can спорту be взагалі. Наступний слайд. advertising this type of activity, Тут especially adaptive sports. можу потішити, що адаптивний спорт тепер офіційно окремий напрямок фізичної Adaptive культури. sports is Знаємо, що now президент considered to України be a підписав важливий закон, separate який закріплює поняття адаптивний sphere in спорт та чітко physical детальні culture. The гарантії president для of людей з Ukraine інвалідністю signed an виконання даних important прав law that щодо establishes the статусу concept послуг of і видів adaptive дозвілля. sports and clear state Тепер guarantees for адаптивний people спорт with допоможе людям з disabilities, інвалідністю including відновити veterans, фізичне regarding та sports ментальне здоров'я, services
Також створюють можливість opportunities for успішної recovery. From самореалізації. now Це on, суттєвий adaptive крок до sports will створення help активного people with системного disabilities розвитку restore their різностороннього physical and рівня. mental health, as well Прийнятий as закон contribute to their визначає, що successful поняття адаптивний спорт self-realization. і його виокремлення There можливе is the concept of координація adaptive Міністерством молоді, sport. It спорту has України been законів separated і into заходів new адаптивного area. спорту, So there визначення are цілей laws втрати and фізичної культури activities. і So спорту, there які is на загальнодержавному, повторюю, організовують і проводять відповідні identification заходи. of entities in the field of Покладено на physical ціль culture державної and sport that адміністрації will органів organize and місцевого conduct the relevant самоврядування events of the щодо national, забезпечення regional, and вимог для local розвитку level. адаптивного спорту, Also, local підприємств self-administrations and local громадян і self-governance встановлює роль bodies have спортивних the authority федерацій to у ensure сприянні розвитку conditions for the адаптивного development спорту of та adaptive їхньої sports in участі у place of реалізації residence and державної recreation of політики. citizens. Наступний They слайд. also established the role of sports federations in promoting the Адаптивний development спорт of це не лише adaptive sports and their профізична активність, це participation відновлення in впевненості, implementation of власних сил public і policy. долучення до спільного Adaptive sports добробуту, is not only about забезпечення physical activity, суспільного but also задоволення та regarding the зміцнення взаємних self-confidence and відносин. joining a community of like-minded Знову ж таки people with кажу, similar у Вінниці experiences, бачу, goals, where тому що everyone supports and займаюся understands each спортом, other. So this is what I see in це не Vinnytsia. мій This picture пацієнт, was taken in Vinnytsia. але активний This is not my спортсмен patient, велоспорту. but Тут просто he's very active фігурують in bicycle спортсмени sport. There are three sons велоспортом of mine займаються, here, ось so вони they're дуже all часто пересікаються на into різних заходах, на cycling, різних змаганнях, and часом тренуються they разом. meet at І знаєте, я теж different цьому тішуся, тому що діти бачать цю competitions and витримку training дитини, яка courses. And I'm продовжує happy because people працювати, see продовжує the показувати, spirit тренуватися, of that показувати person, результати при elated спорті. spirit, who is a Дуже role застережую model for сьогодні them. деталі And I believe і that this is very inspiring, маленького таку виховують especially his наших дітей. successes are very Дуже inspiring, and it багато знаю educates у and Вінниці, rears our де дітки children. займаються I паралельно і know a lot адаптивним of спортом, places де in діти Vinnytsia бачаться where і це дуже children корисно. see adaptive sports Наступний слайд. competing athletes, and it's very, very beneficial. It's a Теж win-win for відомий спортсмен, everybody. параолімпійський чемпіон Another Парижу минулого року. renowned Женя Корінець наш пацієнт, athlete, він Zhenya дуже високої Korenets. дистанції стрибнув, He was in the і Paralympic ми дуже Games. He пишаємось has його здобутками. hip dysarticulation Причому саме and цікаве, що він за освітою фізичний high терапевт. up. Як би міг би He's physical бачити свою працю therapist в by допомозі major. в якості фізичного терапевта. Але He він could займався work спортом, і as a цей інтерес PR, продовжується і but ведеться he далі ще й decided за to opt for чоловіком. sports because this Вони is дуже where задоволені з його his праці, і passion він is, сказав в where одному з this is where інтерв'ю, his heart що is. треба, I щоб loved his не ветеран шукав citation чим in one of the займатися, а interviews. He суспільство says, шукало not the ветеранів, veteran needs які to look for це something to просто do, but корінь, society needs to look for the корінь того, що ми veteran. з вами говоримо. I believe that this is Наступний слайд. the core of what we are talking about. Це наші вінницькі герої також. These are Армен our Габірян і Vinnytsia Ярослав Фінагенов. heroes, Вони Armen брали участь Habiryan and у Yaroslav різних Hinahenov. міжнародних змаганнях They по are involved силових in different наших international силачів. competitions, so they are Наступний. heavyweight lifters. Сергій Лукащук також продовжує займатися Sergei спортом і знайшов Lukashchuk, себе в цивільній роботі. he is Тому also passionate теж about пишаємося sports, наступний but he слайд. also has civilian job, and we are proud of him. Дуже важливий фактор сім'я і соціальні Another ролі. important factor, this is Недостатньо family and інформативної social роботи roles. самотнього лікаря. Дуже часто на себе беруть Unfortunately, the role of PRM функціонувати як doctor фізруки, а is це not це enough in мотивація conveying сім'ї. information to the Наступний patient. слайд. The family takes on this role І пам'ятаємо знову, oftentimes. що гіперопіка це не And дає remember about реабілітації. Вона формує hypercare is залежність not від сім'ї equal і to держави. А наша rehabilitation. It задача creates максимальна dependence on незалежність family and the гарантувати. state, and our Тому goal is роль maximum тераписта dependence and родині, autonomy. суспільству So, and the допомога role of не PRM просто doctor is to підтримка, explain контроль to і the family and переконання. society that help means Гіперопіка support, навіть. not Наступний слайд. hypercare. Щодо підтримки сім'ї. Наш About пацієнт, family support, коли я йому заговорила за можливість адаптивного спорту, а саме when велоспорту, I він так talked зразу about симпатично, він adaptive справді хотів sports to my зробити patient, бачення. Я especially йому розказувала, він мені доводив cycling, and презентацію. Він he was very skeptical ні, я цього initially. не He могла. says, Я йому how намагала, do you see розказала, that? але How do you чомусь не imagine that? He wanted to велоспорт не denial. зайшов. It was a strict Але Женя no, почав but I підписуватися kept і nagging, and дав Zhenya займатися саме decided to go for підтримкою. prosthesis, and this is Це where наше he met his перше future співпрацювання wife. паралімпійських She's our Марія Paralympic Шпаківська. competing І athlete, коли ми бачимо своїх Maria тренувань, Spatkivska. She won a silver його праці medal тренер все учить when інших she тренерів. was at То the training бачите, і на course. зустріч і на They підтримка met, сім'ї, and дружини if it wasn't неможливо. for the support of the Він піднісся класно family and до wife, I think Zhenya наступний. wouldn't go for cycling.
Також є дуже класна у нас ініціатива. До We нас, have як я another вже great розказувала спершу, initiative. приходили I had волонтери. already І mentioned it знаєте, earlier that зараз знову volunteers волонтери допомагають visit військовим, us заочно. oftentimes. They help І military a коли ваша lot, перша and this is волонтер Яна natural, this is obvious. запропонувала займатися When Yana, our фізичною volunteer, допомогою, reached out ну, я and she бачачи свій suggested темперамент doing пацієнтів, yoga розуміла, що classes, ну, knowing my йога patients, не зовсім. I І кажу, understood знаєте, that Яна, yoga ваша is така probably пацієнтка not their готова, sort мені of thing. здається. And I said, А listen, потім Yana, виникла our ідея, patients а are як probably ще not працювати? ready. Ви знаєте, And she всі says, допомагають how військовим, about а staff? персонал допомогти тому Because визначенню, що you all are можливо helping the з military. всіма. You are also І вона з exhausted. So радістю maybe we will почала start with the допомагати personnel. So займатися Yana йогою started helping us. We were після doing робочий час yoga на вулиці. in the І коли after хлопці work hours побачили, що це не так outside. And when насмішки, our а patients saw зацікавленість, that, потім so they потихеньку smirked, пішло до того, but що later they ось у нас showed один гурток interest, and later they навчання decided to йоги. join in. And Дуже now we класно have вони what we call спать після military цього. yoga. So Є they have цілком wonderful sleep recovery боротьби з after that. фантомним болем, але They саме have good головне, indicators що of у нас overcoming втрачають phantom pain and пацієнти з sensations. But операцією what's або most реампутацією. important, Дуже важко we had a відносять patient цю with операцію. amputation and even Але ходили в reamputation йогу, who had познайомився з тренером, complications after це that, дійсно but he допомогло. decided to visit yoga classes. He met the І цього року вони одружені. trainer, and this year they married. Тому такі моменти надихають, такі моменти тримають These are нас. very inspiring І напевно разом moments. красиво They справді хотілося б закінчити get цю us, доповідь, help us але get going. потрібно And I'd наголосити like на to finish важливому, my що presentation, but потрібно since I have фахівець academic займається degree, виключно з іншим I слайдом, understand тому that користуйтеся цим слайдом. academic degree has to end with a different slide. Який підсумок? Лікар фізичної реабілітаційної медицини – це What is the ключова summary? фігура у PRM відновленні. physician is a key Пам'ятаємо, що figure in соціалізація не recovery. менш важлива, ніж фізичне Socializing is відновлення. no less Мета important повернення than людини до physical активного recovery, and життя the ultimate сім'ї, goal is to роботи return the та person суспільства. to active life, Наступний family, слайд. work, and society. And next slide. Дуже дякую всім за увагу. Thanks a lot for your attention. Дякую колегам, які підтримують Thanks to працюють. colleagues who Дякую support, Антоніні Протез Хаб за who put підтримку effort. Thank you to Antonina and взагалі Protest Hub галузі for цього support питання of на the державному branch рівні, за at the підтримку state вашого level, закладу, for за supporting особисту our підтримку, institution, можливість for your навчатися personal в supports, рівній in професійній the діяльності opportunity особисто to також grow дякую. when it comes into my professional Якщо буде growth. запитання, Thank you even personally. буду рада відповісти. If you have questions, Дякуємо, I will Олено. gladly Боже, answer them. чудова Thank you, доповідь. Olena. It was a fantastic Відчувається, що ви presentation. дбаєте про ваших It пацієнтів, is felt that you і take їм care of справді your дуже patients щастило and they мати are lucky такого to have лікаря. you, to have such a great doctor. Маємо кілька запитань. We have a couple of questions. Чи є у вашому відділенні соціальний Does працівник? your department Для залучення. have a social worker? Соціальний How they are працівник у involved? нас є. Спочатку We минулого do року ми have були such a в worker пілотному last year. проєкті We had від a pilot project Всесвітньої організації здоров'я. У from нас був соціальний працівник. WHO Потім цей organization. проєкт We had a закрили, social і worker. This її не стало у нас. project was Але з suspended нами співпрацює and міжнародна the worker was організація made МАГ. redundant. У них є But we соціальний have працівник. had organization Ось that вона has a займається social питанням worker, and this organization дуже is часто responsible такими for загубили документи, якісь юридичні different issues, like, моменти, for example, a person may have lost виплати. Буває таке, documents or що не maybe отримують payments, maybe регулярні legal виплати, але matters, вона бере на себе because такі payments may питання. not be irregular, У and the нас social worker є. takes responsibility for that. So yes. Дякую. Ем, Так, поки немає тут. Зараз я ще дивлюся в іншому чаті. Checking Всі пишуть, що дуже another цінна chat. ваша доповідь, і дуже Everybody вдячні. Просто, Дякую. напевно, кожен notes that відчув, your ну, і знаєте, presentation як кажуть, як is з so язика зняли. valuable. Я так думаю, що кожен Yes, Так. pretty much відчув все точно те саме, що є. Тому я just чогось унікального не exactly розказала. how it is. I didn't say anything unique, Але дали хороші but you настанови, справді. Дуже вам дякую. provided great guidelines. So thank you a Немає lot. запитань більше, але Unless we have доповідь справді questions, була дуже вичерпною і well, доречною. even though І the щиро presentation вам was so дякуємо за ваш comprehensive час і за цю and доповідь, exhaustive, і so за вашу роботу щоденну. thank І you for вам your дуже work, дякую. for your presentation. Дякую. Likewise. Дякую. Ми тоді йдемо на перерву і So we are having a повертаємося о break and coming back 11:45 at на нашу наступну 11:45 лекцію, for our next яка lecture. буде дуже важливою That і will be цікавою. very Будь ласка, important and повертайтесь об interesting. So 11:45. please get back at
Доброго дня усім. Повертаємося, і в нас Hello, everyone. попередня доповідь викликала дуже бурхливі Previous емоції і presentation дискусії. В нас ще є один коментар до led попередньої to доповіді. emotions and Якщо discussions. можливо We have a comment to this presentation. вімкнути одного з If it is possible, учасників, це can пан you connect one доброго of the дня, participants? пан Володимир. Volodymyr, Вибачте, пан Олександр Владимиров. Ви є? apologies, Alexander Не бачу Vladimirov. вас. Are you here with us? I cannot see you. Якщо можете, підніміть руку. If it is possible, please use an emoji to raise your hand. Також був коментар стосовно There соціального was another comment працівника, about що соціальний social працівник workers, that the насправді social це worker, in fact, це був важливий проект взагалі створення посади і this залучення position in соціальних general is very працівників important. The involvement до of social роботи workers в команді МДРК. Це був проект Міністерства in соціальної team. політики This разом was з the Ministry of ПРО. Social Policy І and UNDP метою program. цього проекту було якраз The idea of створення this project was to цієї окремої create посади, a яка separate position могла б оплачуватися в рамках which could be paid as part ПМГ. of І UMG. загалом якраз роль соціального In працівника це general, the role of social інформування worker is to і inform підтримка людини and support a з person різними бюрократичними with речами. different Це був один bureaucratic з ще matters. додаткових This was коментарів до того, one of the що additional пані comments Олена зазначала. regarding what Пане Olena Олександр, ви was є? talking about. Да, Alexander, доброго are you дня. here? Доброго дня, шановна Антоніна. Доброго дня, Hello, everyone. учасники марафону. Well, respected Дякую за Antonina and надану participants of the Чуємо можливість вас. marathon. приймати участь. Sadly, we Вже cannot hear вже you. вже Oh, now we так, can. все нормально. Дякую. Я хочу дещо повернутись до I would like to come лікаря back фізично-раційної to медицини, тому що я PRM очолюю physician громадську організацію because I'm Всеукраїнське товариство саме a лікарів director фізично-раційної of медицини. І я дуже вдячний one колегам of such Ольгі institutions Щеблюк related to і this Волениці sphere, and Олені I'm за grateful to інформацію Olena про лікарів Volenese ФРМ, Olena за Szczebluk роботу. for talking about the Воно role of безумовно PRM надзвичайно physicians. важливе. Я Obviously, це this is a very не important коментую, я role. хочу I'm прокоментувати not інше. commenting Лікар on this. I want to фізично-раційної tell you a медицини different thing. очолює A PRM мультидисциплінарну physician реабілітаційну is in громаду. charge Це за of the законом України про multidisciplinary rehabilitation team реабілітацію у per сфері Ukrainian охорони здоров'я, legislation, це інші міжнародні in документи, таке інше. legislation Хочу like different звернути kinds of увагу на наступне. Лікар international documents. фізично-раційної медицини в професії A PRM physician всього-навсього is a profession 6 років в Україні. that has existed І in тут є Ukraine у only нас for 6 великі years, проблеми і є and we великі face major прогалини, і вони challenges and стосуються gaps саме that have протезування, to do with ортезування. PO. За 4 місяці стати In лікарем 4 months, ФРМ it is неможливо. impossible to become В a Америці 5 років, в Європі PRM physician. резидентура 4 Takes 5 роки. years А in які ж the US or питання 4 years розглядати 4 in Europe. місяці But протезування, looking ортезування? into Велика проблема. І prosthetics and ми orthotics зараз only в for 4 months, інтернатурі, яка вже this 3 is роки у ridiculous. нас, багато And питань, багато during програмних internship питань that саме has 3 years, передбачають протезування, it ортезування. also Ми includes розуміємо prosthetics and свої orthotics. We understand недоліки, our недогалуження в цьому питанні, і ми над цим shortage, працюємо. our gaps, and we Особливо are trying to важливо, fill in зараз these ми gaps. формуємо професійний We are стандарт trying to лікаря inform a professional фізично-раційної standard медицини. for Протезистів, ортезистів вже PRM є завдяки протез-хаб, physicians, а ми його зараз тільки формуємо. prosthetists, І and там ми повинні orthotists. We are just trying викреслити, що to ми і робимо багато питань, form які the idea, стосуються and we are компетенції considering a лікаря lot of questions фізично-раційної regarding медицини, the протезування, competencies ортезування. of Надзвичайно важливо doctors. викладання цих It is very important питань, саме протезування, ортезування, і to на highlight кафедрах університетів, які these готують лікарів ФРМ. points at the departments Їх where практично в програмах немає. Я не знаю PRM жодного physicians університету are нашого, taught. I do де not є know цикл even one тематичного university. There is a удосконалення по cycle of thematic протезуванню, ортезуванню, крім нашої honing for prosthetics and Національного інституту orthotics. охорони здоров'я ШУПК. Це великі проблеми.
І дуже важливо, що These are big зараз ми останні challenges. декілька років And over співпрацюємо the last з couple of Протез years, we Клаб have і з пані cooperated with Антоніною Protes Cup в and освіті лікарів Antonina фізичної реабілітаційної to медицини help саме в with the цих education питаннях. of Це і міжнародна doctors in наша rehabilitation участь medicine, і в specifically in this field. заняттях, This is і why our стажування. participation is so І important, зараз ось including чудова програма training буде в and жовтні internship. And місяці саме для лікарів in October, we will have a great program for doctors, ФРМ по Києву і with Чернігівській PRM області, де ми physicians in залучаємо Kyiv and наших Chernihiv колег, які regions. повинні знати більш Where широко ці питання. our Не colleagues можна will be involved. очолювати They have You мультидисциплінарний cannot be штаб in charge of з the цих питань і не розбиратись. multidisciplinary Я team дуже on вдячний these і matters unless нашій you know the пацієнтки details of України how it works. I'm долучаються. Ну, на жаль, grateful to би the patients хотілося of б, щоб Ukraine більше долучались до organization. питань Of course, we would освіти like more лікарів interested parties протезування, ортезування, але зараз who це are є. willing to work Ну towards the і education of ще один POs. момент. В цьому році, в Another point in листопаді, this вже п'ятий year, in національний November, we конгрес will have лікарів ФРМ the у fifth всіх чотирьох Congress of секцій протезування, PRM ортезування займають у нас physicians. почесні місця. Дякую пані They Антоніні. have І в цьому distinguished конгресі буде place практично in this, цілий and день during this цим питанням Congress, присвячено. Тому essentially я the entire day просто will be dedicated співпраця to these і questions. So підвищення cooperation кваліфікації саме and в питаннях протезування, improving ортезування лікарів qualification in ФРМ. PO Хочу звернути for увагу всіх PRM колег, physicians. This is very колег, important. які And займаються please, colleagues, pay протезуванням, attention. ортезуванням, поставити Those зрозумінням specializing до in цього, PO що лікарі ФРМ treat ще this with не understanding. суперфахівці в цих питаннях. У нас є Please багато understand that PRM проблем. І цей physicians are no марафон, до experts in якого these matters. долучено багато They лікарів have a lot ФРМ, of things to це cover. є один із This marathon із is one шляхів of the ways нашого for удосконалення PRM physicians нашого to професіоналізму. Дякую hone за our такий professional коментар, skills. але це, Thanks for such a на мою comment, думку, важливо. but in my opinion, this is Дякую, very пане Владимире. important. Точно Thank you, важливо. Mr. І Vladimирov. This дякую, is що ви indeed very це important, and озвучили. thank you Саме для того і for speaking намагаємося about this out зробити loud. теми такими This is why we are різними trying для to того, make щоб можна було our і topics подискутувати, diverse і попитати, so we і have a chance обговорити, to і дізнати discuss, щось нове, debate, і learn почути something new, думки, тому що це and hear важливо для ideas, працівника. Дякую. Дякую. because Дякую. that is key. Бажаю успіху в Thank марафоні. you. Wish you success during Ми this marathon. продовжуємо. І наступним We нашим continue, доповідачем Вадиме and our next speaker is є Вадим Vadim Свириденко, Sviridенko, who радник is уповноважений an президента advisor and України з presidential питань commissioner реабілітації for ветеранів. rehabilitation of Щиро veterans. дякуємо Вадиму за все, що він Wholeheartedly робить. Він thankful to просто Vadim for all he невтомно has been doing. He tirelessly допомагає усім, кому helps може, їздить по everybody he can. країні без кінця і He moves around the весь час country, своїм прикладом and доводить, що through this, життя he becomes a після role model. And ампутації, he після травми shows that є, the і life воно може after бути amputation does насиченим, exist. і It can be людина може досягати великих full, вершин. and a Дякуємо тобі, person can Вадиме, за achieve тебе, і дякуємо за все, що ти great робиш. І дякуємо, що success. ти з нами Thanks, тут Vadim, for сьогодні і everything ділишся you do, and досвідом. thanks for joining me Да, today and дякую, sharing Антоніна. your experience. Thank you, Я Antonina. ветеран I'm a і радник veteran in the first уповноважений президента place України з питань and реабілітації an активістів advisor and бойовиків. presidential commissioner for Дякую за цей rehabilitation of марафон. Насправді veterans. він чудовий, Thanks for без this marathon. It is пафоса, і fantastic. люди No щиро pathos. People відповідають щиро genuinely відповідають на tell and запитання. about things and Мені answer дуже зручно questions. зараз виступати насправді It's після пані slightly Олени, тому inconvenient що for вона, me to як і talk багато and інших present спікерів, after Lena because, like доторкнулись до many other теми speakers, рівне she рівному, touched the topic of що це дійсно peer-to-peer важливо approach, і що на and this is сьогоднішній very день, important. маючи такі And as of now, виклики having such від challenges війни, а ми вже воюємо caused 11 by the років, war, and we are fighting що more than 11 нам years, дійсно потрібно використовувати всі and ресурси, we які у badly need нас to use є these на сьогоднішній день. resources that we Наступний have at слайд, будь our ласка. disposal. Next Ось slide. я дійсно працюю не тільки радником повноважним I'm not only президента, an advisor а and presidential розвиваю, і commissioner, мені це подобається розвивати цей but I курс also і like цю to тему, develop this цей course, напрям, this topic, як допомога this ветерану, branch, how to іншому help ветерану, veterans, how тим, щоб veterans can це help було veterans. дійсно професійно. Чому я So it's вживаю done це слово зараз professionally. Why do I use професійно? this word Бо, professionally? знаєте, тут треба повернутися, мабуть, і до свого досвіду, коли Going я back ще to my коли own сам лежав experience when I was медичному закладу, коли до мене lying приходили, in the надавали ward in the допомогу. medical institution, І people would після give того, як
would provide care for me. Я вже повернувся зі змагань, And і after коли coming back побачили, from що я the досяг якогось competitions and when успіху, people мене saw I стали achieved some запрошувати success, I в was лікарні для того, invited щоб надавати допомогу increasingly іншим. to help other Ви people. знаєте, я багато спілкуючись, ну, перш за все, коли ми починали, перш за все, приходили на первинному етапі, що ми все At the робили, initial розповідали. stage, Просто, як ти we were отримав just telling поранення, how you да, ти had отримав been injured, довіру того you gain військового, trust але of все-таки another не serviceman, вкладаєш в нього but you do те, not що хочеться почути, як далі жити, give чому це all this відбувається information одним as to чином, how to а не live. Why іншим. does it happen this way and Створити not the other оцей way? You have to місточок, create this насправді, він bridge дуже необхідний між which is ветераном і necessary мультидисциплінарною командою. between І the я veteran це and the буду розповідати multidisciplinary на team. тих прикладах, And I'll які be я using these сам examples пройшов, that і I have encountered те, myself, що відбувалося з іншими ветеранами. what was Тому happening я to other завжди кажу, veterans. ветеран, який іде з I always ветераном, say має мати veteran завжди who як works with власний another досвід veteran needs to have his own в experience боях, пораненнях. in combat, От, having тому wounds що and дійсно він injuries. отримує таку довіру, підтримку від And іншого this is the ветерана, way який this trust знаходиться helps в another veteran. нелегкому стані. Це Because the і person фізичні finds himself проблеми, і in a difficult психологічні проблеми. physical and І psychological інколи state. це втрата сенсу життя. І The головна meaning of задача life от may be якраз такого lost. ветерана, And the main який task спілкується з іншим, це of знайти цю a мотивацію, peer veteran is to навчитись help самодисципліні find this і motivation, змінити, learn to десь be more повернути навіть self-disciplined, and цінності even maybe життя. Знаєте, дайте наступний слайд, будь restore ласка. the values of life itself. Е, е, Завжди, коли ветеран повертається на мирну територію When a пораненим, veteran is back це різні види to the peaceful ампутацій, territory while різні being види injured, травм. this Ми implies different розуміємо, kinds що of стан його amputations важкий, and injuries, and the що state is definitely тут complex. агресія і депресія, вони There is змінюють the один combo одного. of І реально ми не depression and розуміємо aggression, спочатку, and коли заходиш в палату, а я when a працював person is і admitted at the працюю ward, як в and шпиталях, коли дійсно I йде work гостра форма, і коли in в hospitals with реабілітаційних центрах, acute forms and коли вже rehabilitation centers військовий більш-менш стабілізований, when поранений a виживає. serviceman is more or Тому less дійсно на stabilized. первинному етапі, So at коли the initial агресія і депресія state, змінюють його, хочеться when допомогти depression and такому aggression ветерану, takes щоб over, you оцей want to help період the veteran він to пройшов go through this якнайшвидше, period щоб as дійсно fast as у нього possible. поняття були, що це можна зробити таким чином, а не іншим. І тут The дійсно the veteran мені has дуже to understand that допомагають you can use це знання the other way анатомії, to cope with фізіології, this situation, законів, and the knowledge of надання первинної anatomy, психологічної biology, and допомоги, initial постійний psychological супровід, aid, психотерапія. follow-up, Тобто and це ті occupational знання, therapy, які я and all отримав these kinds як of knowledge власний досвід, helped me a lot які in my сам professional career. розвивав, This is де something that підгледів, де I сам gained as part of my розвинув, own experience і or was я taught вкладаю elsewhere, якраз в цю людину, and I'm щоб trying запалити йому очі, to насправді, дати ignite eyes of that настрій, щоб person, дати to первинні bring up the ці mood of that навички person, соціалізації і to restore the надання initial психологічної social допомоги. skills Це while якраз, providing коли ми ще працювали, psychological тоді не aid. було соціальних At that time, працівників, we психологи не мали didn't have такого, social знаєте, workers, не було psychologists такого досвіду великого did not have such vast співпраці experience з in травмованими cooperation ветеранами. with І якраз нас більше почали traumatized долучати, veterans. але все ж таки ми теж не були And готові. so we were І, involved more and more, but знаєте, didn't know still почав how просто to готуватися, approach. читати багато, дивитися. So I started Сам я себе preparing в for the більш process, looking at different мотивувався things. через сім'ю, через I спорт. Я завжди займався would get спортом. more motivated І through дійсно я sports хотів and family повернутися support, додому, в and принципі, в такому I стані, wanted to як come back пішов home на in війну. such a Тобто state рівно зайти, as before рівно the war пройти, when I поспілкуватися з joined дитиною, the armed forces of погратися Ukraine. з нею,
I wanted to just normally вважаю, play домашнє around with a child, завдання, do some але це homework. мало мені дати якраз наша медична система, But this is якої на something той our момент, за medical 19 system, рік, our ну, healthcare в system мене не було was такого. supposed to give Але us. мені, And знаєте, we didn't повезло. have Я that. все-таки в житті But I піймав was два lucky enough. джекпота. Ось це There фізично, were що two я отримав jackpots in my ампутацію life. кінцівок. First, Це well, кісті, amputation of стопи. І all другий limbs, джекпот це все-таки, що я потрапив в wrists, систему and РІД, систему надання feet. And I правильної ended up in Walter реабілітації, Reed надання rehabilitation system in the психологічної US. I was provided допомоги psychological і aid, physical повністю help з in усім rehabilitation, що може відновити людину. including all the details Це that і наші can волонтери, help які the person to допомагали. restore І, в their принципі, state. вже There were тоді в мене different kinds of складалося volunteers. And at that розуміння, time, як the будувати understanding, the своє general picture життя далі. started Я being вже formed as to задумався над how to тим. live on after that. І зараз я, в принципі, роблю те ж саме What I do і now is basically пробую I допомагати continue різних with the наших same бійців з objectives, травмами. and I'm trying to motivate І для мене дуже our важливо слухати warriors who інших. Я sustain different часто traumas and дивлюся так injuries. збоку, And the experience як of other інші people is працюють з crucial for me. ветеранами, яким I вони like роблять допомогу, observing як the way реагують others work with на іншого veterans, the ветерана, mistakes і they що їм make, how треба veterans зробити respond to для other того, щоб більше не veterans було when they say ретравматизації. wrong Ми things ж so that розуміємо, що they could avoid ретравматизація це і re-traumatization. коли Because там we людина all там understand десь that вже відновилась, і even неправильно if a person сказане recovered, введення його the в wrong бойовий word дій, там, де він втратив побратима або ще щось сталося, нам потрібно знову might починати це по-новому, і get him десь це back, може might зайняти flash him back від to одного his дня prior навіть до experience, the day he тижня. lost Тому his friend. однозначно, що These things takes ми маємо days розуміти, and що even ми кажемо, weeks. коли I ми mean, кажемо, recovery. яким That's why чином we ми have to кажемо be після super навички careful надання and super первинної selective допомоги. with the Але я words вам we скажу, choose. що And these are знання primary support якраз skills. законів і The розуміння, knowledge of law що and держава understanding пропонує такому what the військовому для government того, щоб він offers to поновився, the тобто, serviceman наприклад, so that ті he самі can протези, ті самі крісла go through колісного, інші habilitation, види засобів rehabilitation. It could be реабілітації, prosthesis, it could be або так wheelchair, само it could be other поповнення assistive сім'ї, виплати. devices, Це the навіть help of більш the така family, some перша допомога такому uh, військовому, бо ми ж розуміємо, що в payments. нього там залишилась сім'я, It's really залишились діти, important to the він зараз в military лікарні, because йому важко, he might be in психологічно. І hospital, якраз his мені family and кажуть, his друже, children are давай тобі elsewhere. спочатку розкажу, я бачу твою And it's травму, really important давай to тобі talk to розкажу, them. що We can тебе start with держава the following, like, забезпечить, і let me якими видами walk you through протезу what the government ти can можеш offer отримати. and what type of Тому prosthesis you are згідно eligible надання to цієї receive. допомоги, ми створюємо такий Providing місток this help між helps build пацієнтом, скажімо, тим bridges травмованим ветераном between і мультидисциплінарною the командою. Тому я traumatized дякую patient, the veteran, and всім лікарям, multidisciplinary всім team. реабілітологам, I'm які grateful to all ставлять таку doctors, all тему rehabilitologists як рівне рівному і кажуть who чітко і keep правильно. this Нам topic потрібний in такий, mind, I така mean, peer людина в to peer, мультидисциплінарній and команді. they Ну, у understand нас that в we мене були need такі, that я можу person in our говорити деякі цікаві multidisciplinary випадки, team. I will be коли talking дійсно about мені some телефонують interesting або cases там when приїжджайте I get терміново, a потрібно, call and щоб ви they say, поспілкувалися з please ветераном. come urgently І because you need to talk. знаєте, There is a veteran така you need to розмова talk починається to. ненав'язливою, We start with a small про talk, протезування, там про якийсь мій досвід, then we move і on просто to виясняється, prosthesis, що then I share людина my experience, and then відчуває I себе find out that неповноцінно. Він the тіла person feels дійсно inadequate. все в своєму He житті might зробив сам, come from rural а environment. зараз, He's used to втративши physical ногу, work, to being зрозумів, що в independent, нього but now he складнощі з lost тим, що his він lower просто не limb, зможе and he виконати understands ту чи that певну роботу. he І might він дійсно fail не to не do certain спілкується з jobs that he's used психологом, to не doing. спілкується He doesn't з talk to сім'єю, mental health provider, he doesn't talk абсолютно to his немає бажання family, повертатись додому. and І he doesn't even want to go back home. поспілкувавшись з ним, я Having talked to йому him, розповідаю про ті сімейні цінності,
I які йому треба focus повернути. on family Що це values дійсно, that he коли needs сім'я to чекає, restore. що вона його When чекала his family is і боялася, що він waiting взагалі for не him, повернеться, they were що дійсно йому afraid that треба he might все-таки never повернутися get до back сім'ї, і це home. буде те, So he як needs to випробування get back to відновлення. his Слава family, Богу, and that will be багато type людей, of багато his наших військових це чують і починають спілкуватися з психологом, recovery. повертаються до Many сім'ї, military бо ми hear знаємо, that, що на they сьогоднішній talk день to mental health providers, they get back ветеран, to their який families, погано and реабілітований, відновлений, we know то if the замість veteran doesn't того get його sufficient витримують все rehabilitation ніякі and повернення, і це розрив habilitation, в it сімейних all leads стосунках. to Тому addiction, ми вже drinking таких випадків problem, багато family насправді. І conflicts. ми перш за все, як We know апостол, that якщо these щось cases сталося не are так, numerous. не And I звинувачуйте always ветерана. say, Це if ми something не goes зробили wrong, з вами don't те, blame the що ми veteran, встановили blame на нашого us. військових We didn't my такий spoon, виделку, кажу, I ріж attached the так, як колись cuff мене навчив один to товариш. the Ось residual показував, як limb, брати and I start лекалку, eating. This is what I was trained in Canada. і And це I teach them вже how to use первинні уроки соціалізації, це і є your заняття residual біологічної limb мови. and Вони how to лізуть, eat вони and drink. еволюціювали, So these are the вони first baby еволюціювали, які steps that we травми need він to make бачив. sure are in Він міг сам place. потім I'm not соціалізуватися trying насправді. Коли to я отримую цю talk about довіру, his traumas, ми to вже talk не about так how he емоційно sustained this injury. спілкуємося, The time will раз come, he will share порозумілися, this вже story нема завжди himself. конфлікту, Sometimes we завжди even use what we call black необхідно humor, зупинитися, dark коли humor, дружина або мама sarcastic humor. починає так But нервуватись, і весь час when я wife or свого mother or військового girlfriend is винуватця, being nervous я and завжди he прошу, is on the way пані of recovery, but Злато, she pulls him back, дайте I'm їй really свій denerved. час спілкування з I ветераном. always Просіть say, її, щоб вона не цілий день була, там приходила please make один sure she раз, comes там на once a годину, day or ось, і and все. spends one І hour разом with з the дівчатами veteran, вдома no more, спілкуватися, because працювати, аніж she з ветераном. І це дуже hinders rather важливо, than щоб дійсно helps. ветеран почув, а And the не experience has it that sometimes the veterans набагато hear us складніший faster кількість than the онлайн family members. зустрічей, Oftentimes, I і get calls, I have online це meetings with дуже veterans, важливо, навіть спілкування по and it is телефону, very тому що important ми мало even to address читаємо these про цю issues людину, on але phone коли ми because живу з ним, we When it comes read to a lot about communication via that ти не phone, person. можеш це. But Дивись, once я тобі you but скажу, you'll start be able talking to to це them, тільки особисте I say, спілкування. handle Є it. таке This is listen, not особисте just you my can personal do it. example. I will керівника, share an For example. example, I some have a are friend, he friends. sustained там, amputation. і ще в 14-15 роках, That але was зараз він back in бізнесмен, він 2014, спортсмен, він не це 2015. професійний Now спортсмен, he has але got він his може own бігати, business. He is грає, competing athlete. He спілкується з can сім'єю. run, he Кажу, can play, he він has a змінив family he can світ, talk to. He повертайся changes в his сім'ю. world. You have to Війна change your його world. зараз You буде have to get спонсорувати, але back. має присутній контроль, дійсно. І я вчу деяким випадкам навіть Control should йоги, be present. як Sometimes I teach some cases of прийоми yoga, йоги, як different негативну techniques in енергію yoga, перекладати, how переводити в negative позитивну, як її energy can be transferred onto the використовувати, positive energy, how дихання, to make use of it, breathing візуалізації. techniques, Це ті visualizing. методики, які дійсно These are the дає methods навчання. that training provides Для мене for. було завжди викликом. It Це has always been challenging for якраз me ті військові, які втратили зір і working with those ампутацію, servicemen втратили who lost their кінцівки, тому що eyesight дійсно or тут питання had не хто зразу amputation of відновлювати limbs, because the question зір, was, what do we need кінцівки, to recover який first? підхід, і Do you це work дуже with гостра, дуже eyesight тема. or І зараз над limbs? цим дуже This is a very працюють. acute topic В now, деяких військових було відправлено волтарі в and США, і we're я trying думаю, що to їхній work досвід ми towards теж it. скоро Militaries are sent to the вкинемо в US, життя. and their experience will Тому що come у нас to був fruition for такий us as випадок, well. що We had one військовий case втратив дві кінцівки when a serviceman вище колін lost і втрата зору. У two нього ще були limbs and операції, починалися bilateral страждання transtibular amputation. за те, які в нього будуть
протези. There Тобто were так ongoing мовлячись discussions about українською, сказав: "Ти правильно сказала, prostheses, що ви and мені he replied, розповідаєте "What за are you протези? telling Я me нічого не about бачу". prostheses? I can see nothing." І дійсно, тоді ми почали Indeed, співпрацювати з Trinity, there was the з point when we психологами, які started working with працюють на Trinity and первинну допомогу psychologists людям, які for втратили initial зір. care for Вони people who lost their eyesight. стабілізують They stabilize їх, people починають дійсно надавати такі первинні навички, while е, ensuring the як людині, які basic втратили зір. skills Ось тоді ми for such починаємо people. давати такі And only перші відомості, afterwards оті зерна, do що we provide the він, first коли grains, the first поверне details, якісь, якщо йому повернуть зір, це that буде перше after те, що restoring vision, за this це will be будуть боротися наші the лікарі. first thing to fight Але for. уже максимум будемо робити для того, щоб And у випадку, best якщо possible втрати зору, results щоб він in був case of стабільний, і будемо розповідати eyesight тоді за is to протезування. ensure Але це важливо, stability of тому ми eyesight. розуміємо, And що only then can we proceed людина, with яка втратила prosthetics. But зір, these are він complex працює cases на because when слух, eyesight is на lost, дотик. І коли задаєш the питання person may lose протезисту, а який touch найкращий or ear. протез для And when you цієї ask a question, людини, what is the він best каже: prosthesis for "Я such a розумію person? протезування, але The я idea ніколи may не be, the працював response may з be, I людиною, хто understand the втратив idea of зір, prosthetics, but I've never worked with a і patient якщо от who працював lost з their людьми, eyesight. які втратили зору, він каже: ми працюємо з людьми, які втратили We are зору, але working ми with people ніколи не with працювали з такими, eyesight хто loss, втратив кінцівки". І дійсно тоді була, but may і not зараз have задача worked with стоїть people поєднати who had оці amputations. Now the два task is to складних combine these випадки, two один випадок, в difficult якому cases дві такі that важкі is embodied in травми. one complex І ми case with two зрозуміємо, difficult що traumas. кожна ампутація, кожний випадок він складний, і Each підхід до amputation нього is особливий. complex and Ось requires a тому special це дуже approach. важко, дуже важко, It's very але hard. з ним треба працювати. Я And думаю, though що hard it якщо у кого is, є такі кейси, it's worth діліться, working with тому it. If що you have experience with дуже such дуже cases, потрібно. please share. Зараз у We нас need to learn more about this. Смольников який зараз в США. Я Mr. знаю, що Smolnikov, він who пройшов is in такий the US Смоленський, now, перепрошую, Смоленський в Smolensky, США. apologies, Він дійсно втратив зір, і в нього втрачено had верхні his eyesight кінцівки. Одна lost and долікся, as одна well as висадився. І bilateral я от amputation побачив по відео, як він above себе elbows. адаптував, що And він I saw a робить, як video він of там how the ставить patient предмети, як він адаптував had свої adapted, одежі. how the Я patient was уже using можу брати цей досвід dressing і нести нашим clothes. ветеранам. Тому однозначно And нам this треба дуже experience is плідно valuable and can be already з accounted for нашими in further practice. ветеранами, і хто дійсно має такий прекрасний досвід, So if you він в have such майбутньому a може стати such an ментором. experience in the future, Ось such тим, хто person зміг may become стабілізувати, a mentor розповідати, вносити to зміни stabilize в others, систему to реабілітації, adjust the rehab але потрібно і system. зміни законодавчо. But we Якщо also у need нас legislative changes. зміни відбулись там як тільки в одному реабілітаційному центрі, тому що вони самі не працювали, We may але have had зміни changes in відбулися one законодавчо, я rehabilitation завжди кажу, що center, but unless це changes are visible at the наша, знаєте, legislative level, така this is not going маленький to work. досвід. So І this is our small якщо це experience. рекламна якась акція, давайте вже це вносити в законодавчо, піднімати There Міністерство is this охорони kind of здоров'я, promotion. Мінсоц, We can Мін'єд bring this topic і робити to the зміни. ministry level to introduce Тому changes. працюємо. Давайте далі. І Moving наступний. on, Я тут зразу гортаю, тому що для мене я працюю на телефоні. I'm scrolling through because I am on my phone. От. Давай, наступний. Ще наступний слайд. Next slide. Те, що, в принципі, результативність методу, ну, це вже ми, в принципі, говорили, що The саме method головне нам efficiency. You стабілізувати mentioned this already. Most importantly, in the peer-to-peer approach, you have to stabilize the person, нашого військового, stabilize він our це може serviceman to зробити, prove that щоб person він can do став, it, can make it. знайшов собі оті мотиваційні шляхи, і Finding знаєте, в motivational ньому paths вимкнула is possible. самодисципліна. Тому що мотивувати ми And його self-discipline зразу is another можемо, thing, але because we це can вже motivate певний initially, but we have період. to Я завжди cultivate кажу, discipline, знаєте, коли заходжу, because друзі, в motivation тебе may почався cease over марафон. a certain period of І цей time. And марафон, for тобто example, when you take part там in a фініш, коли marathon, ти прийдеш
marathon is your value and your family when you start walking on your limbs, and as you're running through this marathon, you have to master many things. It is imperative to understand that your work on a daily basis starts with making a bed, washing yourself, and you have to get back to rehabilitation. And the rehab is not about this specific point of time where you are at the rehab center. This is about your life in general. You have to get used to it on a daily basis. Back at home, I have a gym with different kinds of amenities. It's not complex, nothing fancy. You do not need any fancy devices, just common exercises for physical load. You just need to lie down, because that's about dynamics. Dynamics that transforms the person physically and mentally. And when I have a hard time, I get back home and start doing these exercises. Sometimes I attend gyms at rehab centers, and patients may not be willing to do something. I remove my upper prostheses. In most cases, I do it without upper prostheses, and I just showcase exercises. I explain which muscles have to be involved and how to do it correctly. As a person loses limbs, the a certain amount of muscles is lost as well, and so other muscles have to compensate for this loss, for better movement, for better standing and support, how to walk properly up and down the staircase, because there is this corset at the upper and lower part of the trunk of the spine has to be always in place, because one step left and right, you may fall down, which may lead to additional injuries. No one wants to do it because this can lead to major consequences, like going back to hospital, for example, and other mental disorders. So muscle corset has to be worn. Nutrition. When a serviceman comes back to the rehab center, and this is very important, that at the initial stage, the patient comes back to the rehab center throughout the course, because the rehab doctor has to provide new recommendations and follow anything. For example, if a serviceman gains some weight, the weight has changed, the type of gait, the gait pattern was not correct. It means the patient did not follow what was recommended by the PRM physician and the rehab specialist. Neither patients and doctors nor doctors like it, but you have to go through this process once again. This is the lifestyle. You have to move around because the future is at stake. What did you exactly do to be able to walk with a child, to commute to work? It's very easy to communicate with such people who had been in sports before. Such patients had always been prepared, and they understand how to bring the muscles back into action. Another slide. We have already covered the previous one. How do you develop this in Ukraine? The peer-to-peer approach is about multidisciplinary work. We do not have this as of now. We have veterans who can help, and well, we can work with social workers. Mentorship is another reason to bring them into rehab practice. But when it comes to rehabilitation, multidisciplinary teams, they will need to
attend on a daily basis to help, and we fill in two gaps here. What we always discuss, this is the initial psychological care, follow-up, occupational therapy, and providing employment to people with severe wounds. We always speak about different kinds of employment, and this is exactly the place where a severely wounded serviceman can put his commitment. He will not have mental disorders. He will come back home with the idea that he can bring salary to the family, to supply the family. Because when a man is a breadwinner, it's very important to take care of the family. Mentor programs, these are different kinds of courses that have to be developed. I was learning myself at Shevchenko institution. I took part in peer-to-peer courses that started back in May, and they lasted for 4 months, and I gained a lot of knowledge. There were professional teachers, trainers specializing in psychological stuff. There were different kinds of methods covered. For example, how to socialize. And after these courses, I had started using a lot of recommendations, and now I can explain to the patient why this is the case or not the other way. We are all adults, and when veterans think of a car, how engine and clutch work, and they already, it's like pretty much like this. They already start listening to us and they get what we are trying to convey. We speak about veteran sports. Indeed, it's good that we develop sports among veterans. This is about physical activity rehabilitation and festivals that I conduct myself to involve as many veterans as possible. But at the end of the day, this is not sports. Sports is about higher achievement. I don't want to, I don't want that veterans end up with injuries, so they don't have to cover the same path from the very beginning all over again. That's why we have such trainings for veterans at the rehabilitation center at the acute stage in the ward. It may not be expedient to talk about sports in such a case because promising that, for example, that a patient will be able to lift a barbell 100 kilograms, well, it's unlikely, you know. It's better to talk about this idea that they will be able to transfer from one surface to another, walk, stand up, and do squats. We can show the examples of other veterans and encourage that you can achieve great results in such a kind of sports. It can be archery, uh, hockey, but athletics, football have a lot of opportunities, but you have to work towards this. Next slide. Отут якраз на цьому слайді дуже чітко показано, як працюють ментори. Ось це у нас Here you can see приїхали how дуже mentors work. друзі з США. Thanks to Antonina, she arranged a visit of our friends from the United States. There were veterans with certain experience, and each of us shared his journey Досяг певного рівня в житті. and Це було how дуже they цікаво.
Я насправді теж succeeded деякі in види life. That was вертикального very для себе interesting. Indeed, I винайшов also mastered і вони some мені types of зараз occupational день therapy допомагають. myself, and they Все, help me але от indeed на цій a lot фотографії these дуже days. чітко видно But this і picture наших shows ветеранів, і наших loud and друзів-сестер, clear that якими протезами вони користуються. our veterans in Це the United States механічні use certain протези, types of які prostheses. So these are крутять mechanical prostheses with гіпсохуки. hooks. Тобто це They call доводить them те, що hookies. не самі дорогі протези, It вони proves самі times and ефективні. again that Бо на the most багато expensive prostheses are на not сьогоднішній always день the багато most фондів, effective. багато людей There are lots of кажуть, foundations дайте these days. ветеранам Lots of саме people say найкраще. that Для you have to того, offer the щоб людина, veterans the яка best воювала, quality products. I могла agree. I ходити cannot agree more спокійно, that a вона person who зате трішечки краще, fought ніж and цивільна who людина. Хоча з цивільними suffered, теж нема so of дуже course багато they питань. deserve better Але prostheses than тодішній those біонічний протез ми who sustain injuries in розуміємо, civilian що life. But by бачимо, offering як bionic тоді prosthesis, психологічно we людина understand стає that a person важкою, psychologically тому що не готова кінця. suffers difficulties because his stump might not М'язи, be вони ready. перестають працювати, тому що вони Muscles stop атрофуються. working because they Якщо get weak. встановити протези, однозначно іде атрофування м'язів, Definitely, вони there is зменшуються, muscle і вже weakening, м'язи muscles лишаються shrink, без штуків. І вже протез не працює, а в законі and the первинного muscles do воно not в touch the законі чітко sensors, прописано, and коли the ставить prosthesis протез stops working. механічний, But the law біонічний, тому has однозначно it не very треба clearly поспішати. written Це все when should на we думку offer будь-кого bionic or невизначеного. mechanic prosthesis. Do Його not потрібно rush because everything використовувати. is there А те, and що ми then. бачимо So you just have to на use it. фотографії Хуки, я скажу, що при The hookies that ампутації you see in the верхівкілок, picture when ось you have для upper limb відновлення amputation and людини, for це самий найкращий recovery, механічний this is протез. probably the best Тому я mechanical завжди рекомендую prosthesis. нашим військовим і нашим I протезистам always це recommend it to придбати our такий military вид and to протезів our для військових, uh, у яких подвійна CTOs ампутація, а вже to потім offer such казати prosthesis за to our military who біонічний sustained the протез, за bilateral amputation. біопротез, Later, we can треба talk знати about bionic трошки prosthesis, my біомеханіку, взагалі prosthesis, все, що з but you need моториками, to learn то називається bionics more. біонічний Everything протез. which is І це powered, дозволює рух, externally powered, so it's тому called bionic трошечки prosthesis, знань be it в for протезуванні upper or завжди lower потрібно. extremities. Наступний слайд. Some foundational knowledge in prosthesis never Ну, це лише hurts. фотографія дійсно тієї команди, де ми в This is Франківську the працювали. family picture Ми of гарно our провели team час, from і тут реально Frankivsk. були такі We складні had great випадки. time. We had to deal with Багато хто really отримав побутову травму, complex а хто cases. народився з такими Some вадами, sustained але люди адаптувались civilian injuries, нереально some had просто. congenial Це такі traumas цікаві випадки, що and дійсно deficiencies. людина може But жити з some травмами people, і all of жити them got adapted повноцінно and they людина learned почне how to ходити live with на trauma and they роботу, can live a шукати full-fledged людину, life. якій So they допомогти, can drive a займатися car, they чим can have завгодно a абсолютно. job, Це they кожен can з do нас свої. sports, Наступний they слайд. can have hobbies. Each of us proved that sky is the Ну limit. і висновок, And те, що в принципі ми і казали, some takeaways що from my на рівні presentation. рівному має існувати в Peer-to-peer мультидисциплінарних has командах, the right to але його exist. It потрібно has to be part of all розвивати, multidisciplinary донавчати, team, but it has to готувати, be developed. відкривати, тому We що need to дійсно train, хтось we need може to працювати як educate, we це, need to як мені, select хтось people, працює з однією because травмою, інший just іншою. like Тому doctors, we це have specialists. Some дуже такий specially deals with потужний one напрямок, sector of але його medicine, the обов'язково other потрібно deals with another. використовувати. Same Наступний. thing is true about peer-to-peer approach. Ну і це вже останній слайд. Ви And this is the знаєте, last у slide нас for today. я завжди кажу, що ми Always keep saying ветерани, які військові, які стояли that поряд veterans, the на military, нулі, які who were підтримували there там in the один front одного, line, вони who were завжди offering підтримують a supportive тут shoulder to each інших other, військових. there they will І offer a якщо ми supportive разом shoulder билися, to ми other можемо military разом here. If відновлюватися we і fought родитися. together, we В will принципі, rehabilitate я and закінчив. habilitate Якщо є together. питання, буду дуже
I have finished my presentation. If you have any Дякуємо, questions, Вадиме. Так, є I пару will be питань. more than grateful. Перше, це Indeed, наскільки we ти have a few вважаєш, questions. арт-терапія є ефективною, It's about чи the в нас art therapy. має Do you місце believe бути, it's чи її effective? застосовувати і так далі? Дивіться, Should we терапія use it? має бути абсолютно різна. І ми Therapy використовуємо цю should дійсно be терапію. various, Дійсно, ми and we дуже багато use говоримо про various спорт, therapy. Indeed, але we це talk a lot about певний sports, відсоток, який через нього but відновлюється. this is Дійсно, має only бути small арт-терапія, percentage. хтось любить Uh, малювати, хтось глечики very few ліпити. people І get це спосіб відновлення. Ви знаєте, recover from дуже sports, є but others should випадки, do, for після example, яких pottery or коли art therapy and налагоджують other things. арт-терапію, і зараз There were відновлюють instances свій that people глечики. recovered Це дуже thanks цікаво. to Тому pottery, and now they decided є to start their business, so такого they make досвіду pots. і випадків багато. There were Ми маємо multiple вивозити cases туди like that. приготувати палку в We ліс, also need to take виводити їх, people виганяти і outdoors to do звірів, fishing, там переганяти hiking, людяних meet собак. the Тобто wildlife, використовувати uh, методику різну. А от за що use буде чіплятися ветеран, як він буде це horses, dogs, використовувати, це вже other треба types of поговорити з юристом. animals, but how the military and І how the ще одне veterans are going питання, to де use it, можна so it's пройти up to them. навчання з Another менторства вільним? question, where can we take the Контексті training зараз course on таких peer-to-peer навчань не дуже багато на program? сьогоднішній As I день. said Я that сам we проводжу have very репетиторські few курси. courses like that. Перший курс, I had been який looking я for проходив courses уже myself at в my time. Шевченко, The я не first проходив course ліцензійні курси. Я знаю, що was a на 4 month ПТС course в хабі такі that I курси є, took. там онлайн-курси. Я I know that there are some Антоніна online courses. допомагає в цьому дуже сильно. I know І Antonina дійсно, is тому що дійсно a багато чого proponent навчилися and в she's Острозькій академії, де ви advocating such проходите ці courses. In курси. Ostroska Це Academy, вже більше I took another робота з course, громадами. but Тому that таке was все ж more теж community потрібно. outreach Але course. я думаю, що от в найближчому But I майбутньому цих believe курсів буде sometime soon більше і будуть we will от see Шевченка. Я more знаю точно, що такі курси ще будуть Шевченка. Тому в courses. I мене know є that місце на Shevchenko Фейсбука. University is going to offer it. Пишіть, I have a будь-які Facebook запитання page. до нашого Please керівника. reach out to Давайте me. телефонами My name is будемо Vadim зв'язуватися, Sverdenko. розказувати, You які can налаштування. leave your phone number. I will respond to you Дякуємо. and I will Ще offer є courses. питання? Не бачу більше. Any other Дуже вичерпна questions? Дякуємо, Вадиме. Thank you very Було much дуже for a корисно very і interesting and цікаво comprehensive послухати. presentation. It was Дякуємо, що very долучився useful. і поділився. Thank you for joining Дякую in. вам. Ну, це практика насправді. Thank Знаєте, you. коли проходиш дуже довгий період від When you початківця і вже такий більш професійно, go стає through, зрозуміло, when що you насправді walk through дуже your дуже journey дуже from the beginner багато, як to я можу тільки випадками master своїх level, друзів, of course, I знайомих. can share a Тому lot. купити I документи, can буде take спілкуватися, hours і це sharing насправді different полегшає cases. для тих, хто Please вже call me, сертифікувався talk і to може me, надати таку and допомогу. involve Дуже us вдячний. because we are Дякуємо. capable of providing help to І other ми people. рухаємося далі. Далі в нас перерва за планом до We have a 13:00. break О 13:00 until повертаємося назад сюди. 1 p.m. Побачимось. 1 p.m. we get back to the
Усіх. Вітаємо вас знову на Welcome марафоні once again «Безмежні можливості» this marathon і Limitless Abilities. дякуємо за вашу активну участь, Thanks for your active за те, що ставите participation, for запитання і asking за те, що questions, цікавитесь and темами, for які ми тут taking сьогодні interest in the обговорюємо. topics we are discussing today. Далі ми продовжуємо з нашими наступними We continue with our доповідачами. І next це speakers. люди, які щодня These are the ставлять на ноги people who нові ноги, bring штучні, patients back to захисники their і lives цивільні. again. They provide Це new legs for сертифіковані the civilians протезисти-ортезисти. Вони and говоритимуть на militaries. спільній These are протезистській темі, certified вони говоритимуть разом. POs. Це Ірина They Ткач work та together in this topic, Олександр so Попенко. they will be talking together. This is Досвідчені Irina Tkach and протезисти-ортезисти, Alexander які вже Tkachenko, підтвердили experienced свої CPOs кваліфікації who have відповідно proved до their нового qualification професійного стандарту in протезиста-ортезиста. compliance with the Ірина, new standard Олександр, for вітаю CPOs. вас і вам Irina, слово. Alexander, you're welcome and the floor is Всіх yours. присутно. Hello, everyone. Can you hear me well? Гаразд. All right. Дозвольте представити себе ще раз. Ткач Ірина, Allow me to introduce сертифікований myself. I am Irina Tkach, протезист CPO рівня магістр. at Сьогодні the мені master's дуже level, честь представляти and I have a huge Протез honor Хаб, today галузь to протезування represent своє Protest Hub підприємство. Ще and раз хочу my own щиро і enterprise. відверто подякувати I Протез want Хаб to для за сталий розвиток wholeheartedly express системи my gratitude to протезування і Protest Hub відновлення в for Україні з sustainable 2014 development року, of за prosthetics and навчання orthotics in фахівців, Ukraine since за 2014, підвищення for training кваліфікації specialists, фахівців, за for тренінги для improving фахівців their в сфері qualification, реабілітації. for І those сьогодні трошки specialists поговоримо who про те, work in хто ж такий rehabilitation. And today we will be протезист-ортезист. talking about a PO, Код професії 329.2. 3 Протезист-ортезист – це фахівець в сфері охорони 9.2. здоров'я. Це This is клініцист a рівня specialist магістр, clinicist який at the може level of працювати з пацієнтом. master's degree who can work Сьогодні with завдяки також patients. Протез Хаб в Україні з Today, 24 Protest року Hub, були since створені професійний 2024, стандарт і освітній стандарт. we have in Ukraine a professional and Пізніше про educational це standard. більше I will elaborate a поговорить bit мій колега later Олександр on, Попенко, or про to be законодавчі more specific, нормативні my акти. colleague Alexander Popenko will Сьогодні cover legislative and розповім... normative Наступний acts. слайд, будь ласка. Can you move to the next slide, please? Яка мета протезиста-ортезиста? What's the goal of a Основною метою PO? професійної діяльності The main для purpose of professional протезиста-ортезиста є activity використання практик, is заснованих to на доказах. apply evidence-based Підбір practice матеріалів, підбір by технічного дизайну choosing гільзи для materials, technical майбутнього design протезу чи of ортезу. sockets for Це future prosthesis or обов'язкова робота в orthosis. мультидисциплінарній команді. This means Це working within a обов'язково multidisciplinary team. використання доказових It протоколів в своїй means роботі. using evidence-based На прикладі protocols. трошки зупинюсь і I поясню, will чим focus more on протезист-ортезист one example відрізняється and від explain what is the difference техніко-протезиста. behind a PO and PO technician. Це людина, яка має освіту, This is a людина, person яка в who складі has education мультидисциплінарної and реабілітаційної works as команди part of the може multidisciplinary team in разом з rehabilitation травматологом that can, together with обговорювати the trauma доцільність doctor, to ампутації, discuss рівень the ампутації, experience of amputation, the доцільність level of amputation, реампутації. or Поясню простими whether it is словами, sensible to have чому це reamputation. дуже важливо. I will Зараз briefly кожен, explain хто in називає layman's себе terms why протезистом, it's important. ортопедистом, не кожен з Anyone них who has a title, who якийсь досвід calls в роботі themselves технічним to be a працівником, PO, мати they may not освіту necessarily be і бути as клінічистом – such. це They трошки need різні речі. having Уявімо, experience and being a clinician is a що це different kind of стосується thing. Let's imagine людини. this Це all дуже важливо, revolves around наприклад, коли a до close person. травматолога приходить It is important людина, яка називає that себе a техніком-протезистом, і technician радить, наприклад, при goes to the травмі trauma doctor стопи ампутацію and на рівні advises in середньої case of кістки ankle стегна, injury бо to так вигідніше amputation чи at так the простіше. Якщо, наприклад, фахівець tibial з level. освітою бачить, що If the specialist with education ця can сформована see that вірно, the stump пластика is м'яких formed тканин запобігає correctly, розкладу, вона the plasticity of обороздатна, soft спроможна, tissues то, does наприклад, not в цьому випадку result to вирішення irritation було or tickling. протез. In this Протез при case, ампутації we стопи. can use Уявляєте an orthosis функціонал, наприклад, коли людина for втратила partial частину amputation. Can стопи, you imagine when a person клітини loses a part of a ампутації foot, або when there середньої is клітини стегна? when there is the Це amputation of зовсім the різні lower third of the функціонали, femur?
This is a completely different scenario, and there are many cases when a person that claims to be a PO advises to conduct a reamputation at the highest level just because they cannot provide for a complex orthosis. Пацієнта торкається лише людина з освітою, всі інші це So технічні працівники. with Для patients, того, it is the щоб responsibility of a протезисту person with ортезисту було education більше в to Україні, протез хаб come into action. проводить Others are з technicians. 4 вузами в Uh, Україні навчання для Protest Hub протезистів-ортезистів, provides а training for існуючі фахівці, POs and які for мають досвід, universities of зараз Ukraine and ведуть practicing практику. specialists І now ці have магістри, які зараз practice, випускаються, and the вони masters that не graduate просто вивчають теорію. do not Вони just долучаються до learn цих уже theory, працюючих they мультидисциплінарних take part реабілітаційних in команд, these розглядають цікаві кейси, interdisciplinary rehabilitation teams, одночасно looking розвиваються into академічні interesting мислення. cases while Тому developing дуже clinical важливо, mindset. навіть коли вони вже That отримають is why it is освіту, imperative that застосувати after they are супервізію, graduated, бо they need вони to have працюють з людиною, з її життям, supervision з її фізичним, because they ментальним work здоров'ям. with the І life of коли a ми patient, говоримо with про physical біль, and mental ми не health of this говоримо про person. And when протез, we speak of a досліджуючи device, можливість prosthesis is not повернутися до just a життя. device. This is Це the мобільність людини, це opportunity to come можливість back to life. повернутися в This is about суспільство, працювати і a жити mobility повноцінне життя. and the Наступний capability слайд, to будь get ласка. back to society and live a fully fledged life. Next slide. Зараз ми говоримо про те, що протезист-ортезист Now we have веде to людину, say так that само a як і фізичний PO терапевт, від моменту поранення, методу follows and supports реанімації. the patient І straight зараз from у відділенні ICU and фізично-реабілітаційної amputation, and медицини now ми in the departments of використовуємо rehabilitation найпростіший medicine, протез, який we use людина the отримує simplest майже одразу. prosthesis a У person відділенні receives фізично-реабілітаційної immediately медицини державою він сплачується in such a як лікарняний department. протез. It Там is covered найпростіші by the компоненти, але state as a bathing немає prosthesis. ніяких затримок там з It has the поставкою simplest простої components, якоїсь but стопи чи there is no колінного суглоба delay чи якогось for the механічного knee гапу, joint але or feet or ми mechanical hook. отримуємо ранню You receive вертикалізацію в early команді, ми verticalizing within отримуємо the team, зменшення набряку, ми отримуємо and as a result, зменшення фантомного less болю, swelling, менеджмент фантомного болю. phantom Ми pain. формуємо куксу для того, щоб в We подальшому form the stump, основний so виріб later був on, адекватно the main підібраний для того, щоб product is properly tailored to the needs мультидисциплінарна of the команда person. оцінила That is потенціал why the людини, multidisciplinary і team всі has to assess разом the potential of the вирішили person, потребу в and тому чи then іншому the виробі, shared наприклад, solution, shared підвищення decision has to be made функціональності, бо ми to improve говоримо the про молодих functionality of the хлопців і person, because дівчат, we can speak of які young якомога guys скоріше and намагаються girls повернути своє who are життя назад. trying to Єдине, що тут bring хотілося би their сказати, lives що back. цілі The goals в команді мають все ж таки виставлятися within the team більш-менш відверто, have to be said more or less дивлячись, openly and bluntly. якщо ми маємо потрібну ампутацію We і have a triple пацієнт amputation, каже, що я от and a раніше patient їздив на says велосипеді, маю that зараз повернутися їздити they на used велосипеді. to Тобто ride a bike and краще the idea is скерувати, to get наприклад, back його в to інше русло, показати cycling. інші We need to можливості. correct a bit, show Ну, в different принципі, так і opportunities for that відбувається. patient. В Essentially, this is what великих містах, happens я зараз говорю за in свій досвід, reality. за In big Дніпро, cities, всі for лікарні example, in долучають my city, Dnipro, протезиста-ортезиста до all консультації, hospitals всі involve працюють в POs мультидисциплінарних to реабілітаційних командах. consult. Яка наша Everybody ціль? works Те, in що є вже consultation напрацьоване, teams, and те, the що є вже deliverables we have довго, now, треба просто the good донести як results, якість послуг громади, бо we вона just need to просто transfer не the quality освоєна of на повному services to рівні. communities because Хочу it's дуже not багато сказати, що evenly distributed. попередня міністерка соціальної The політики, її previous команда Minister of зробили Social Policy дуже багато and для her розвитку team did a lot галузі to протезування develop the field ортезування. of PO, І все, що є доброго, треба зберегти and і all the good things розвивати, have to be і preserved, доносити саме в cherished, and громади, developed, бо як би and там then не було, transferred onto безкінечна communities реабілітація в because великих infinite містах не буде rehabilitation in big продовжуватися, cities людина will not повернеться до свого sustain. The person will містечка, have to come села back to their чи району, settlement, буде village, продовжувати town, жити, city, працювати, or функціонувати neighborhood, саме and там. they will need to function within their Наступний слайд, будь within ласка. their current communities. Next slide, please. Дуже багато мої колеги говорили про My мультидисциплінарний colleagues підхід. speak a Це lot дуже about важливо. multidisciplinary approach. Дуже важливо для людини не втрачати It's жодного very important дня for the person not to після lose поранення, a після single відновлення day на after своєму the шляху. injury І, and до on речі, the way to тут recovery. і пан Вадим піднімав ці Vadim питання, also що raised коли this людина question зайнята, коли в when a неї person буденний is розписаний, employed, коли в неї є when ціль, every є single крок на day реабілітацію, is зовсім scheduled, there are по-іншому steps тоді for вона і rehabilitation, сприймає свою the травму, person якщо treats приходить the trauma загоєння, якщо differently. приходить The treatment відновлення. process
becomes more efficient and simpler. The person may work with a physical therapist, occupational therapist. Each team has different competencies and the levels of specialists. And in the core of this team, there will be a person and their goals. We will have to bring that person back to their life, and these goals have to be very realistic. Goals include getting back independence, functionality, because the person at the end of the day has to come back to life. They have to work, earn money, and become independent, irrespective of the kind of injury. Olha yesterday mentioned that amputation is rarely isolated uh, and traumatic. Uh, the removal of a limb. These are combined traumas, barotrauma of eardrums. It may imply a row of problems that have to be solved, and PRM doctor can build a plan, a step-by-step approach. What is a top priority? For example, such a doctor may advise something, and the next consultation will be after a surgical intervention of an eyesight doctor, because preserving eyesight is key. Such steps do not require excessive effort. It's no secret that cooperation at Dnipro started thanks to the fourth hospital of rehab medicine department. They were the first who started working with POs and invited them to consultations. Then trauma doctors, surgeons of the hospital joined as well. They followed the suit. This is important to exchange ideas and achievements to get the best outcome possible. For example, a trauma doctor may ask whether it is possible to provide prosthesis for a very short stump of the ankle. And Anton was talking yesterday about the functionality when we preserve the knee joint of the person. This work starts at all medical institutions in Dnipro, and the results are positive. But well, all patients that are provided with consultation at the stage of evacuation receive good feedback, good explanation, and through properly formed limb or preserving limb, this is something that also impacts the production of a prosthesis. The state prosthetics program, there is sufficient funding. All the representatives of my enterprise are the real proof of it. Since 2016, I've been working at Dnipro Protest, and not a single person that receives a prosthesis had not collected money for the cause. The National Healthcare Service of Ukraine pays for rehabilitation for civilians and militaries, as well as Ministry of Social Policy and Foundation for People with Disabilities, based on two resolutions, provide money for manufacturing and maintenance of such devices. The first resolution is for simpler devices, and resolution 518 is about new top-notch highly technological prosthetics, and for example for sports prosthetics as well. This is an open procedure. The reporting procedure is complex, but this is a big amount of money, and my foreign colleagues will second me that prosthetics in Ukraine and the money allocated for a person is quite high. Not each European country is able to allocate that amount of money, but let's remember the sum of money allocated for servicemen is expedient because they protect us on a daily basis, and we need to bring back the entire functionality to the best degree possible.
And впливає working якісь within a multidisciplinary корупційні team ризики, тому що багато removes all the corruption risks because the team відомо assesses з the potential of a person, активістам, and підбирають together with the необхідні засоби PO, реабілітації за the choice потреби is made показують різні вироби, їх підвид. different kinds of Звісно, products що in компоненти, наприклад, такі як orthotics and стопа, кість, prosthetics. гак Different або коліно, components like при hooks, первинному wrist, протезуванні knees, or має feet радити at the протезист, бо stage of він точно initial знає, що uh, в цій prosthetics. ситуації, In при this case, цій a травмі, при цьому рівні prosthetist ампутації has to буде provide працювати, що recommendations буде because працювати it is як important to know найкраще для what will be цієї most людини, efficient для її for this given активності і person, для тих цілей, uh, які в неї taking поставлені. into account Немає the level двох of однакових activity, травм, functionality, немає and двох tasks. однакових людей, There are no two тому не можна same injuries давати просто and людині з the каталогу same взяти two по people. фото. Знаю, що That's why choosing based деякі on a catalog, недоброчесні based on a надавачі photo, послуг is not заманюють sensible. Some каталогом service і дають, providers і сам may собі обираєш. entice a Людина, яка person ніколи by не showing a стикалася, catalog, як and the person may працюють want to інші choose замінні механізми, так, this тобто prosthesis on вага. their own. But unless a Навіть person серед knows how батьків the hook механічних is чи used електричних or їх буває what і the без knee зовсім joint, різновидів. mechanical І one, якщо is used for, людина unless the person просто knows the малозустрічна до своєї details, цілі, то порядний фахівець порадить. when the person Сьогодні пан outlines Вадим goals, зачерпнув таку тему, a що такі conscientious білатеральні specialist операції may легких advise кінцівок, proper техаські, things. гірські, вони In працюють case of як bilateral найкраще, де amputation, він Texas hooks точно вже знає зі may свого be власного most досвіду, efficient, and ділиться ним. І цей this is тренінг, something який Vadim був зробити mentioned based on протез his experience. And this в training Івано-Франківську, він був that неймовірний. was Там були conducted in протезисти, Ivano-Frankivsk, ортопедисти, найкращі organized by ерготерапевти країни, Protest Hub. відділ фізичної It реабілітаційної comprised медицини BAS, і occupational пацієнти з therapists, досвідом and 5, rehab 10, medicine років, doctors, 5 physical років протез therapists, and білатеральної ампутації, these які випробували все, and patients that ділилися with своїм життєвим decades of досвідом amputation would і share their ділилися experience. тим, що вони всі працюють. They Вони shared всі that незалежні, самостійні. they Вони are приймають working самостійно independently, їжу, проводять they періоди are самостійно. employed, they take care Одного of з hygiene on their own. ветеранів там була One of the veterans ампутація всіх 4 кінцівок. had amputation of Для all них four ампутація не limbs. означала інвалідизацію. Кожен Amputation з did них not mean продовжував disability for працювати, them. They kept жити своє working, життя, відпочивати living an active свободно, life, займатися якимось having хобі. rest with the І вони family, відверто going for ділилися це не hobbies, лише для таких самих and they первинних shared пацієнтів this info українських not військовослужбовців, only які with the отримали initial білатеральну ампутацію serviceman нижніх who кінцівок. Вони ended up ділилися with a bilateral amputation of своїм upper досвідом limbs. з They нашими shared their ерготерапевтами. experience with our occupational Будь therapists. ласка, наступний слайд. Ем, Ні, ну нехай йде, зараз ми подовжимо. Я хочу сказати, що четверта клінічна лікарня It's відділення important to фізичної say that реабілітаційної the медицини, а також fourth перше підприємство це перше hospital, the підприємство clinical допомагає medicine нова дорожка з аналізом unit, руху, they з have the аналізом навантаження. treadmill Власне with підприємство the найбільш проста, gait і це говорить про assessment те, що and мультидисциплінарна load команда assessment. So it's може quite simple, прийняти and it proves пацієнта, times and аналіз again вести that пацієнта не на multidisciplinary око, team а побачити can дійсно ці assess навантаження the ротаційні та gait суглоби, і де not visually, зрозумілим, but правильним, так само і using special пацієнт може equipment, and зрозуміти, see де that йому the load необхідно on the допомогти, extremities is evenly реалізувати і покращити це. distributed, Це and дуже we can важливо, see і це what we can показує improve якість when it надання comes послуг, to якість gait. протезування. It really Це helps перше, in що ми providing робимо, коли людина quality отримала протез, services, ставимо quality його на таке prosthesis. ліжко, щоб The first побачити, thing we чи do when дійсно we протезування було проведено на fit the належному рівні. prosthesis, we allow Зараз them to на walk on the відео treadmill just to трошки make initial ви можете assessment. подивитися, що тут This video is використані a різноманітні showcase протези верхніх кінцівок. Це і that механічний гак, і the тал, це і person електронний who грефер, це і uses біонічна кисть, більш проста і більш mechanical складна. Але hook, що bionic об'єднує всіх wrist, цих людей? Бо which немає is a найліпшого в more світі complex протезу, який device. би But what задовільнив unites all those people? There is всі ці no люди до one своєї незалежності. Всі ці люди prosthesis that продовжують would fit своє all. All життя, these people можуть became обслуговувати себе, можуть independent. працювати. They Для can кожного з live них life, команда they can підібрала work. те, що їм би підійшло якнайкраще. The Ем, team tried to До find the речі, best хочу solution сказати, for ті, хто all of працюють в them. МДРК, да, Those who are протезист, working ерготерапевт і фізичний терапевт це as ваші найліпші друзі. occupational При therapists, білатеральній ампутації на рівні prosthesis, верхніх кінцівок physical therapists, so ерготерапевт they are і your такі best девайси, про friends, які казав пан Вадим, especially when it і comes різні to прості upper ортези, limb виготовлені amputation. з Such інжекторної devices and such травмопласту ерготерапевтом. ortheses that are used Вони
that are made from самих low temperature найкращих thermoplastic снарядів material. в So they повсякденному will житті. be Вони на the best 80% assistive задовільнять device for you побутові потреби because they гігієни, meet самообслуговування, 80% of your і daily вони needs when it не comes to замінять протези. hygiene Протези не and замінять девайси. Це в daily одної людини life. може So бути they will декілька not девайсів, replace, декілька the різних prosthesis will протезів not replace all різних the devices. Sometimes people have видів multiple діяльності. Так само, як, prostheses, наприклад, multiple ми devices при for ампутації different не types of тільки activities. вдаємо For звичайний example, during модульний the lower протез, limb інвалідний amputation, we протез, offer якщо людина займається modular якимось там prosthesis видом and спорту. running Якщо prosthesis, зараз саме especially час when верхніх people вазів, от are виготовляємо doing такі sports. девайси When на it is upper постійну limb службу. Якщо це amputation, we стороння also ампутація верхньої make кінцівки. devices for Тобто archery зараз ви if бачите this is всі пацієнти, unilateral upper limb amputation. навіть So you see бачите that all these військовий, patients, який yeah, you за can see допомогою that механічного гака this military зашиває свою using форму, mechanical і hook в цьому is випадку в нього sewing дійсно his є uniform. біонічний протез, але біонічний He's got протез bionic боїться, наприклад, prosthesis, but bionic prosthesis is very вібрації від sensitive зброї, тобто його to неможливо vibration використовувати. and Він більш firearms. стабільний, So більш you can't use it in схильний до поламок. shooting Тобто because it's тут за very допомогою gentle механічного and гачка very людина prone to being відтискається від damaged. підлоги, бо він Using доволі this міцний. І в this рамках hook, the person can do ініціативи push-ups. такі італи, такі от максимальної готовності протези And при such ампутації prostheses that передпліччя. are Протез хаб ready-made on the humeral level надавав для тренувань у were різні provided реабілітаційні by відділення Protest для того, Hub щоб for людина не rehabilitation to чекала different протез units кожного so дня that і people починала своє do not відновлення ще wait for або в свій prosthesis. період But these were реабілітації. actually off-the-shelf solutions that people could start rehabilitation in Сьогодні the acute period. хочу повернутися трошки до якості надання послуг. I'd like І to наступний get слайд, back будь ласка. to quality, І service розповідати, що кожен quality. кейс це не Each лише case, про людину, про її it's травму not або only про about протезний people, вихід. about Це their traumas момент, and коли about ми маємо prosthesis, повернути людину в but громаду, this is коли about людина getting потім a отримає person back напряму із другого into the світу, коли community. And once the людина person отримає gets роботу. retrained and І в цьому gets a плані new хочу job, подякувати директору new мого degree, підприємства, директору I Дніпропротезу, believe то this що is the він right дозволив time в to рамках express my gratitude такої to the просто людської director of my ініціативи company, брати хлопців, Dniproprotez, які були because зацікавлені, he would навчати involve їх young men на who фізичних were терапевтів, на interested. техніків He would протезистів, train them ортезистів, to be therapists, physical трошки більше там therapists, зупинюся на менторів. Зараз PO на підприємстві technicians, працює 9 mentors. We військовослужбовців have з 9 різними servicemen травмами. working at our 5 з них company в currently. They sustain протезах. different types of traumas. 5 of them Наприклад, have prosthetic Дениса extra хочу сказати, limbs. це був дуже I складний will give кейс, тому example of що Denis. That was a very після difficult case. поранення Денис отримав внутрішню After the лікарняну injury, інфекцію, отримав синігнійну Denis паличку, had її коса не гоїлась. um, 5 чи 6 місяців встановлювали r- ВАК-системи, Gramosa, очищали, робили and реабілітацію, і so that система was було internal загоєння. hospital І оце той випадок, trauma. коли от вчора розказував And мій that was the вчитель Антон case Йоханнесен, коли було that was прийнято рішення shared зробити by першу Anton тестову Johannessen, who is ін'єкцію my совм'язку teacher. We матеріалу з did the використанням first вакуумної системи test socket силіконового with the лайнера soft і дати material with дозоване the silicon навантаження в liner, рамках and we offered реабілітації him на 15 хвилин двічі um, на день. Він лягав adequate на цей load, свого 15 протез, minutes і twice a процес day. загоєння He would wear відбувався саме this training під ним. prosthesis, При and дозованому навантаженні um, кукса the wound оглядалася до та started після healing. тренування, We і also вже там examined the буквально за socket 2-3 before тижні and ми after the отримали training, загоєння, коли and ми 2 могли to за 3 6 weeks місяців, we achieved a маючи healing result верхню that we couldn't третину achieve in the prior гомілки. 6 Денис months. бігає, Денис ходить. Інколи, коли він зараз Denis працює на can підприємстві walk Амбасадором, дуже часто and приходить run. до реанімації до хлопців, щоб їх He is підтримати. the І декілька ambassador at the разів company, його and very намагалися often вигнати, he сказати, comes and що visit мені our був в брюках, сказати, що нащо ти обманюєш, що ти people. на протезі, ти прийшов He was здоровий wearing чоловік. pants, and Він каже, з sometimes одної сторони, they would мені так say, дуже "Why did приємно, you що я come? так So you're healthy, якісно so йду, а з you іншої сторони, walk трошки as if you образливо. don't have a Я ж не завжди хочу prosthesis." піднімати And штанину, he але says іноді that виходить,
Sometimes I need to prove my case and pull up the pant to show that I have a prosthesis leg. So this proves times and again that this Пан Сергій, service was який зараз provided in a працює зі мною в quality парі way. технік-протезист-ортезист, Sergey is now хочу my розказати трошки його історію. В colleague. нього була He is травма P&O. кінцівки, була збережена He had кінцівка, але йому extremity поставили trauma. як We preserved his пацієнту в extremity, but лікарні he, as a patient, was given a фізіології choice. людини. Ми надали вибір, I сказали, believe it що was якщо ми збережемо in a ногу, вона maternity ніколи не буде hospital. функціональною. They said that Але if якщо we ти погодишся preserve на your ампутацію, leg, 100% it will буде never be гарний результат. functional. But Здивіше, if це you були agree to слідчі. amputation, then the Можливо, result Роман, 100% will be має чималий better. досвід формування That курсу, was запросила лікаря when the team did not хірурга-спеціаліста, have і much разом experience. в такому They складі зробили invited планову a ампутацію для doctor здоров'я from для Great молодого Britain. They хлопця, did elective вживаючи simultaneous amputation for a ампутацію. young Да, це такий man. був дуже свідомий Going вибір. for elective А, amputation, Він that was a робив very якісну conscientious професійну терапію. choice. Він робив вправи He з did фізичним терапевтом. quality Він compression намагався therapy. He якомога went швидше through the відновитися. exercises І я with пам'ятаю той the момент, коли ми physical вже therapist. He домовилися was trying to зробити recover as протез. soon Він as possible. When we знайшов decided час, to сперся на неіснуючу кінцівку, design the забив її, training травмував prosthesis, he would get величезний up at напрямок, і night, все he одно, would prep дивлячись на against це, his intact все одно leg, боліло. and Не he був had he близості до felt того he had терапевта, another який він trauma. працював. So Бо he had це також edema. важливо Once відчувати the людину, edema її subsided, потреби. we От він had to йшов своїми redo his кроками, все training якісно робив, socket. дуже свідомо, і He це було was велике розчарування, коли він прийшов на stepping огляд і side by side with me, показав and розпухшу коксу. there was this Як сталося incident так, when що he showed Сергій me прийшов swollen працювати stump до нас на when he підприємство, came бо for потім examination. вкладаєш в нього всю душу, вся Sergey команда became вкладає one of душу, our да, і потім team, дізнатися, до речі, це and от така we all were very зворотній зв'язок до passionate about Укрзалізниці, him. яка завжди говорить про те, що By вона the way, дуже this лояльна. is Сергій працював на great повітряній feedback for тривозі. Коли повернувся, йому Укрзалізниця. сказали, що бачите, Укрзалізниця отримали says that they are інвалідність, людина на barrier-free протезі не може environment, but повернутися he працювати was the машиністом. locomotive driver, and І, unfortunately, he можливо, couldn't get бути back to якимось his work because диспетчером. he has a І prosthetic leg. They said насправді that you знову can побачити розчарування go back людини, to яка become a тримала максимум dispatcher, but зусиль для not a того, щоб locomotive driver. відновитися, Of для course, того, he щоб was функціонувати disappointed на сто because he відсотків. exerted every effort to recover, І to function саме так 100%. він змінив професію. So he Зараз ті decided хлопці, яких ви to бачите, вони change навчаються jobs. в He Дніпровській went for a медичній академії training. на People спеціальність he фізична works терапія with, they реабілітація. study Бо ми in не лише Dnipro даємо змогу Academy працювати, ми даємо as змогу змінити освіту PRM. якісно, бо ми We do not only завжди allow за те, them щоб to людина, яка працює з іншою change their людиною, мала lives, but профільну also to освіту. change Друзі, jobs and education. People who ще work with хочу other people, they have to be подякувати adequately директору trained. підприємства за I'm те, also що на grateful to підприємстві the поставили director of my безбар'єрний робочий company простір. because До we того все created виробництво було на другому barrier-free поверсі, розуміючи, що якщо там environment. декілька хлопців Prior на to протезі that, весь день бігають з поверху our на другий facility поверх, ми was не on могли the цього second дозволити. floor. We Повністю couldn't переобладнали possibly все afford підприємство, that повністю our робили employees who are пластиковий. on Кому prosthesis цікаво, would go запрошую up and downstairs. до себе в So we will гості, have завжди to ходимо, we все had to покажемо. re-equip our state Це дуже space важливо. to make it Той accessible. весь простір, You're майстерня very welcome зроблена to за come and їхніми visit us. проектами, за їхніми Our малюнками, workshop has ескізами, been designed потребами, using проханнями. their Це дуже blueprints, важливо. and we follow their needs. Олександр має подвійну ампутацію на рівні Alexander, стегна. Не he's був got первинним нашим bilateral пацієнтом, був запротезований за amputation. кордоном, але коли He wasn't повернувся в our Україну, patient, so зрозумів, що he got треба his шукати prosthesis вкладення, abroad. But обслуговувати once всі he протези, returned хто буде home, робити so he нові realized that he гемодіалізи. needs to find someone who Після would do the поранення maintenance він of his схуд, prosthesis, who would і do the потім, коли почав повертатися sockets в свою because he звичайну lost роботу, weight запустили after Сергій. the injury, and І ось once так, he regained weight, his скажімо, sockets were не зовсім way too tight for одразу пощастило, him. він попадав до різних фахівців, до He різних wasn't підприємств. lucky Може because взяти he зворотній ended up зв'язок in по the багатьох hands of підприємствах different України. companies І and коли different прийшов до experts, нас, so я he can побачила provide два valuable пацієнти з дуже feedback about гарними that. Once металами. Одного he були це стопи, came to коліна us, I і saw great з дуже вже components, незручними, feet, неадекватними приймальними knee призами. joints, Не треба було but his переробляти весь sockets протезний were виріб, треба було definitely зробити фізичну uncomfortable. приймальну We нішу. didn't І have ось так to розпочалася наша дорога. remake the Олександр собі entire
prosthesis, only the sockets. This is how we became friends. So first he came for training. We didn't talk much because he was stuttering, but he was very enthusiastic about his training. He said that if they can do it, те, що I так can do само має it. бути ментор на підприємстві. And we realized that we need to have a mentor in-house. Тренування рівний рівному. Дуже важливо ми Peer-to-peer training спілкуємось з дітками в школах was за very такі уроки important. патріотичне виховання. Коли просять We наші talk to колеги children in йти schools іноді about виїзд умовні бази, patriotic щоб підтримати хлопців з такою education. травмою. Sometimes we Хочу visit сказати, ICU що з units часом to став support other цікавитися people with виробництвом similar протезів і traumas. зараз так само курсує і After навчається some людей на time, професію he зоопротезиста, showed interest навчається в in Дніпро-Степнівському designing академії prostheses. Now he is і показує learning in іншим, Dnipro що Medical травма це не Academy кінець to життя, become a адаптації в інші CPO. умови, в яких And можна he proved that адаптуватися. trauma is not the end of the Також хочу life, it's сказати, just що different ось такий приклад, period коли of your ветерани life that повертаються you в can громаду, дуже habitate важливо, щоб to. їм було When куди the veterans повертатися, get щоб back ви to the кожен community, it's роботувались, important плідно to know співпрацювали where they і are надавали робочі going місця, to, достойної so that заробітної the плати, employers навіть can мінімальної provide заробітної them плати, бо хлопці adequate іноді ставлять цей кадр compensation, good jobs, запропонували послуги because нема. sometimes they complain Тому that хочеться, sometimes щоб they are offered bare тепліше minimum. відносилися до ветеранів, що We вони навчаються, що їм understand that треба, they щоб need ви patience офлайн and їздили sometimes на they семінари чи тренінги, need що їм to visit треба seminars онлайн offline. долучатися до лекцій. Sometimes they need З to be великою involved повагою online це саме during the бажаю lectures, захисту, so they бо are вони ready малолітні to все життя попереду, sacrifice. і дуже They are важливо young, дати їм their вектор, щоб life is рухатися. ahead, and we need Дуже to offer багато them vector кейсів, where але they хочу are надати слово going своєму to move колезі, to. тому на I цьому have a lot зупинимо more мою cases, but доповідь. now I'd like to give the Дякую. floor over to my colleague. That's all I have for you today. Thank you. Всім доброго Дякуємо, дня. Ірино. Давайте пролистаємо до доповіді A word of Олександра. gratitude to Irina. Now let's move to Ще another раз part слухаю. with Alexander. Next slide. Ще один. Я так вважаю, що там ще є Ірині часу трошки. As far as I understand, Irina Якщо в has got неї some є more така time. змога, вона може продовжити If she ще. has a У нас chance, ще, she я так can розумію, continue. 20 хвилин є. We have Навіть трошки більше 20 more півгодини. minutes, even a bit more, Так, так, я якщо half an думаю, hour. Ірина може ще Right on. продовжити. So I believe Irina can Дякую. continue if need be. Дякую. Тоді повернемося Thank you. So ще на слайд назад. in this case, А, let's go back. Олександр так само зараз працює Alexander техніком-протезистом, is a навчається в technician, PO Дніпро-Степнівській technician академії. at Хочу the сказати, що Dnipro ці люди, Medical які Academy. керували по обидві сторони, вони These are the були people who have пацієнтами been і зараз вони to є both фахівцями. sides. They used А, to be patients and Вони now they are specialists. дотичні до тіла людини, Their до work її ментального здоров'я, і вони revolves знають, around the наскільки body of a важливо human і being наскільки and щоб their протез був mental health. якісний. They Дуже understand часто хлопці why до it's мене, які important to have a приходять, high quality наприклад, на prosthesis. ремонт, Often не можуть guys переговорити who клієнта, address вони us, дивуються, not що якісно my зроблена initial приймальна гільза, clients, ем, are не surprised доставляє by the way дискомфорту, що немає, a що немає socket, взагалі uh, больових відчуттів, the що way це the є socket looks маркером like. для There are no протезиста, таким pain червоним feelings, and олівцем, these are the markers що якісно підготовлена that a high бокса в quality гострий період stamp дасть in нам acute periods will нереальні результати. give Пан us Олександр має ампутацію impressive лівої стегна, results. але якщо він Here we вдягає have брюки, a ніхто не hip скаже, що level він на amputation, but протезі. when he Це дуже багато puts зусиль on було вкладено, дуже trousers, багато no one зусиль can even саме tell that he пацієнта. has Він prosthesis. вкладав And зусилля in this case, we have a lot of фізично-терапевти, efforts on the patient's part. протезисти, всі, хто No його physical торкалися, так, вони therapists and працювали на 100%, prosthetists. але і Of сам course, they worked Олександр, 100%. They were він fully committed. віддався там But на it is 1000% Alexander для who того, gave щоб мати такий результат. І зараз, pretty коли much я 1000% навчаю of his commitment to achieve навчаю this result. протезистів, ортезистів Now we на teach магістратурі, да, і коли я prosthetists and навчаю цих хлопців, я orthotists, просто and when we teach бачу нереальний зворотній these зв'язок. guys, Їм не we байдуже. see impressive Вони feedback. They просто розуміють, do наскільки care. важливо, щоб це було зручно, щоб They це було know якісно. that this should Не be можу of high сказати, quality. що This ніколи ми should be там не comfortable. переробляємо, да, I cannot але say that we never фахівець, який себе redo поважає, він our переробить декілька разів, допоки prostheses, не досягне результату. but a specialist Тому who дуже respects
himself or в herself них є така may змога, redo their саме work втягнувся, в multiple нього times to був achieve the best possible свій result. бізнес, і Also, he просто had a через construction business, тобто ампутація на and рівні because стегна of він the просто amputation не at the зміг level of the продовжувати thigh, його і uh, стикнувся з тим, що коли didn't вже allow him to бачили в continue with this документах, business. не дивилися на те, як неймовірно він ходить, And а бачили в we документах didn't, what we інвалідність saw і in бачили our рівень documents, we ампутації saw the стегна, level of казали, ну disability, ні, the level of що ви. amputation І це такий thigh момент, коли or ти hip. ведеш, піднімаєш людину, And даєш this is їй the moment when you give надію, this і follow up потім to the роботодавець каже: person, О Боже, give там у вас є this person a інвалідність, це hope, and then finally an employer may say, настільки well, you have disability. травмує, настільки це This is образливо, such a якось traumatizing більшість з них experience. It's да, so настільки intimidating and була змога, insulting забрала просто працювати до нас, because бо вони they were not заслуговують employed just на because of their найкраще status, and життя, на той шанс, на such гідну заробітну some of such плату. patients Е, finally ended up with us because they Дякую, наступний deserve to слайд. highly paid salary and the better quality of life. Андрій, ампутація так само на рівні Andrei, стегна. Скажу, що amputation at the level of the hip, то, як він ходить, просто the way he вражає, і він зараз walks працює is помічником so фізичного impressive. терапевта. He is a physical therapist Дуже хочу assistant, сказати, допомагає мені, коли and I shall say it helps наприклад, me a lot when we, електронне for коліно, і example, try to треба adjust людині пройтися там по сходинках. knee joints, Я and when a пояснюю person needs фахівець, to walk up він the пояснює stairs. як As a користувач, specialist, і це I має may настільки explain one чудовий thing, and результат. as a user, he can Можна просто explain зайти something на different, and сторінку this gives you great results підприємства в at the соціальних end of the day. мережах You can і look at our подивитися, page and і social написати media, робочий простір, який and you створений, can have a look і на at the якість виконування workspace and виробів. the Бо за кожним quality виробом стоїть не лише of там естетика products, або because функціональність, it's за not only кожним виробом aesthetics or стоїть functionality життя that stand behind насправді each людини. product. This is about the life of the person. Я думаю, що на цьому ми зупинимося, I бо believe там we will stop at this всі point. кейси чудові, і до All the безконечності cases я можу are fantastic, розповідати, але я we думаю, can що сенс infinitely ви talk about зрозуміли, this, but I що think you understand професійний the стандарт, gist. освітній Professional стандарт standards, код educational професії, standard, професія, вони and створені professional задля code того, щоб are пацієнти created торкалися лише ті, to make хто sure мають освіту. patients can be touched only by Всім those дуже people who have дякую. education. And I express my gratitude to everyone. Вітаю всіх, шановні колеги. Greetings to Ірино, you, dear дякую за participants. чудову Thank you, першу Irina, частину for such a презентації, fantastic part таку of the яскраву, presentation, і в мене буде such a vibrant one. більш суха частина, так скажемо. I will have Я a drier Попенко part, so to speak. Олександр, I'm Alexander сертифікований Popenko, CPO, протезист, керівник напрямку and the протезування chief of the prosthetics в branch підприємстві Ортопед, яке знаходиться в at the Полтаві. Enterprise Orthoped located in Наступний Poltava. слайд, будь ласка. Next slide. І ще наступний. Next slide. В сфері протезування In the я field of працюю prosthetics, з 21-го року. I've been working since І 2021, враховуючи свій професійний and шлях given my у professional path протезно-ортопедичній галузі, in з the певністю, branch of з PO, певністю можу заявити I про can важливість assert професійної how підготовки important it is to have professional протезистів-ортезистів, preparation яка for наразі POs є that as of дуже now нагальною, і якраз is це so urgent. нова професія, на жаль, для This is a України, new що profession вона for не Ukraine, була sadly, запроваджена ще раніше, але зусиллям Протез-хабу and і through the efforts of міністерства Protest Hub і and іншим, the ministry and це нарешті можливо. other Є parties, професійний it стандарт, is і finally possible. There is a professional протезист standard тепер не for a просто PO. чоботар, як його This is називали, не not хочу just a образити shoemaker, професію as чоботарів, this profession але used to be called. все-таки це більш This is not протезист-ортезист, більш about shoemaking. клінічна спеціальність, This is a і ми clinical маємо speciality, усвідомлювати важливість and we професійної have to be підготовки. aware of the importance of Наступний слайд, professional будь ласка. training. Next slide. Тож одним із основних викликів One of the key підготовці challenges in протезистів-ортезистів в сфері training for протезування і POs протезування in є orthotics and навчання та безперервний prosthetics розвиток is a освіти, continuous training, їх education вмінь та development. навичок, It які is about honing безпосередньо skills впливають на якість which надання directly послуг з influence the протезування, quality of services ортезування in та prosthetics, взагалі в orthotics, кінцевій and реінтеграції and пацієнтів у final суспільство. reintegration of patients Навчання in this має вирішальне society. значення. Можу по собі Training has сказати, a тому що decisive
на початку своєї value, кар'єри I can say this for мав sure. At the beginning of судомедичну my career, освіту, I але just had поки only що medical були базові background. знання там, з I had анатомії, basic фізіології, knowledge of патології. Мені physiology, подобалась, до речі, дуже pathologies, анатомія anatomy. і I loved хірургія і anatomy and як surgery, кажемо, судьба так розпорядилася, вони and мені трохи the fate знадобилися ended в up теперішній моїй in such a way професії. that I finally need this knowledge І in my today's що я profession. ще можу сказати, що What основним else can I say? напрямком The і main взагалі вирішальне area значення and the в decisive навчанні meaning професійному це of professional розвивати training, і вдосконалювати необхідні технічні, клінічні, we can speak of enhancing міжособистісні technical, навички, interpersonal, clinical skills, знання в подальшому з підбору та further knowledge обслуговування with the right протезно-ортопедичних selection виробів, and які maintenance мають на меті of prosthetics and покращити orthotics, мобільність, uh, функціональність та якість devices which життя can пацієнтів. improve Це the має mobility, бути functionality, and пріоритетом. the quality of life of the patient. This should be the top Е, priority. Що має стояти на меті компетентного What should be the фахівця, майбутнього goal of a протезиста-ортезиста, competent future що має PO? бути пріоритетним взагалі в його підготовці? The priority, Точне what should be the оцінювання priority потреб in training? пацієнтів, Exact якщо assessment так узагальнити. of the patient's Тобто needs. це If we generalize реальні too much. і досяжні цілі, These які are дуже real, важливі в achievable процесі goals реабілітації в that are so цілому. important in the process of Застосування rehabilitation. біомеханічних принципів, Application of biomechanic principles, використання передових технологій, using інструментів та advanced матеріалів. technologies, tools, and Але materials. тут хочу зосередити увагу, But що в принципі і pay attention традиційні here підходи to the житті не fact тільки that передові, але it's not only передовий about також advanced technologies, but має в those своїй that професії are available just протезист-ортезист now. знати і вміти з But ними працювати. APO has to be able to Ефективне work with advanced спілкування technologies too. з пацієнтами Efficient та communication широкою with patients мультидисциплінарною командою для and a досягнення wide оптимальних multidisciplinary результатів team to реабілітації. achieve optimal results in Розвиток rehabilitation. необхідних технічних, клінічних, Development знову ж of таки, the necessary technical, міжособистісних clinical, and навичок, interpersonal які skills необхідні будуть в подальшому для needed проєктування, later on for вірності designing, підбору, для виготовлення та selection, обслуговування manufacturing, протезно-ортопедичних and виробів, maintenance of які мають на PO меті products покращити мобільність, aimed at функціональність. improving mobility, functionality, and the Наступний слайд, будь quality of ласка. life of patients. Next slide. Які ж дисципліни мають бути фундаментальними What are the в disciplines програмі that have to be навчання fundamental протезиста-ортезиста? in the curriculum for Це POs? анатомія, This is anatomy, це знання про опорно-руховий the knowledge апарат, який є about фундаментальним, скелетну, musculoskeletal м'язову system, систему, muscle, судинно-нервову також. bone system, nervous system, Патологія vascular також system. одне Pathology is another thing одна із важливих дисциплін, that is яка among розуміє під important собою знання та disciplines, which розуміння причин includes knowledge and виникнення understanding та the reasons профілактики перебігу for and ускладнень та prevention of принципів лікування complications and the травматичних principles та of травм та treatment захворювань for опорно-рухового апарату. traumatic problems and Біомеханіка injuries також це of наука, грубо кажучи, про musculoskeletal рух system. і глибоке Biomechanics, this is розуміння the science about movement анатомо-фізіологічних and the deep особливостей understanding of опорно-рухового апарату людини, anatomical норми та specificities of патології, musculoskeletal system. What is the як normal порушення case and what впливають на is the організм в pathology, how these цілому. disruptions Тут impact також слід the body in general. зауважити, We have що to make a remark протезист-ортезист that a не має PO працювати тільки is not з supposed певною to work проблемою, only with a локалізуватися, specific наприклад, problem, тільки на ампутації чи на focusing on деформації. Він amputation має or розуміти deformations стан only. організму в They цілому. have to understand the condition of the body in Матеріалознавство general. також важливі знання в цій сфері Another important для того, knowledge, щоб повністю knowing розуміти, materials, які є можливості підбору to матеріалів, know what методів kinds їх of обробки, materials and які methods can be з selected, видів технологій більше what підійдуть в kinds of даному technologies are more випадку suitable при for the проєктуванні given scenario when протезно-ортопедичного you виробу. design a PO device. Також ми розуміємо, що багато Surely, ми зустрічаємо пацієнтів в різному we психоемоційному are facing стані. Тому patients with different психологічний аспект psychophysical також states. That is why a є psychological невід'ємним component is an професії indispensable part протезиста-ортезиста. in У the profession професійному of POs, спілкуванні in є professional невід'ємною частиною communication as налагодження well, контакту з
You have пацієнтом, to це establish також позитивно contact, establish впливає на rapport процес with the patient, and реабілітації. it has positive Е, impacts on the Педагогіка rehabilitation також process as well, важлива pedagogy as well. в плані співпраці в колективі, Pedagogics is навчання also important when it comes to персоналу, cooperating in a team, training супервізією, staff, також навчання пацієнта, це supervising також staff, педагогіка, користуванню training протезом the patient і is взагалі also the pedagogics sphere, педагогічний how to аспект use the також є важливим. prosthesis. So І this дуже pedagogical важливі є aspect is імітаційні equally професійні important. навчання Another thing на is прикладі imitational розглядів кейсів, professional ситуаційних training, so задач з meaning case обговоренням у studies, команді. situational Ну, до речі, я на problems, нашому discussions in the підприємстві team. By the way, in також our практикую facility, постійно I командну also роботу, обговорення, на прикладу певного кейсу. initiate teamwork Кожен з фахівців discussions. I має offer сказати cases, своє and бачення each expert даного кейсу, offers методи their вирішення, якщо є perspective якісь там regarding проблемні the моменти, методи їх possible вирішення. І solutions командно, до to the речі, problem це працює набагато shown in the краще, case, and it works much ніж better ти будеш in a запитувати team когось одного. rather than Тому you work alone and you імітаційне try to find the навчання і answers from individual розгляд people. ситуаційних задач також дуже So важливе. case studies, Клінічні problem навички solving is very important. не включають в Clinical себе skills всебічну that оцінку includes рухів, розуміння біоруханики, well-rounded патологій, assessment of аналіз ходи movements, understanding the в biomechanics of нормі pathology, при gait патологічних станах, assessment при in використанні the normal state and протезно-ортопедичних pathological виробів, state які during є the відхилення, prosthesis use, як orthesis реагувати на use, них, what are some як of the їх deviations, коригувати. how to respond, how to Рухливість adjust в суглобах, тобто це обстеження range діапазону of рухів movements суглобів, of the визначення сили joints, м'язів. Це також є важливим muscle strength для assessment. протезиста, These ортезиста, для things are того, щоб equally адекватно important for підібрати відповідний PO протезно-ортопедичний виріб. expert Технічні so навички that they can best також є fit the важливими, тому що prosthesis. протезист-ортезист має розуміти Um, використання, як використовувати communication різні skills are види equally important. інструментів у роботі, в Uh, процесі PO виробництва. has to understand Також how to use different розуміти tools during the властивості manufacturing та методи process, обробки різних understand матеріалів. different І знову ж таки важливий materials, момент, також the features особистісні of навички materials, професійної the комунікації. processing Це methods, вже подальша also інтеграція interpersonal skills of professional багатопрофільної communication. команди. So this is further Е, integration into Це ефективне multi-team. спілкування, встановлення контакту. Ну, тобто всі ці аспекти, які This is дійсно будуть initial необхідні rapport в building, подальшій професійній followed by діяльності. professional Наступний слайд, будь communication. ласка. So this is something that we can't do without in our professional activity. Які ж яка роль What протезиста-ортезиста is у the складі role of a МДРК, PO expert as мультидисциплінарного part командного of реабілітаційного? multidisciplinary rehabilitation team? Прийняття рішень. Протезист-ортезист Decision має making. спільно з командою PO прийняти expert, рішення щодо together with the типу team, has та to take способу decision виготовлення regarding the виробу, type and враховуючи the стан methodology пацієнта of manufacturing відповідно the до device, думок і accounting for the condition of the обстеження всіх patient, членів his МДРК даного пацієнта. vision, and also Процес we need to виготовлення make well-rounded наступне. assessment of the Тут patient. The next протезист-ортезист stage має is формувати manufacturing. So here замовлення, PO тобто expert has to визначати, place які the order, компоненти, матеріали meaning he, she будуть decides on the підходити для components, даного materials пацієнта, that are best а також suitable самостійне for виготовлення the patient. протезно-ортопедичного виробу, будь Also, то протез, manufacturing and верхній, нижній design кінцівки of the чи ортези, prosthesis, be it for upper limb or lower різної limb or складності. orthesis of different Також супровід complexity. є Also, невід'ємною частиною, support is тому що another integral протезист-ортезист має part бути because завжди PO поруч, expert has to be при always можливості close by. вносити корекції, He has to make навчати adjustments if need користуванню be, виробом train під час процесу the patient адаптації how to виробу. use the Також обслуговування і device корекція. in the adaptation Е, period, Ну, also тут maintenance надання, тут and що включає в себе? Надання послуг adjustments.
What з does that профілактичних include? оглядів, так званих So, ТО, first тому of що all, це these дуже are необхідно, особливо для technical первинних пацієнтів. І assessment. протезист-ортезист It's має very important розуміти, for primary що у patients. первинних пацієнтів PO вони expert has to пройдуть understand that зміни як primary функційні, так і в patients опанованні протезу, і experience тому changes both потрібно in the реагувати stump на це and in вчасно, mastering the prosthesis. So для that's того, why щоб timely не response is зменшувати його мобільність і important функціональність because виробу. we Ну і cannot щоб afford не було to ускладнень від, decrease the mobility of the patient and наприклад, functionality of the device. And of course, того, we have коли to фукса look змінила for свої complications. For геометрію example, і, the наприклад, гільза стала stump забита. Тобто може бути changed травматизація. Тобто and вчасна the socket реакція could на be всі way too ці big or way too моменти tight. також є So необхідною. timely І reaction to співпраця such з changes is командою. also vitally Тобто тут important. Um, протезист-ортезист має Cooperation with the приймати активну team. участь у роботі PO МТРК. expert has Я to не be можу actively сказати, що involved він in самий головний, тому multidisciplinary що, в group принципі, ми work. розглянемо He is в not the подальшому, most але important person, його роль дуже but his важлива role якраз у is пацієнтів definitely з important, травматичною especially з for травмами patients або with захворюванням traumatic опорно-рухового апарату. amputations Наступний слайд, and будь ласка. with musculoskeletal diseases. Які ж основні принципи What are роботи the key мультидисциплінарної principles команди? of multidisciplinary team Спільна мета і work? цінності. Що Common ми objectives, можемо common сказати values. про те, що команда дійсно має What can бути we say командою, here? і The члени team команди has to формують спільну remain the мету, team, яка and має team members враховувати come up колективні with інтереси, the демонструють objectives спільну that would account відповідальність for за collective досягнення interests, joint процесу responsibility результату реабілітації. for the Індивідуальний outcomes of підхід. Тобто у rehabilitation, центрі individual уваги approach. мультидисциплінарної команди має бути пацієнт та його The потреби. patient І has to be in завдання the center команди of е, multidisciplinary team and his needs, and the встановити objectives і of the team підлаштувати, is to якщо так потрібно, процес define and реабілітації під adjust індивідуальні the потреби process of кожного пацієнта. rehabilitation based on individual needs of each patient. Комплексність вона забезпечує всебічний аналіз та Comprehensive опрацювання approach. It певного includes випадку з різних професійних кутів. Тобто кожен з членів команди compound має assessment. внести Each team якісь member свої has зміни to make або a contribution донести in свою terms думку of до команди, changes, яка дозволяє voicing надати their повний perspective, their спектр послуг concerns, подальшого. because the team has to Ефективна provide the entire комунікація. range of services. Effective Команда регулярно та communication. відкрито обмінюється The ідеями, teams інформацією, веде exchanges письмові ideas on regular записи basis. і також They має keep надати written членам команди records. час для реагування для Also, they командної need to рефлексії. provide the time to the team members to respond when it comes to Взаємна team повага. reflection and Члени feedback. команди мають поважати Mutual respect. можливості та Team переконання members кожного, have to а також їхній respect професійний внесок the у capabilities роботу of команди. each member and their Ефективне professional лідерство, воно input and необхідне для contribution. встановлення Effective структури leadership взагалі і is управління important for конфліктами, які structure, for можуть бути. conflict management and Це conflict життя, resolution, так кажемо, which is inevitable part та because that's підтримки life. членів команди. Also, it's important Спільна to provide support to the відповідальність. team Так як є members. спільна мета і Joint цінності, то має responsibility. бути і Since спільна there are відповідальність. joint Команда objectives and має joint нести values, спільну there has to be відповідальність за joint поставлені responsibility. завдання The team та has досягнення to спільних цілей. be responsible Гнучкість і for адаптивність тут achieving це goals. якраз на реагування Flexibility and в adaptivity. So, this змінах, is when it наприклад, comes стану to пацієнта, і response, команда especially має реагувати на це і when the вносити state зміни of до the patient реабілітаційного плану, changes, the щоб team адаптуватися has до to нових respond умов. adequately and introduce changes to Взаємодія rehabilitation та plan in order to adapt to координація. new conditions. Фахівці взаємодіють з Interaction одне and одного пацієнта, coordination. має так Experts бути в interact команді, when оптимізують they are in charge of всі one patient. So, this методи is the way things лікування, are done in the team. діагностики They have to та optimize the подальшого treatment, спостереження diagnostics для methods, досягнення and оптимальних результатів follow up реабілітації. in order to achieve rehabilitation Наступний results. слайд,
Буду Next slide, please. дякувати за увагу. Хочу This is a thank you подякувати за те, slide. що маю можливість долучитися до I'm даного grateful заходу, дуже for важливого. opportunity to be part Тому of що this дійсно і ще event, раз which хочу is наголосити на crucial event. важливості якраз I'd like to emphasize times професійної and освіти again протезиста, that ортезиста, professional як рівно і education for інших PO членів experts is very мультидисциплінарної команди. important, as well Дякую за as увагу. for other Дякуємо, Саша. multidisciplinary team members. Thank you, Sasha. Дякуємо, Олександр, дякуємо, Ірино. В нас Thank ще you, є трошки Alexander. часу Thank на you, запитання. Marina. We have Будь ласка, some якщо у когось є time for запитання, questions. ставте їх у чатах. If you have any, so you can use our chat. Перевіряти. I will keep an eye. Питання. Тільки подяки. Всі дякують. Так, Only the words of дякуємо gratitude. за зрозумілі і чіткі пояснення стосовно того, So your по-перше, хто ж такий explanation was very протезист-ортезист, clear and а very по-друге, comprehensive огляд кейсів, як as to who PO виглядає expert is, кваліфікована also робота з how to do пацієнтом. with cases and what is І the за чудові qualified work with роз'яснення the щодо patient, and of ролі course your і explanation необхідності regarding the вивчення role різних and аспектів. necessity to Це learn справді different важливо, тому aspects. що, як і в будь-якій It's професії, really коли important because in людина, any коли job, пацієнт звертається до фахівця, when the пацієнт patient очікує, що фахівець approaches має the відповідний рівень expert, підготовки і so знань, they expect them to чи have то certain лікар, level чи of то фізичний qualifications and knowledge, be терапевт, it a чи то doctor, протезист. be it physical Тому, будь therapist, or ласка, be it a PO інші члени expert. команди МДРК, беріть це до уваги і All обов'язково multidisciplinary team радьте members have вашим to account for пацієнтам, that, коли вони and you обирають have to протезне advise your підприємство, patients when звертати they увагу на те, choose яку the кваліфікацію workshop мають or саме the фахівці цього facility. So підприємства, they have to check скільки the досвіду вони мають qualifications і of the people who що вони work вміють there, робити. how much experience they have, and Дякую вам what they can do і and what they can offer. Thank you very рухаємося далі. much. And we Дякуємо. move Дякуємо, Олександр, on. дякуємо, Ірина. Thank you, Дякуємо вам. Alexander. Thank you, Marina. Дякую. Thank you. Далі переходимо до ще одного важливого We have аспекту. another Це very important аспект aspect. супроводу. So Він this is надзвичайно важливий, support. особливо коли ми говоримо про ветеранів, It's very important, які, especially when we talk ми about часто чуємо про veterans. те, що їм доводиться мати справу чи то Oftentimes з якимись бюрократичними we речами, чи з understand that they have to нерозумінням deal with якихось bureaucratic аспектів things. шляху Sometimes there is lack of реабілітаційного чи ще чогось, understanding as і to коли їм rehabilitation на journey. допомогу може прийти або And соціальний when працівник, або social фахівець worker супроводу ветерана, can reach out to це, them and звичайно, offer a helping допомога hand or суттєва і важлива. someone from veterans Тому будемо community. Of зараз course, this говорити is про це, і наш very наступний спікер вже important тут. and very crucial. Our next speaker Ярослав, будь is ласка, here. вітаємо. Ярослав Доброго Pavlovsky, дня. over to you. Дякую за Доброго дня. запитання. Good Перш за afternoon. все, хочу подякувати нашим захисникам і захисницям за службу, First of all, честь I'm grateful загиблим to героям, які our повернули життя. defenders for their Да, service, справді я and буду сьогодні I'd з like to вами pay говорити tribute to про those who розгортання системи супроводу sacrifice their в life Україні, реабілітаційної defending системи us. I супроводу, will be talking яку ми about the називаємо support фахівці system супроводу and ветеранів і соціальні працівники. some elements. So this is the role У of мене support є презентація, specialist мені and є такий social workers. простір, I have але a presentation which I передусім hope на you will початку show on the презентації screen. But я before I хочу сказати, begin, що моя I'd like to організація say представляє that громадську організацію we, «Простір можливостей» and I і represent відповідальності в просторі. the space Ми of себе називаємо opportunities інноваційною and the групою громадської coalition політики і of беремо участь у роботі над документами стратегічного і тактичного рівнів. public Зокрема, ми spaces. We працюємо are developing the довкола documents назви of автором tactical разом and з operational 4 level. I'm іншими a експертними co-author громадськими together організаціями, with як four юридичний other сотня, experts, 30 так само representatives of також наші ветеранські non-governmental групи. Ми є organizations like співавторами єдиної Legal, концепції 100 громадської політики, яка Women's потім лягла в Movement, and основу others. We державної developed стратегії Veterans громадської policy that політики, що became the була basis for the затверджена government strategy урядом of the в veteran листопаді policy, which 24 was approved by the минулого року, government майже рік in назад. November Так от last ми, year, як almost a year організація, ago. є
We as an organization, we are proponents of the thesis that we need to develop the support system in Ukraine, which is the system that starts with the mobilization, not demobilization, but mobilization. Especially now, we don't have demobilization, and it's not possible until the war is over. So this support system is for the military environment. We work with family members and with the military. We have special services, support services within the military units, and we have quite great programs because these support services will be used in battalions, recruitment centers, military hospitals. So this system has been deployed in military hospitals, but in military units, so it's still on the initial stage. As far as I know, I don't have exact data, but we expect to have 5,000 positions of support services in military environment. It's interesting to know how this system will be working in civilian environment. There is a decree of the Ministry of Defense about the experts of support service, and it's interesting how this interaction will be done and who will be in charge of it in civilian environment. Of course, we are talking about the experts who will be providing support to the veterans. It's a new position for Ukraine. It has its own qualification standard, training program, and it is defined by the tools and primary documentation. This expert or veteran support is based on case management principle. I believe that many of you understand what case management is, but I will explain briefly. There are four different acts. The first is identification of the client. This is initial contact of a support service expert with the veteran. This expert identifies the veteran, and veteran identifies the expert, and they make a cooperation agreement. Then they define the needs of the veteran. And here the key thing is not only to define the needs, but also prioritize the needs by defining what exactly should be the priority. Ідентифікуються, а також пріоритизуються, відбувається перескерування фахівцем After these супроводу. needs are prioritized, they are redirected to the service providers, to other service providers. And it is important to state here that the expert of a component does not provide any services, including social services. And that is a certain problem, the problem of understanding the sense of the component expert in the military environment. After this person redirects, refers the veteran or member of their family to a service provider, whether it is a career advisor or a family doctor or anybody else, that is how it is happening. So that is how the case management tool works. In order to understand the role of the corresponding employee, I will generalize information a bit. I do not know if it has been already expressed today, but let me repeat if so. Next slide, please. Why is it important, this activity of the case management employee? In accordance with the concept proposed by 5 NGOs, in accordance with the state strategy of veteran politics, this type of policy has 3 main objectives. The first is defense and security, because veterans are the foundation of security and defense. Secondly, that is recovery of human capital.
Why is this story important? Tells us demography. If you check the demographic data, at the instance when Ukraine gained independence in 1991, we had a population of 52 million citizens. As of the beginning of the full-scale invasion, we had approximately 42 million. As of today, in accordance with the estimates by demographic specialists, we have not more than 30 million. Over 7 million left the country in the first days of the full-scale invasion, and only 1.5 million returned. So the lack of labor resources is around 4.55 million people, and at least 1.5 million of them will never return to Ukraine. With every next year that the war will be ongoing, 10–15%, depending on the year, that is the amount of decrease among the people who are sure about returning to Ukraine after the war. So we're saying we lose like 2 million people definitely, and with every next year of the war, this number will grow by 150 to 150,000. So depending on the efficiency of the veteran policy, the recovery of human capital is dependent. Why is this connection that direct? Because today we have only two sources how to recover human capital in Ukraine. On the one side, the first source are our IDPs and refugees, and the second are the defense forces of Ukraine. Please show me the next slide here, if possible. One more. Yes, this one. Why is this important to us from the point of view of veteran policy? In the armed forces, we have around 1,150,000 people. That is the number that has been voiced in 2024 by Kyrylo Budanov. And in the registry of participants of warfare, that is the number that includes veterans, veterans with disability, veterans of war. We have over 1.5 million people. Out of these 1.5 million people, 300,000 are women, and I would like you to pay attention to this. The most prevailing part of the population having the status of participants of the war are the economic active part of the society aged to 31 years. What else do we need to understand? It's also official statistics. 70,000 people are missing, both civilians and military. The amount of the fallen, that is only the number that once has been mentioned by the president. If I'm not mistaken, he said 45,000. This number does not sound realistic, but it is the only number that we have in the public space and we can refer to. And we need to understand that every month, within the mobilization resources, around 20,000 people get conscripted. That is also data that has been expressed by the Commander-in-Chief Sowski as the summary of the mobilization campaign. From very important numbers, we need to memorize 395 cases of wounding. It does not mean that that is the amount of people wounded, but the amount of registered woundings. That are numbers by President and Minister of Health. 85% of all wounded get treated in civilian healthcare facilities, and that is an important part when we speak about rehabilitation and treatment of the veterans. When we return to our target audience, if in the registry of the warfare participants is 1.5 million records, taking into account the index by the Ministry of Social Policies, to have the number of the members of families and they multiply by 3.5, we have like around 5.5 to 6 million veterans and members of their families if the end of the war
is near. So part of the veteran policy relates to approximately 20% of the entire population. Why is it important? Because it destroys certain myth that there are two Ukraines, one Ukraine that is living in the war and the other that is not. So 1/5 of the entire population is directly related to the veterans. That says that this myth is not really true. Another very important thing that is missing from the presentation, but it's extremely important, taking into account what the government has to concentrate on when working with our beneficiaries, veterans, and members of their families. Within our research activity, we had focus groups. In the years 24 and 25, we had in total 21 focus groups among veterans, members of their families, and this category was divided into members of family of the missing, of the fallen, of the POW, and so on. So we had 21 focus group in total. What was interesting, from all requests that were identified by the participants of the war, they stated they need respect and gratitude. Not rehabilitation, not treatment, but the one stated. And it is extremely important for building up the communication between the state government, central government, local governments in the communication with veterans. Let's move on. Show me the next slide, please. When we speak about the accompaniment system, we need to remember strategic documents that defined it. And here we have 3 strategic documents. One of them I mentioned already. That is the strategy of the veteran policy. We need to remember here the one developed by the MOD, the strategy called the Strategy of Development and Keeping Human Capital within the Armed Forces of Ukraine. Another strategic document, this strategy of transitioning from military service to civilian life. All these documents foresee the development of the system, which is throughout, and it is transferring into other systems. That is how they are introduced for veterans, and the normative activity that is provided. From the positive things, I would like to mention that finally the government has directed to Verkhovna Rada a new draft law on the foundations of the veteran policy. As of today, the enacted law is from 1996, if I'm not mistaken, about the social protection of the veterans of wars. In that law, there are a lot of norms that are just declarative, not working, there is no motivation. And what is most important, there are no veteran families mentioned. Show me the next slide, please. What we have been talking about drilling out the forces in the Ministry of Defense. Good that we have political will, and it is supported by the decrees of the General Staff, the Minister of Internal Affairs, and this will be up to the level of linear battalions. There are calculations that say we will have 26,000 vacancies for sergeants and officers of this service. And we see a great perspective in the need of starting this position. There is only concern that they not exclusively deal with the survivors
because in the service online in the account they call it the cabinet or the account of the survivor, and here we have the understanding that until our serviceman loses a arm or a leg, then he's not interested. And when finally something happens to him, he gets captured, injured, wounded, or missing, then the services start working. It has to be different. Поки буду гортати наступний слайд, я бачу запитання з чату. While I'm turning the slides, I see some questions in our chat. So the experts, support experts, so are they in charge of POWs or do they have separate representatives? We will be talking about experts separately, but when we are talking about services, so they have among their functions repatriation activity. So basically, they are present in military hospitals only. But when it comes to civilian hospitals, you are right that there are support experts who are working there, but this we'll be talking about later. The next slide is just an illustration of our work last year, and the Ministry of Veterans were very active when it came to statutory field. We enacted a lot of decrees, bylaws, and laws, including those that regulate the support system in military and civilian environment. Next slide, please. So this expert in veteran support, I will give you a little bit of a historic overview. First, we were thinking of introducing such a position since the first day of full-scale invasion. If I am not wrong, the first discussion was held late in 2022. In February 2023, there were first attempts to train the deputy assistants to veterans. This project of deputy assistant to the veteran was being realized by the Ministry of Unity of Ukrainians. Unfortunately, it failed. Or fortunately, it failed, but this is the history. We don't live there anymore. We will not be analyzing it. But since 2024, this project was launched again. Thanks God, there are no assistance to the veterans, but there is a support experts, so there is professional standard, there is a training curriculum. I will be talking later about the number of experts that we have so far. There is a legal framework for such experts, and what's really important now, we are trying to balance the interaction of those experts with other experts, both in military and civilian environment. In particular, I mentioned the decree of the Ministry of Veterans and the Ministry of Defense about the experts of veteran support in civilian and military environment. As far as I know, the Ministry of Veterans is cooperating with the Ministry of Economy and the State Employment Center. So they are trying to develop the algorithms of referral mechanisms, and they are working together with the Institute of Career Consultants and Advisors. It has to be implemented on the level of community because when the veteran gets back to the family, so this is number one. Later, he goes back to the community, and number three, he goes back to his work environment. So it's important to have great cooperation between such experts and our veteran using a single methodology and single referral system, because a lot of experts work with our clients. So first, these are veteran support experts, social workers, family physicians. This is a very important entry point for our clients, career consultants. You have to understand that career consultants sometimes are the first entry point for our experts, especially if the Institute of Career Consultation is not very well developed. The police officers, civil service provision officers, administrative service provision officers. So all of them are people who need to identify the
needs of our client and apply the provisions of interaction. Therefore, the Ministry of Unity of Ukrainians are developing the two-way referral system. We would like this process to be expedited. We would like this decree to be unified for all experts. But before we have it, there will be a two-way instrument of cooperation. I already mentioned that this work is done following the case management instrument. I gave you the examples and I will repeat it on the slides. The only thing I didn't mention, this is the supervision tool. What is supervision? It's now used in the activity of those experts. There are two components here. First of all, this is psychological supervision because you understand that there is active burnout. The second is expert supervision. Unfortunately, not all experts have abundance of experience. Not all of them were trained according to the training curriculum. And there are many dubious cases that they have to deal with throughout the day. So they need some advice. So this supervision tool envisages that our experts will be supported by yet another support expert who has more experience and who can do the supervision part. Um, we are trying to provide such supervision services through the activity of our structural unit, which is called the Center for Community Support. Recently, we've done the supervision cohesion camp for veterans and our experts. There were 60 representatives from different regions present. Through their cooperation. We were trying to elicit the main problems in their activity and also develop the solution tools and later transfer those tools to the central executive authorities. Here, a little bit of stats about the work of support experts. So this is information effective as of May the 1st. It has changed slightly. As of 1st of May 2025, we had 1,187 veteran support experts. Basically, they were employed. As of the 1st of May 2025, out of those 1,100, 109 were fired for various reasons. The Ministry of Unity of Ukrainians fixed the major problem that was the obstacle why we had to fire such experts, because that was the remuneration scheme. That was the problem. If you're talking about updating stats, at the moment we have 1,600 veteran support experts working across all communities across Ukraine. And they work not only on the level of communities, but more than 140 veteran support experts work in civilian healthcare facilities. It's not sufficient. I should say that the vacancies are filled out better in the communities compared to civilian healthcare facilities. But if we are talking about veteran support experts that work in communities, so they work with the veterans and the family members residing in the community. Those who work in civilian healthcare institutions, so they work with veterans, and these veterans are not registered in the community where the hospital is literally based or other medical facility. More than 40%, to be brutally honest, 42%, all veteran support experts, so they are representatives of the target veteran policy. These are veterans themselves or their family members. Missing in action, family members of the military and the veterans
are also there. On one side, this is a great story because we use peer-to-peer principle. On the other hand, there are certain nuances that we emphasize on. There are certain challenges. We face challenges in interaction with the active duty military or resigned military, the veterans who reach out to the municipal facility and they see the mother or the wife of the deceased soldier, and it's difficult to talk to that person because she's got more problems. But all in all, peer-to-peer principle is effective given two mandatory principles are met. The first mandatory principle is that the veteran who works at this position has to be emotionally resilient and stable. Any expert that occupies this position has to show empathy and sincerity. And the third thing, this is professionalism. If all three principles are met, this is unique match that we can get for effective work. If not all three principles are there, then we have to understand that this expert is not only the job tool, employment tool. First of all, this is the assistance to other veterans and not the employment tool. Now, about the employment of such veteran support experts, only municipal facilities, only municipal institutions that are non for profit. These people cannot work in non governmental organizations, government authorities, structural units. So, this is one thing. The second thing I had already mentioned that veteran support experts, neither in communities, neither in healthcare institutions, provide services. It's hard to understand, especially to those who worked in social protection system. Also, it's difficult to comprehend for the directors of municipal institutions where these experts work. Unfortunately, 90% of these experts they are employed by municipal institutions of the system of social protection, and the heads of those institutions, when they do the computation of bonuses and extra charges, so they cannot calculate the amount of services provided. That's why primary documentation for the veteran support experts are now changed thanks to the Ministry of Unity of Ukraine and our partners. We're developing new e-cabinet. Now it's on the development design stage and it will soon be approved. And once it is launched, it will simplify the needs, their prioritization, and we will introduce the tools of re-referral of our experts to other institutions. There is a question, how are they trained and who is responsible for their selection and appointment? So when it comes to selection, so it's done by the commission convened in each regional administration. This commission consists of the representative of the municipal facility, structural unit of the veteran policy, representatives of local self-governance, experts, and non-governmental organizations if they are there based on voluntary uh, basis. The training is done upon the employment. So first we employ such an expert. Of course, if he goes through selection and he meets qualification characteristics, meaning the qualifications, etc. Following that, over time, these veteran support experts have to get some qualification. We are absolutely aware that the education
additional challenges. This is probably one of the cornerstones in their activity, and the ministry also understand that. That's why they are looking for different educational tools, and our organization, together with the ministry, are looking for the partners from international organizations, and we are training those who are already employed. As of today, we have already trained training of trainers, the representatives of 5 veteran centers, so they can train veterans. We have provided training to 60 veterans, and soon we will train another 60 veterans. So they are about to start their training course in October. So that will be done in the training center the of our organization. Currently, the most healthcare facilities is simply a position and a person who receives a salary. I already mentioned that there is a difference between community and between civilian healthcare facilities. Those who work in the communities, so they work with their neighbors, friends, people from the community. But those who work in healthcare facilities, 90% of their clients are not local community members, and their activity differs significantly, even when it comes to KPI of their work, because they work primarily with documents, with military units, as well as other communities that they have to reach out to. And introduction of veteran support experts in communities simplifies their activity, because those who work in healthcare facilities, the simplest thing they can do, so they can cooperate with the veterans from the community. Whether they get salary, I'm not going to talk about advantages and disadvantages of that. There was a collision in one of the regions recently. Indeed, the support expert from the hospital decided to combine his activity in the hospital, and he also worked part-time as the medical doctor. So that was not a great story, because it does not prioritize the work of this institution. Further, I'm going to explain certain problematic aspects. In our center, we have conducted a survey of acting employees of the support services for veterans. I'm not going to say how relevant it is, as the survey happened in a group that included over 900 of 1,200 support specialists for veterans, but I believe that they are definitely descriptive and relevant. And very interesting, by the way. Let's check what channels of interaction between the support specialists and the military units. It's a pity, but the most popular channel is through the conscription center. It means like that people are acting using the old pathways. 30% go through personal contacts, that is volunteers and connection through comrades in arms. And pay attention, only 6% work through the support services. It means that the support services at military units have been underdeveloped as of now. And I can tell you that in our chat of the Center for Support of Communities, we get like dozens of requests in order to receive contact information of the support services of a military unit or a military formation, because there is a lack in communication with them. The most needed requests, look, 43% of requests is about information, about what exactly are the rights of the veteran and member of their family from the point of view of state support programs and local support programs. And here is a peculiarity. We need to understand that these programs differ, especially when we talk about the local self-government programs. Veterans
who were treated, for example, in Khmelnytsky and returned back home, let's say to Zhytomyr, they have an illusion that the programs that are existent in Khmelnytsky or in Lviv, they are available in Zhytomyr. That is true only for state governmental programs. The local programs, they differ a lot. For example, if in Lviv there is compensation for payment to relatives who come visiting their wounded member of family, even if he does not reside in the community, in Zhytomyr and Khmelnytsky, this compensation is not available. And there are many differences like that. For example, in Lviv, 50,000 hryvnia are spent every year for the children of the fallen and deceased servicemen. When our veteran hears this and comes to conditionally, let's say, Rivne, he asks who has stolen 50,000 hryvnia from the children of the fallen because they pay this money in Lviv and here not. Then also about not actual requests in the work, 28%, that is request for legal assistance. And let's be honest, legal consultation, that is a hook that support specialists use to catch their clients and members of their families. Very little is the request for employment, and very little is the request for psychological consultations. And here I have to say that based on the results of the focus groups that we had among the families of the veterans, 90% of consultations, of psychological consultations, have been received not in municipal facilities and not in state-owned facilities, but they received this support on the level of charity foundations, volunteer approaches, and things like that. The request for supervisional support tells that none of the surveyed support specialist has claimed that he does not or she does not need supervision help. 55% of the surveyed said that they receive this assistance from their more experienced colleagues. How does it look like in our center currently? We have lawyers working, case management, contacts with the pension fund. We receive a request, for example. How is the payment for the children of the missing person occurred? And while our lawyers managed to give an adequate response within 2 hours, in the chat, 5 more requests from other support specialists comes, and even one of them can be correct, and the rest can be only partly correct. That is how the supervision support happens among the support specialists. Very important survey is about where the service specialists are looking for their clients. Why is it important? Because the government, especially on the stage of piloting the project of the assistant of a veteran, has spread a completely wrong idea that this person is like a nanny, greeting our defender on the railway station and leading him like through all steps, doing everything instead of them. And this led to the fact that 41% of the experts who are supporting veterans are doing nothing to find them. They are waiting until the veterans contact them. Others do it through personal contact, 23% through social services, and by the way, that is a correct approach, because our clients, first of all, needs to contact the social service, and only 5% through military conscription. Next slide, please. Very interesting story about the knowledge of rehabilitation routes. When we work with any community, we offer this community to create their own rehabilitation referral route. Because there are state routes, and on local level, they have their specificity. And it is very hard to do. It's because of the
personal experience and Dunning-Kruger effect. We have a very vivid example. It was long ago, in 2023, Kyiv region. The situation has changed now. The family doctors are more knowledgeable, but in 2023, we asked, for instance, family doctors from European, where do they send veterans and members of their families for rehabilitation? We were very surprised to hear that they are referred to Bila Tselkva, even though there is a rehab department in Kyiv, in 3 regional hospitals in Irpin themselves. And why do they do it to Bila Tselkva? Because that is how they used to do it before, and they know personally the personnel to communicate with. When we asked the support specialists if they are knowledgeable of the rehab routes, only 47% stated that they have some understanding of the rehab routes, but they need additional consultations. 35% have said that they know the routes within their own region in the best case, and they have no information about other regions. And only 1% of the surveyed said that they are well aware of the rehabilitation routes. From good news, we teach family doctors, and we have a representative of the National Health Service, Lehus, and she has said that in the dashboard in the nearest future there will be published the updated algorithms, referral algorithms for the rehabilitation cases. Next slide, please. СЗЧ. Знаєте, тут я трошки забіжу наперед. Ми проводимо кожен тиждень Illegal missing. для фахівців від Every week we have webinars to different topics, including prosthetics. By the way, a very strong one happened recently, and there was one dedicated to this topic. And what is the biggest number? запитань стосувалось, чи мають право фахівці The biggest number of questions was about if the support specialists are allowed to work with absent without leave. It triggered us a lot, because we're surprised that such questions may arise. But it's true not only for the support specialists, but also for family doctors. They do not identify the status of the absent without leave. They only can identify the status of citizen of Ukraine and participant of warfare. So 68% of the support specialists have stated that they did not work with them, which means 32% have worked with such. 12% had negative experience working with the AWOL. 9% stated that they are still working with AWOL, and 3 said that they had positive experience working with them and helped them to return to the armed forces. So these are the numbers. From our practice, I believe these numbers are underestimated, and I believe that with the absent without leave, at least 50% of the support specialist market is working, and they have different experience of such cooperation. Show me the next slide, please. Так, наступне це повторення. Ми це That is repeating of the previous one. Show me the next again. Да, мапа фахівців. Дивіться, із The map of the support specialists. From among the important things, комунікують сьогодні фахівці супроводу how між do собою. the Ветеран specialists communicate among themselves, and how a veteran can find their own specialist? With veteran, it is easier. In Dia, in their account, they can find a support specialist in their community. Натомість ті, хто Instead, ОБД, відповідно, не можуть зайти. those who do not have this warfare participant Легко не можуть. status, they cannot enter their account and they cannot find them easily. They need to find them through websites of municipal institutions. We try to simplify this process. We launched a map of stakeholders. Там сьогодні є декілька закладок. Перша закладка – це And there are several tabs there. The first is the community-based experts. The other is in the healthcare facilities. The third is in military medical facilities, military hospitals. And running ahead, I must say that the geolocation is completely incorrect, and it has been
changed for security reasons. Then the departments of veteran policies, and there will be more tabs that will be related to career advisors, family doctors, and social workers. We also work to create an additional app where there will be interaction with different experts and a chatbot that will allow us to refer our client to a corresponding expert. Give me the next slide if it is available. Yes. We tried to analyze the problematic aspects of the work of the specialists, and I would like to say that part of them is solved already. For instance, the quality preparation of the specialists of supporting veterans. This problem is partly solved. There is a problem that part of the veterans, sorry, not veterans, but support specialists was either not trained or trained in accordance with the incorrect program, online courses, etc. Secondly, we need to understand that there is no enough training capacities to cover this amount of participants. And I would like to remind that as of today, it's 1.6 thousand experts, and the Ministry for Veterans says that they want to employ up to 3,000 employees in this field till the end of the year. And we are speaking about 6,000 in future that need to work on the level of communities and health facilities. Another program, organizational aspects of the employment. That is something that we mentioned when speaking about municipal institutions, social protection, and employment. There is some unhealthy competition, and I would like to remind that the support specialists do not provide services, and their colleagues sitting in the next office, social workers, do provide services. Part of them get a salary of 20,000 hryvnia, the others get 12,000 hryvnia salary, and you understand the possible conflict that may arise here, and previously was even harder. There was wrong regulation of bonuses and add-ons, and for now that has been changed. If previously the support specialists could not receive this salary up to 20,000, at least now this level of salary is guaranteed by the state through additional tools. What are additional peculiarities? There is a kind of competition between the communities and the regional level. We have faced situations where in certain regions the regional administration has stimulated experts of support to get employed by the single institution on the regional level and asking them to leave the municipal level institution. That is bad because we know that decentralization is working here and the local authorities must be interested in obtaining real analytics. And I would like to remind that the support specialist task, especially of an advanced specialist, is not only carrying out the measures of support, but also gathering analytical needs about these needs of the target audience in order to find enough financing for at least programs. Another issue, so this is lack of supervision system. The ministry cooperates with us here. It's a very important trend, and we are working together with the ministry and our partners. Access to the database of the registries and looking for clients. What does it look like in practice? Servicemen being in the military unit, he understands that he will get demobilized one day, and he would have to transfer from military service to civilian profession. The experts in military environment start working with them, providing advice about the challenges of the civilian life. Also, we need to involve those veteran support experts into the process. Unfortunately, it doesn't work in practice. The community does not get timely information about their potential client who will be retired from the military service.
However, they say that this information is provided to the military recruitment center of the regional level, and later they have to provide this information to the local self-governance authorities. In practice, it doesn't work. If it works on the regional military recruitment centers, so it doesn't go any further. And in general, the work with the registries is very important because once this e-cabinet will be introduced, this problem will be partially regulated. Lack of digital tools, again, kudos to the Ministry of Unity of Ukrainians. So we are going to pilot this work. We will be making some adjustments and we will scale the product. And the last but not least, so this is lack of clear algorithms of interaction of the experts of different levels and different spheres. When we train family physicians or social workers, they fail to understand the interaction with the veteran support expert services. What can be done, what can't be done, what is referral algorithms, etc. The next slide, please. I'm about to finish. This is last but one slide. So this is the algorithm of preparing communities to meet their veterans. So first of all, they come back home to their families, then to community, then to their working environment. Who works with number one, two, and three? No one works because we need to train them, to train the community, to the family, how to welcome their veterans back home, how to work. We need to work with communities, so we need to organize this vertical process. Recently, we visualized the index of community preparedness, and I asked, do you have the representative? No. Do you have the separate unit for that? No. So 2 out of 5 steps are not implemented. However, the program is not bad. So the mayor is very well involved in helping veterans. The veteran space is very well implemented, but not everything is up and running yet. The third example, the third idea of veterans policy is the policy of memory, respect, and gratitude. It's super important. Indeed, this is my personal viewpoint. I'm not going to talk about the whole organization. So gratitude, remembrance, and respect and memory. So it's even more important than rehabilitation and treatment. I already mentioned that for veterans, respect is number one, but there is another target audience. So these are the families of the fallen warriors. So for them, uh, remembrance is important. So they don't need other social services. They need that to make sure that the memory of the fallen warrior who was the member of their family is worshipped. That's why we need to focus on those areas. And here there are quite a few challenges. Challenge number one, you cannot segregate gratitude, respect, and remembrance. So it's about the life and the deceased. When we mix it, so there is a change of the paradigm, and this is wrong. The second moment, our society is being very conservative, but we learned to implement the program of remembering the fallen heroes. We meet them as their bodies come back home. We also have the moment of silence every morning, but unfortunately, we don't know how to thank the live veterans and even live veterans, so they don't know how to accept this respect from the community.
they have certain myths in mind that the society is divided, that they have different priorities and needs. When we work with communities, I ask community members, what is the simplest thing that the community can do on the local level in order to implement this respect and remembrance aspect? And the answer is that experts who work with veterans on different levels, the simplest thing they can do is initiate their work with the veterans after identifying their status with the words, thank you for your service. Is it difficult to say thank you for your service on the level of community? No, you just change their communication protocols, period. But it has to be done without a doubt, but it has to be done with empathy. You cannot just say, thank you for your service, please come back tomorrow because it's my lunchtime. So, thank you for your service has to be sincere and empathic. About remembering the fallen warriors, we incite the government and the community to change the paradigm of remembering the fallen heroes from granite to the marble to live tools. Do we need the plaques? Yes, we need them, but they have to have different formats, not the banner that was battered by the wind and the weather and sun, and the people are sitting there drinking alcohol, eating snacks, and they cannot care less about the faces of the fallen warriors. Do we need the plaques on the school buildings and medical facilities? We do, but we don't need 156 plaques that would be black and scary and would scare children away. It should be one, but it should be decent and it should be perceived by the children, by the adults, and by the society in general. Do we need new tools of remembering? We do. In Svyahiliv, for example, they have initiated leadership academy. They named it after Timur Bakarov. In Ivano-Frankivsk, they also have interesting initiative to honor the fallen warriors. In the Carpathians, they have the greenhouse shelter, also named after the Plast member, scouting organization member who have fallen in battle. So these are live memories, and such initiatives should be implemented not on the level of community, but also at the level of employers, and it works. That's all I have for you for today. If you have any questions, feel free to ask. Для іншої історії. Дякуємо, Ярославе. Thank you, Дуже Yaroslav. важлива тема. Щиро дякую. The topic that you have raised Є is питання? very important. Thank you so much. Подяки. Дякую. Only the words of gratitude in our chat. Дякуємо Thank за you. те, що знайшли час і поділилися і Thank you for taking статистикою, your і time and інформацією. sharing both Я впевнена, stats що and для когось це була information. нова інформація, I хтось believe that глибше в for неї some people поринув. it was Але new дуже важливо, information, і ми some будемо had to дізнаватися deep більше. dive, Будь but ласка, it was very слідкуйте important. We за will be learning more. Please геопростір можливостей в follow соціальних мережах, the тому що web вони pages проводять якраз of дуже багато this роботи з non-governmental громадами. І, organization, the можливо, space of вас дуже opportunities, просите because їх they до do a себе. lot of work with communities. You might as well invite them to visit your Дякую. community and share experience. Дякую, до Thank you. зустрічі. Гарного дня. До Thank you. зустрічі. Have a great Рухаємось day далі. and see you Наш, soon. нашої We're кульмінації на moving сьогодні forward. будуть дві доповіді, які We are будуть going to have своєрідним two поглядом more в майбутнє, presentations that will be the як від галузі culmination, that will реабілітації, be так the і outlook безбар'єрності, for the стратегії future in the розвитку і sphere так of далі. rehabilitation, Тому barrier-free обов'язково environment, повертайтеся, development щоб їх strategy. послухати, тому що вам Please be точно буде back цікаво. because Ми you're definitely повернемося going о to enjoy those 15:30 presentations. We'll на be ще back дві at доповіді. До побачення. 3:30 and
дня, вітаю всіх знову на онлайн-марафоні. Hello, greetings once І ми again on the online продовжуємо, marathon, як я вже казала, and we кульмінацією continue. нашого марафону The будуть дві доповіді. highlight of our І marathon особливо would be the доповідь two пані Тетяни, presentations, яка вже especially зараз з нами. presentation by Tetiana, Тетяна, who is already with us. раді вас Greetings, бачити. Tetiana. We're Щиро pleased to see you дякуємо за here. ваш час і за те, що Thank you very приєдналися much до нас. for your Тетяна time, for Ломакіна, joining us. радниця Tetiana уповноваженого президента Lomakina з is питань the advisor to the безбар'єрності, President of є, мабуть, Ukraine in найбільшим questions of адвокатом безбар'єрності в barrierlessness Україні in і Ukraine. She is the most таким famous флагманом advocate in в цьому this питанні. Саме topic in завдяки Ukraine, її ініціативі, її and thanks баченню to her відбувалися ті initiative, зміни в her громадах, тому views, що вони you see якраз the слідують changes стратегії, in the яка була communities розроблена і яка вже as they починає follow the давати перші strategy плоди. that has been Пані developed and Тетяно, is showing its ми best вам даємо слово fruit. і Tetiana, the floor дуже is yours, дякуємо ще раз за участь. and we are once again very grateful for you joining us. Доброго дня всім. Мені Hello, показали дуже everybody. красиву презентацію, але я хочу I включити have свою, чи можна це зробити? seen a very beautiful presentation of yours. Can I use my own, please? Так, дякую дуже. Отже, зараз мені декілька Thank you very much. включити. I need Чи just a вам few moments to видно turn it on. Can you картинку, see it так? now? Якщо видно, тоді If yes, я буду then розпочинати. Так, дійсно, я Тетяна Ломакіна, радниця уповноваженого I'm президента indeed України з Tetiana питань Lomakina, the безбар'єрності. advisor to the President of І Ukraine on issues of наш barrierlessness, шлях and до our path усвідомлення і роботи, to дуже глибокої understanding роботи, аналітичної роботи and і this deep work, analytical work, такої, знаєте, and просвітницької почався you know, ще в this 2020 році. Ми teaching заходили work в has цю started in тему. 2020. Entering this Це була topic, дійсно ініціатива першої леді пані Олени it was the Зеленської. initiative І by ми Olena хотіли Zelenska, the всі first разом lady of Ukraine, and we розібратися, wanted all чому together інші to країни understand давно why вирушили, чому other їм вдається, countries яким шляхом вони йшли. Тому перші наші кроки були з досліджень. І and чому я хотіла our би трошки first зануритися в steps were історію, a бо study. зараз дійсно незрозуміло, Why do I want що з to нами go не так, back і чому to нам the так history? складно Because sometimes переходити it's до unclear безбар'єрних what is стандартів. wrong with Тому us. Why is it so коли hard я трошки for us дам to change to вищу картинку, стане these більш зрозуміло. normal, barrierless Але standards? щоб And if I зрозуміти provide це you with перша a леді broader України picture, it will вийшла be з more ідеї understandable. In запиту про 2020, the first lady безбар'єрність. of Ukraine І для нас важливо було addressed people дізнатися дійсно, with як the great реагують topic of українці, чи є це barrierlessness, нагальною and it потребою, was interesting to які саме understand if it бар'єри is a в need, Україні if this і хто need is найбільше really потерпає. pressuring, what are the barriers in Ukraine, and who is suffering На most of all from these сьогодні barriers. And as of вже today, маємо we дійсно на have національного рівня важливий документ. indeed a important document Зараз ми on the панельку national скачемо. level. The panels are jumping for some reasons here. Який описує стратегію безбар'єрності, That тобто як describes всі the в цій strategy країні of можуть долучитися, хто barrierlessness, має це зробити, how хто є цих everybody обов'язків, can але щоб зрозуміти, join, що who з нами is не carrying так, і the як сьогодні ми responsibility, сприймаємо людей з what is різними wrong with формами us, and порушень, how we see people я with different проведу types ще of такий невеличкий violation. екскурс в історію. В Україні на сьогодні зареєстровано I will близько 3 explain a мільйонів bit людей more з from history. In інвалідністю. Ukraine, currently we have І around 3 million це починається people з with того, що disability, ми and it зареєструємо. starts that with Це the перший fact that we відмінність register від them. нас і інших країн, тому що в That is Україні the first difference держава або визнає, of каже, Ukraine from other ми countries, because передаємо Ukraine тобі either документ, що ми recognizes ми this визнаємо, що в тебе є інвалідність, and gives a або ми document визнаємо. proving this І disability or це does not дійсно дивно, recognize бо the по суті disability. інвалідність це коли ми не можемо And рухатися, particularly, думати, сприймати disability інформацію, is when we cannot move, як think, percept інші information громадяни. Тобто ми as other якийсь час citizens завдяки, може, do, порушенням від народження або maybe внаслідок нашого стану, because of some перенесених травм, boarding інфекцій, situations, інших maybe по-іншому сприймати age-related, середовище, себе maybe і по-іншому something рухаються else. We start perceiving наші the частини тіла. surrounding a little bit differently. Але Our body parts start doing, ще раз, moving для того, differently. щоб But зрозуміти, once що again, людина з in order інвалідністю
to understand that you are a person with disability, you need to understand your own changes. And in Ukraine, to prove it, we issue a document. Even returning to the convention, it sees three types of problems where we have like an entire space where we do not discuss the diagnosis of the person, where we do not discuss some medical aspects, but we are, as a society, interested І як зробити, щоб людина змогла? Щоб вона змогла прийти на роботу, до освіти, до пересування в просторі, до that the person can start actively living in their community. And if we check the convention, there are like three types of violations and three types of problems, the physical ones. The physical are the most understandable. We often see them. That can be movement related, the bone muscle apparatus, the functional problems. They are all seen from the body of a person. Secondly, could be mental disorders, that is, mental health states and disorders as the result of something and which forces the person to interact with the world differently. Could be cognitive disorders, and if we compare it with other pictures, they say that it is learning disability. When a person cannot learn, that is often related with developmental problems, and we often understand that cognitive learning disorders can be related to brain injuries, or we can be hiding for very long time at night in the shelters, and early in the morning, when we exit the shelter, our head starts functioning differently. We do not understand a text. We get disoriented. It is hard for us to formulate our opinion. And the studies show that the result of a hard night, the cognitive function can fall up to 30% and it will recover next day. And some people continue living their entire life in this state. And sensory disorders, that is, eyesight, language, the possibility to speak, and hearing, and this can be combined because it is about the state of a person. And understanding it, person becomes a object of attention, which is true for doctors and charity givers, donors. It's like, do not worry, your life is getting over, you're already broken, you're already wounded, now stay in bed, do not get out. You do not need to get involved in life, get your rest. And a person that loses certain functions of their body, they lose also the possibility for decisions. We do not perceive this person as independent persons. We want to put these people somewhere enclosed in some sanatorium, somewhere outside of our cities, that they get 24/7 treatment, and as the result of such model, close mental facilities were created, orphanages for children, closed facilities. For example, in Mariupol, we had veteran homes, so-called, that were elderly people who did not have family who could take care of them. That was like a facility, caring facility, that for some reason was called House of Veterans. And it was not integrated into the life of the community. They had their own doctors, their own system of provisions, and people never left this house. And it was like a famous model, very widespread 100 years ago.
The main вона позбавляє mistake людей можливостей. of За this дослідженнями, на model жаль, is that переважна it більшість deprives a людей person of України possibility. можуть сприймати людей з будь-якими порушеннями віковими, внаслідок хвороб, внаслідок народження, And we тимчасовими do not порушеннями, see now people with permanent or temporary самостійної моделі, disabilities in the format of this charity model, depriving them of possibilities. Десь 100 років тому Approximately почалися 100 перші years зміни. ago, Їх пов'язують the з first changes started. тим, що був They are винайдений related пеніцилін, і to люди, the які мали загинути під час війни, arrival почали of жити. penicillin, and Тобто вони people that вже were не supposed to die помирали during від the war хвороб, started вони surviving. They починали didn't die жити, because of жити з injuries, wounds, diseases. якимось They травмами continued після living, травм. living with Їм треба certain було wounds, надати and after медичну being виживу. wounded, they needed І medical тоді assistance, почали medical розглядатися help. інші моделі, назвали And їх another іншими, тому що model людина розглядалася як така машина, emerged, and it was called машина medical. функціонує, The або машина person was погано. seen as a machine. Якщо The машина machine погано, is either давайте її working всі or broken. підтримуємо. If the machine is broken, І чи we хоче людина, чи не need хоче, to ми просто repair будемо it. And whether a дбати про person неї, як про wants виріш. or doesn't, we Це will про care контроль for that лікарів, person. це That is про about the control of doctors. That is розуміння, about що саме з людиною треба зробити без understanding what needs консультації to з be done to a фізіотерапевтом. person without Це про asking the patient знаєте, брак and зверхнього ставлення, коли the лікар relatives. рятує життя разом That з is тим, як like when визначає a краще doctor опції saves the живі. life and defines the future І fate тут of this person. людина все And ще here, не the є в person контакті з собою, з is суспільством, з still іншими. not in Вона contact відсторонена від with суспільства. Її відрегулювали, themselves, вона with все the ще як має society. сенс The жити, person але is like це вже fixed, but перші does not know how to continue системи living with it. дозування, And that is які already the допомагають, first щоб systems людина of змогла. prosthetics, that a person is Перший шрифт, який oriented з'явився в Канаді, on все це walking. The було first occupational therapist who appeared in Canada, it was all 100 years. Далі ми переходимо до соціальної моделі. Величезним Uh, поштовхом the була Друга next світова model війна. is a social model. So Прийняття Second World декларації War прав людини. was the І почали розглядати тоді crucial інвалідність moment. The Declaration як of стан, Human Rights який was виникає при enacted. взаємодії з оточуючим Disability середовищем, was з considered простором, to з be інформацією, з as a світом, з state послугами, іншими людьми. that arises from interaction with the І environment, space, почали думати, information, а objects, як services, почати other прибирати people. бар'єри. We were В thinking how різних to країнах ця модель eliminate the розвивалася barriers. різними темпами. This model Викладання нам was розповідало, developing що at different вони pace in different це countries. For робили example, from внаслідок того, що Denmark, we багато know людей that старшого віку they did вони it прийшли в because парламент, any вони senior відстоювали права citizens would старших come to людей the працювати parliament. They якомога would дольше, бути protect активними the членами rights суспільства, of щоб їх senior не citizens списували з for процесів, working as long as щоб possible. їх They wanted to be active дослухалися, вони citizens of вимагали the поваги. society. They didn't want І to все be це a write призвело на off. They, бар'єри, they які wanted their voice to be більшість heard. простору They переговорів demanded respect. величезним був And залом, the дійсно result саме was that виконання everybody медиками, would sit тобто down at фахівцями the сфери table. охорони So that здоров'я was the dialogue between the між business, державними healthcare institutions, представниками, governmental муніципалітетів, institutions, представниками. Всі розмовляли, що робити, municipality як зробити, institutions, and they would як talk what can be адаптувати простір, done, послуги, how інформацію to таким чином, щоб adapt всі the могли. space, І the тут services, зрозуміло, що information, вони so that думали в тому everybody числі, як benefits. змінювати They процеси also were considering how всередині to навчання, change the всередині processes робочого простору і так inside далі. the country, І це дійсно та education, work модель, яка environment, довгий період була etc. керуючою, And this is але the все ще model that вона was готувала наступну dominating модель, for a вона long була time. передумовою, але There все was yet ще вона another model that не preceded вважала this model, високої суб'єктності самої людини, but it did not і consider на the зміну їй human прийшла being нова as модель, the модель subject. заснована на правах So this людини. model was Вона replaced дійсно with the свіжа, вона model почалася з того, based що on була human прийнята rights. Конвенція It's про a правах new людей з model. інвалідністю. The І Convention of Human основна Rights for теза People цієї with моделі стала, Disabilities що was всі люди enacted, and the мають main thesis of рівні the права. model was that І all задача people are суспільства, entitled to ви equal бачите, тепер rights. це не And this is the job to бажання the людини, або society. це не This лише is not бажання the людини desire of the звільнитися від person, not своєї only правоти. the Це desire тепер of the задача person суспільства to зробити leave the так, щоб space кожна of your людина own змогла lodging, свої but права this is the реалізувати, job щоб of the всі права society so that every person людина з can будь-якими implement their порушеннями має rights. мати на If рівні the з person іншими. has any Якщо disorder
others. So таких they are вона entitled to прав не enjoy відчуває. all Якщо її rights, потреби ігноруються, just це as any порушення. other Це є person. If непряма their rights are being дискримінація і ignored, вважаю so за this is суперечність. violation, this is indirect Тут передбачають, discrimination, що which людина може led приймати to рішення, може висловлювати court позицію, може бути charges. почутою, The може person вимагати can рівних take a прав і decision, приймати на себе has the right to обов'язки. be heard, Це demand прямо equal rights, take the це responsibility. правосуб'єктність. Тобто людина So this is сьогодні в правовому basically процесі України, якщо має певні the когнітивні порушення, right вона не є for certain правоздатною і privileges. правосуб'єктною. Тобто вона позбавляється певним The чином person, права if they приймати have рішення про своє some життя, про своє бажання, про disabilities, so все, що для неї they важливо. have the right to take decision Виходить about their life and також other підтримка things. прийняття рішень, тобто допомога людині Decision простою making мовою, легким читанням, всіма форматами uh, для того, щоб вона змогла also дійсно відчути makes свою it правосуб'єктність. possible І that модель покладає people can відповідальність на feel суспільство, the subject to be the уряд subject of the за society. забезпечення політичного, правового, соціального, The фізичного government середовища і has підтримки прав to людини та provide особливо включення і political участь людей з інвалідністю. um, А також, ще раз, бо для них люди з інвалідністю це всі, хто environmental. відчувають, що вони рухаються, думають, The government has сприймають to ensure інформацію political, іншим legal, чином. social, physical Тобто тут environment that дописали supports human тимчасове rights and вирішення full функціонування inclusion. взагалі And порушення also, we функціонування added that невизнаних державами. participation of people with Бо, по disabilities and суті, temporary impairments. людина відчуває стан, а не держава. The Держава може person зробити оцінювання, може should feel надати the state, not the свою government. The government can make підтримку, якісь assessment, can програми provide their включити, support, все, що можна can зробити за кошти платників податків. complement it with Але certain точно сама programs, anything людина that can be знає, done чи with вона the відчуває taxpayers' money. But it's only певні the зміни в person своєму стані чи should ні. know or feel the conditions in their І щодо стратегії, вона state. була написана знов-таки у 21-му році і The стала strategy was наслідком великої developed розмови back про in безбар'єрність, яку провела 2021, перша леді України пані Олена followed Зеленська. by the Більше 50 тисяч людей відповідали. Ми discussion все це about the обробили. accessibility І strategy у нас initiated by Olena золото Zelenska. ці We have 6 шариків. processed Таке all this сонечко information із and we have this різнокольорове. Навіщо ми rainbow застосовуємо кольори? sun, Це sort також of. підтримка Why для do we людей, use які colors? складно It's сприймати also інформацію. Це один з the підходів, коли support ми of різними кольорами people who have позначаємо різні difficulty perceiving напрями, щоб information. легше сприймалася We інформація. define different sectors with different Отже, colors so є that 3 there is напрями better пов'язані з perception of простором. information. Фізичний There are простір, three це spheres related транспорт, to зупинкові комплекси, space. будівлі, This споруди, is дороги, physical укриття, все це accessibility, отут so в жовтому buildings, цьому кружочку, це transportation, shelters, колір, це фізична roads, підбар'єрність. etc. So physical Цифрова підбар'єрність це accessibility, цифровий простір, digital де ми маємо мати accessibility. гаджет, This is digital щоб space підключитися where до we have to цифрового have a простору, gadget мати знання, як туди that gives us включитися, access to the маємо digital мати space. We need інтернет, to have щоб knowledge, він we have to передавав have нам internet access зв'язок і далі, щоб в тому for просторі ми змогли connectivity. розібратися, нам треба And цифрові we навички. Це also все need про to цифрову navigate доступність і in this безбар'єрність. digital Ще є accessibility, інформаційна digital space. безбар'єрність. Вона про те, що будь-яку Information інформацію ми маємо подавати accessibility. різними Any каналами. Ми information знаємо, що should тільки що be provided подивилися, що through люди мають different різного channels. типу порушення, щоб для всіх було We все know that доступно, people ми have маємо different одночасно будь-яку disabilities. To інформацію make подавати і sure that різноформатно. information is accessible, we Подавати need і to provide письмово, it і in different текстом, і аудіозаписом, і formats: перекладом на англійську written, жестову мову, textual, audio і recording, gesture language, картинками, тобто всіма pictures, доступними форматами, в тому числі any простою і форматом possible читання. accessible І formats for ще 3 easy напрями, вони reading. більш такі, знаєте, Another пов'язані three з магістральними spheres напрямами запитів are людей. related Найбільший to запит, і цей the запит, починаючи, був і в 21-му році, і зараз він є превалюючим. Це, magistral по суті, право на роботу. Тобто demands. працювати, заробляти. Basically, one of them Це is the економічна right for безбар'єрність. work. That's Це про інклюзивну economic освіту, яка є передумовою accessibility. того, що людина This зможе is inclusive з будь-якими education, порушеннями навчатися, а після того so здобути that освіту. people with Це disabilities про they have the right to тобто до learn, навчання, to і study, get це a degree, про
So that was роботу і educational влаштування власних accessibility, справ. and it's Повертаючись also до about освіти, це окремий job and напрямок starting інклюзивна освіта, business. освіта протягом життя. Getting back to Над цим нам дуже education, треба працювати, inclusive якщо в інклюзивній education, освіті ми which вже робимо is певні кроки до освіти continuous протягом throughout the життя. life. Поки що We наша are система making є certain несистемною, steps розпорошена, here. Our system is і нам треба подумати, бо not дійсно для того, щоб в perfect. мінливому світі наша In кваліфікація this volatile не world, we need застарівала, to make щоб sure ми that могли our знайти роботу, бути qualification is not продуктивними і outdated, so that працювати, we сплачувати are податки. Нам треба постійно оновлювати employable, свої знання. effective, we can work, Оцей pay синій taxes. We кружечок need це to learn суспільна громадянська continuously. безбар'єрність. Blue Це про circle, послуги, this які ми is отримуємо civil або and надаємо social в громаді, в accessibility. громадському This is секторі. about the Це services that we про provide or процеси receive in the демократії, community. тобто They обирати also бути have to be обраним. accessible. Тобто, It's щоб about сьогодні, коли democracy ми будемо processes to колись be elected and ініціювати to виборчий elect. процес, щоб ми If подумали, а we як have людина the з інвалідністю election будь-яким again, so порушенням we зможе need це to зробити, think how а як can це a зроблять person with старші люди, disability а як ми vote, reach the підтримуємо polling батьків з station, маленькими how дітьми, щоб вони змогли elderly і так people далі. do it, how І також це parents про with young інструменти children can do місцевої it, демократії. etc. And this is also about local democracy tools. Цільові групи стратегії. Ці групи трошки These розширилися. Ми are the додали сюди target людей, що groups of постраждали our внаслідок strategy. російсько-української війни. We added people Так, who це ті suffered, аудиторії, who які were ми affected виявили by у 23-му році Russian-Ukrainian під час war, Великої and all Антиполітики the other Рождественності. Це ті groups люди, that we на identified back які in ми перевіряємо, 2021 during the great дивимось, talks about barrier-free environment. порівнюючи, а як ці We люди можуть чи не можуть compare them сьогодні and на we рівні з усіма try to understand how навчатися, can пересуватись в these просторі, people learn, працювати. І move виходячи з around, того, що ми work, бачимо, ми and based on what we постійно see, пропрацьовуємо плани заходів. we are Стратегія working on задизайнована action таким plan. чином, що The вона є як strategy is центральний документ, designed а the щороку way that уряд it is the приймає central плани заходів document, по стратегії безбар'єрності, like a master де кожен plan, центральний and орган the виконавчої влади government прописує is свій шлях, enacting action як ми plan будемо about the barrier-free вдосконалювати strategy, and each всі authority, свої each документи, agency is нормативи, правила, developing their системи action plan, підтримки how таким they're чином, going to щоб implement their прибирати якомога regulations, більше бар'єрів rules, і відкривати можливості для людей. norms, so that they eliminate barriers І and це open такий, up знаєте, напрям opportunities for people. безбар'єрності, за яким ми рекомендуємо Barrier-free самоперевірку робити. sphere. Тобто, якщо ми This хочемо is what we створити recommend щось in нове, terms ми of дивимося, що там з assessment простором, що and там з evaluation. інформацією, If щоб we want to подавати create різними something new, we форматами. check what's going on with Тут spaces, з'являється вже information, безбар'єрна послуга. services, and goods. Безбар'єрна послуга це коли ми не лише Barrier-free зручно на місці в services зручний час does not only mean і that it's a comfortable зрозумілу place навігацію and ту послугу comfortable організували, time and але ще й understandable навчили navigation безбар'єрній for the мові service, but we also need спілкування з людьми to різних типів, teach всіх, хто barrier-free надавачі language цієї послуги. Тому це to ще the про service навчання providers. So всіх it's і about працівників сфери охорони здоров'я, і працівників training сфери протезування, everybody, і including працівників healthcare, транспортної галузі. Тобто prosthesis, це про transportation sector, навчання людей etc. It's about спілкуватися, training people to взаємодіяти і надавати communicate, послуги для людей, які interact, мають provide services різний стан і to різні типи people who порушень. have different І conditions and адаптивні different товари. Ви вже бачите, disabilities. що в Україні And з'являється goods, адаптивний одяг adaptive в goods such лікарнях, as adaptive в clothing. наших ерготерапевтичних кухнях ми бачимо In адаптивні our меблі, occupational можуть бути therapeutic адаптивні дитячі kitchens, we майданчики. see Тобто adaptive щось, що furniture, ми adaptive вживаємо для загального playgrounds, вжитку, тобто для etc. всіх людей, It's something але that we воно може use бути переналаштовано, every розуміючи, day, що люди but мають it дуже could різні потреби. be adapted Якщо ми given that people have спускаємося з different національного рівня needs. в рівень громад, If we go то down тут from national level to дійсно the все community треба починати level, з самого початку, we бо have to в Україні start дві from the beginning. системи управління: одна державне There are управління, друга two це systems of система governance, управління, so this наприклад, is в той кожній public громаді, це and органи місцевого самоврядування. community governance, which І is considered to тому be local для того, щоб в self-governance, громадах known as local з'явилася self-governance. безбар'єрність, In order треба to have a починати з barrier-free стратегії
environment in the community. We місцевого need рівня, to який є, там embed стратегія the розвитку strategic громади, може document of щось the таке, local level. So або this is комплексне community планування, development чи strategy or кожна something громада має else into вирішити the такий самий документ. complex Щоб це uh, сталося, хтось має це renovation plan. So each community has напрацювати, to decide написати, ну, тобто сісти, what they написати want to do, but тексти, someone has задачі, to визначити, хто що draft має this зробити. text, Тому для define цього the регламентом problems, створюють місцеві ради define the безбар'єрності. tasks and responsibilities. Це For такий, that, до we речі, need to консультаційний create орган, local до якого входять accessibility council, which представники is advisory consultative тих body, людей, which includes ну, типу такого найбільші representatives of підтримки. Це можуть бути громадські організації, які представляють public інтереси цих людей. organizations Це можуть represent бути that представники represent експертного the interests of середовища. people who need Тобто громада support. має This could be визначитися, experts, з environmental ким би вони хотіли representatives. радитися і кого So the запросити community до has to співпраці. decide who they Має want to з'явитися друга invite for відповідальна cooperation and особа, who they want тобто to seek це advice from. спеціаліст, Responsible який person. So this зможе is a координувати specialist і that за will be able дорученням to міського голови coordinate контролювати, по суті, ефективність and виконання following the плану заходів, delegation заносити of дані the city council can monitor в the певні effectiveness таблиці і все це of the презентувати на implementation of the засіданнях ради active plan безбар'єрності, and аби also present все, що it on the створено, decisions було of виконано, в тому числі, local щоб було видно те, accessibility що не meetings of the local враховується, те, що accessibility не council, відбувається, де є because we need to відставання, see what is being для того, щоб можна implemented, було what is прийняти not implemented, коригуючі where якісь we are дії falling або behind, so that we can make necessary навіть adjustments. вжити заходів реагування. І план заходів, тобто, коли є And стратегічний the документ, в action ньому plan, розглядається if there is a покроковий план, strategic що document, we за чим, develop хто сам і step-by-step що конкретно plan, має зробити, в який who, термін, what, хто саме when відповідає. things Оце should be все done, who is мають in з'явитися charge, документи місцевого значення. etc. З нашої So this is the практики document це відбувається двома of the шляхами. local Або nature. це In є our міський голова, який practice, it каже, мені happens це in two треба, different і він ways. усвідомлено Either the керується city mayor процесом, says that we need it and they залучаючи на всіх етапах conscientiously людей, build a виконавців, system, всіх, хто involving треба, партнерів, people бізнеси і так into далі. the system at all Або це stages, є активна including громадська partners, позиція, business є громадська representatives, організація, or група this could громадських be організацій, the active civil експертів, society, які non-governmental постійно organizations, наголошують і groups of підштовхують знизу. non-governmental Тут organizations, знов таки experts міська рада who усвідомлює, are що так, нам це треба, initiating things bottom і up. починають The цей city процес. Але council так чи інакше, realizes that they перш need за it and they все, initiate громада the вселяється process. зацікавленість. But Хтось first of all, має there should be усвідомити, some що це треба, interest. і запустити цей It should be процес. instigated by the community. Someone І has це to інструменти. Тобто, заходячи в тему в set the 21-му році, process ми in не бачимо motion. These почесної are the нічого, що tools можна було for building взяти і готово barrier-free використати. space. Тому перша Um, леді, пані this is what we can Зеленська, take просто and use. Olena Zelenska, зібравшись з the First громадськими Lady of організаціями, Ukraine, ми просто having met обговорювали, civil домовлялися, society що ми робимо, які organizations, перші мають бути кроки, discussed документи, what we are doing, what should be the first темплейти, тобто steps, все, what що should ми be маємо the documents, описати і templates, представити для anything того, щоб that we всі need могли цим to користуватися. Тому першим створився describe цей and represent so that we довідник, can посібник use. So the дослідження first thing was the міських просторів. research on the Він accessibility був of якраз у urban відповідь на запит, як spaces. ми можемо дізнати, що So не that так в was нашій громаді, following і the де що ми маємо demand вдосконалити. to find out what's wrong with our Цей community and другий what needs to документ be універсальний дизайн в improved. громаді. Це дійсно про те, як створювати простір And this предметної is або about громадської creating the свободи на space, the захисті surrounding, інтелектуальної the objects безбар'єрності. in the community Це that it простори corresponds to the умови standards безбар'єрності, that як has люди знати already це, the робити, UN комунікувати так, щоб handbook всім було on зручно barrier і щоб там з'явився free під час spaces, навчання how to communicate in order комунікувати, to make it під час comfortable for війни, everybody, how to communicate during пізнавати the досвід war, всіх how людей, to які мають місце recognize війни. the experience of Альбом all people безбар'єрних рішень despite of це its також дуже hardness. важливий інструмент. The Робота barrier-free над ним тривала десь 1,5 роки. solutions album. Там має It's a very 4 important або tool. 5 The work of розділів, it і все на цьому lasted ми for 1.5 наполягаємо, тому що years, постійно and it has several доповнюється і з chapters. 1 Why is it вересня у online? нас Because опять it's новий constantly регламент, вже updated, розглядати and ще один we вступив have в силу. new Цей construction документ standards in він our state наповнений since 1st of поясненням, чому саме September, так and треба, these are the state як це construction norms in виглядатиме в pictures результаті. with explanation why, Дуже how this will look допоможе like in для result, and this will людей, що help very займаються much the ремонтами, people who are doing реконструкціями і repairs, будівництвом. reconstruction, and build new Далі buildings. йти. Це такі базові курси. Ми з них починали, тому що треба було пояснити, про що стратегія безбар'єрності, що мають
державні посадовці And we робити? needed На що to звернути explain увагу? what the Це strategy будуть такі is, перші what to pay високі attention курси, to. але And вже на these were сьогодні більше півмільйона the людей first передивилися їх, courses, and отримали over сертифікати. Це 500,000 каже про те, що have watched дійсно it, питання received corresponding справедливості людей certificates, є and it сьогодні speaks важливим about the цінним. fact that І ще одну barrierlessness хочу is a very рекомендувати життєстійкість в important умовах криз. objective, Це and два університети об'єдналися і this роблять resilience during для молоді. crisis. Two universities have У united, 21 created році an ще educational про course for the життєстійкість, youth. як And за всіх цих about resilience in 2021, like напружених during часів these all можемо продовжувати turbulent times, we can only планувати continue своє життя і planning our життєстійкість. life and Так що це дуже такий інструментальний курс, staying але resilient. And it is a важливо very пам'ятати всі instrumental зараз course, and we таке did it in шалене Pratas, and переглядів, тобто it has людям, already like які не very вчаться в цих many views, and університетах, people є who do not цікавим, even visit this потужним, university, тому, they find it будь interesting ласка, and рекомендую. helpful. Це That's нові why такі I recommended. структури, And new про центри created last життєстійкості, year про безбар'єрних реабілітаційних відділення. presentations Якщо ви about займаєтесь the протезуванням, можете подивитися. barrierlessness in Цікаво rehab подивитись, departments. як If you проводять do простори в work in наших this різних field of prosthetics, you організаціях. can see how to Короткий посібник з цифрової make доступності для всіх spaces безпеки. in your organizations Запит and для so вас. on. Давайте долати And бар'єри my разом. call upon you is let's overcome obstacles together. Дякуємо, пані Тетяно. І в нас є Thank you, Tatiana. We have several questions. цікаве питання. Кожна стратегія має мати якийсь горизонт планування, які Each часові strategy обмеження has і to have a горизонт. planning horizon. What Стратегія are the написана до time limits and the 2030 року. horizon of it? В цьому The році strategy ми is written till доробили формування, 2030. але This в year we минулому already задачі ми have made some коригували corrections, but it збільшену was not about the структуру і objectives, більш but about чітко forming the прописували, що ми structure хочемо and в результаті prescribing in отримати. more details what Тобто do до we want to 30-го get as a року result. ми її Till будемо реалізовувати, 2030, потім we я will be думаю, що буде implementing або it. нова стратегія, And або then I believe either we ці get a new strategy інновації or we prolong this one так with чи new інакше objectives стратегії and so on. дійсно мають However свій it термін, is, the але strategies чи indeed з'явиться have their доступність в 2030 timeline, but році? Ні, if не we have з'явиться. Я full вам вже це відповідаю. access for Як людина, everybody яка by дослідила 2030, досвід I'm sure багатьох not. країн, I have там learned на experience переговори from many безбар'єрності countries, and the вкладалося transitioning більше 60 has 100 років, taken бо це like дійсно 60 to 100 years системна because робота, коли that ми is маємо systematic перебудувати по суті work все. when we need to І rebuild, навіть practically на speaking, сьогодні не кожне everything. європейське місто може And even сказати, що as of ми 60 today, not років each тому European почали, і city сьогодні can ми say маємо that we повну started like доступність. over 60 years ago and we have Тому full accessibility now. роботи попереду багато не для нас, так для наших дітей. And that is a lot of work for us and our children. And the next question, if the city council does not want to implement the strategy, what leverage does the central government have to make them implement it? Look, Центральна влада може показувати приклад, може, the central якщо буде government can можливість, show an own співпрацювати example. спільними програмами. От як зараз з'явилася перша спільна програма Support про with joint доєднані зусилля programs центральної влади, обласної, that would місцевої, unite the ці forces of the безбар'єрні central, маршрути, regional, всі and local скидаються грошима governments. і That прокладають is можливість людям barrierless рухатися містом. routes. Everybody like puts their Таким money чином together можливо and all ніякого the three levels, and they help давління people move around або the town. пресінгу на There is місцеве no самоврядування не має pressure бути, on the тому local що це self-government. децентралізована країна. We are a Але ви, decentralized мешканці country. своїх громад, However, you, ви as маєте всі residents of your права community, звертатися, you have all вимагати, the rights to address, об'єднуватися на to своїх demand, to територіях. Ви unite on your обираєте мера, territory. You ви elect your ставите mayor. задачі You як set місцеві жителі. І я the скажу, в чому tasks ваші as права. local residents, Ваші and I права will в тому, explain що ви your rights платите here. податки. You're paying Ви taxes. ті люди, які формують You're the people казну вашого that міста. form Тому the як платити treasury of your податки, я city. And пропонувала as все ж таки вам taxpayers, нагадати про це I місцевій would владі, сказати, що так, ми формуємо propose you to remind your local гроші, authority about збираємо it, гроші saying і like, беремо yes, участь активно we в bring сплаті this money, податків, the те, щоб taxes, we вирішувалось actively питання місцевого значення. participate І in саме order тому that саме local на ці issues гроші are мають solved. And that is why перебудовуватись простори this для money своїх has to be громадців на spent територіях міста. in the territory of the town for this reason. Дякую. Яка Thank робота you. ведеться What work з працедавцями? is carried out Як with the безпосередньо employers, наймає людей directly до those who are like hiring people? What is the progress in that field? How Прогресу is майже this немає. happening? There is almost no Буду progress. відверто.
I'll be honest, I'll be Є open with you. ініціативи певні великих бізнесів, коли вони зараз навчаються взаємодіяти, перебудовують певним чином простори, процеси. When the processes are Чому я зразу changing, the сказала про spaces are великі being бізнеси, rebuilt. бо вони почали вже, і це трошки стало видимим. Якщо ми кажемо, що в нас є ще середні і малі бізнеси, If we speak that we have also то тут small and поки medium-sized що, enterprises, оскільки тема складна і as незрозуміло, як this це topic is зробити, complicated and it is not clear how this can be done, we see more avoidance than facilitating the І approach як of ми people with бачимо цей disability to процес, як він буде workplaces. знов-таки в How do we динаміці see this process? How is відбуватися. it going to be in dynamics? На How сьогодні is it Україна має going цю to happen? As of 4% квоту, що now, всі Ukraine мають її has this виконувати. 4% І quote that це everybody одна з регуляцій, яка threshold that зараз є. everybody has to fulfill, Друге, and that is що one of the внесені зміни regulations. в законопроект, Secondly, there які have пов'язані been з amendments to the правами draft людей з law інвалідністю on в the частині rights саме of people питань with disability працевлаштування. in the part of І employment. буде сприяння And в навчанні there will be бізнесів, як support in працевлаштовувати training людей з businesses інвалідністю, how буде to hire people with сприяння disability. там We will в власне facilitate облаштуванні робочого місця, але все the одно це workplaces лише for these частина people, роботи, but it яку is only може part зробити of the держава work в межах that the її government повноважень. can do Важливо, щоб до цього with доєднувалися саме керівники компаній. the employers. But it is important Те, що ми that бачили на managers of the останньому companies економічному join. форумі, в тому ж 22-му році чи 21-му, What we have seen з'явилася in the ініціатива World Way Forum for in 500. 2020 or Вона про 2021, те, як that об'єдналися was this 250 initiative available 500, найкрупніших how брендів світу в питаннях 250 працевлаштування людей з biggest інвалідністю. brands Вони around the world об'єдналися, вони united in популяризують employing people чесне, with disability. відверте, правильне працевлаштування, створення всіх умов для цього. І я думаю, що коли ми працюємо з бізнесами, це And they are йти треба от якраз creating двома conditions цими for it. шляхами. З And одного when we're working боку, with businesses, we need to визнавати go two тих, pathways. хто On one side, we need to робить і recognize робить those, правильно, і чесно казати, да, оці роблять. and І to recognize з those who іншого are doing and боку, honestly say підтримувати they are doing, and правилам, put нормам. under pressure with Але знов таки, regulations, with rules, ще the раз, others. нам треба зрозуміти, що тепер безбар'єрність, якщо в 21-му році And ми більше казали, що we це need to про наші understand that намагання, про наші мрії, бажання. На сьогодні barrier-free access, безбар'єрність that треба is a розглядати вже dream, як моральний that обов'язок. is a desire, now it is a moral duty. Я думаю, що ви добре розумієте, And I чому. believe that Внаслідок you війни understand it ми very well. Why? тепер Because of збільшення the людей, які result of the work, потребують we have an адаптації на increase робочому місці, і виклики in the amount of пов'язані people з who need adaptation at тим, workplaces що багато and the людей challenges related виїхали. Тобто сьогодні дефіцит на that many people робочому have left. We have в робочому a процесі відчуває lack десь до of 30% кожен people роботодавець. in Да? the Вони прямо workplaces, декларуються на своєму and up to форумі. 30% Наша задача employers показати, що feel that lack, вирішення and цієї they проблеми openly для say них about it не in their лише forums. перевести And людей з we середньої need Азії to в show наше, that the не solution is лише not just bringing виконати цей people from процес, Middle Asia. а й в тому, щоб подивитися на людей, на яких вони раніше, по-чесному, активно не дивилися. Це And якраз make them буде see the сама тема people that порушення, they have not seen як before. створити умови, People як with облаштувати certain робоче disabilities, місце, how як to create запланувати workplaces for графіки, them, процеси how так, to щоб людина replan змогла processes на and нього працювати. schedules and work І schedule роботодавець, that щоб the міг person it is possible отримувати for the те, що person важливо, щоб він to міг work. заробляти, And і щоб what is його important, компанія that the могла employer can працювати. still earn money and their Тому так company чи keeps інакше ми operating. прийдемо до цього. І я So, думаю, in one or що another знов таки way, роль we will кожного come з to вас this. також є And мега I важливою. believe that the role of each of you Тому is що, знаєте, от коли extremely саме important. суспільство починає підштовхувати за Because свій when the мотив, society starts ми pushing зустрічаємо from сьогодні, all the ми з ними sides, п'ємо чай, we ми meet є people, we drink родичами, tea ми на together, вулиці з we ними are живемо якісь relatives, сім'ї, we live спілкуємось і the same просуваємо ідею street, we безбар'єрності, то all вона push стає the idea дійсно of суспільною нормою такою, barrier-free що access. коли It кажемо про becomes моральний like обов'язок, a це означає, public що не norm. робити так, це And if we є speak about moral пересором. duty, that not doing this, І it's shameful. тому дуже And буде thus, залежати від того, як it ми як will суспільство depend a до lot цього on how морального we обов'язку. as a society are Так, perceiving this ще moral є duty. питання
One more question. Де можна ознайомитись з стратегією та Where планом? can you get acquainted with the Відкрити strategy and the доступи, plan? набираєте в Гуглі It is in open access. You just національна Google стратегія створення безпекового national простору в Україні, strategy вона на вас on відкриється, barrier-free і space тут in зразу пише Ukraine, and you will запит. see it as the Ну, first тобто в link, and будь-який you have the час plan of action і plan цю to it at презентацію any time. Even також this може presentation that бути I showed you, передаємо вам. Будь I ласка, will читайте, share over дивіться Antonina матеріали. with you. Якщо Please щось read недостаточно, ми все it. вам All the напишемо materials додатково, are але available. максимально все If you lack розглянемо. something, we will send you more. But it is Дякую, everything пані is Тетяно. openly Я також accessible. погоджуюся з тим, що це має стати I also просто agree, Tatiana, that підсвідомим таким this прагненням людей has до to цього, be тому a що досвід subconscious країн, в яких це просто desire відбулося of the квотами, people, коли like that зобов'язуємося they до людей за do it інвалідністю because you're найняти, like obliged воно by призводить international до якогось agreements to повного hire і that до many people with неефективності роботи disability that компанії. І коли causes це resistance відбувається, and lack of efficiency. нікому це не And when підходить, this їм happens, краще nobody сидіти. likes it, nobody is А happy. коли це відбувається природнім більш шляхом, коли справді компаніям підходить зробити те, що вони роблять, і вони це роблять And when свідомо, it то is тоді good to the companies, when they працівники do і it компанії with вони більше understanding, мотивуються when взаємодіяти. the Це employees ми of the бачимо company зараз. they Так, от ви interact мені нагадали, among themselves ми зараз better. якраз спілкуємося з бізнесами про упередження, Yes, пов'язані we з talk to нашим businesses уявленням. about prejudices that are Дуже connected простий приклад. to our Якщо я приходжу до understanding. вас, Антоніна, і A кажу, simple Антоніна, example: when I візьміть come завтра to you аттестат and людини з I інвалідністю роботу. tell you, Це Antonina, hire a person with disability to Protest Hub. That is one of the ви possible звертаєтесь до ваших messages to you. менеджерів, Or вони I come to давали, you and say, наприклад, я не Antonina, look, знаю, фахівець з you need an діджитал expert комунікацій, in є digital дуже хороша communication. людина, A very good там person знає is ті available. програми, дуже He класний knows досвід. the А needed ось просто зверніть software, увагу has на the те, що experience, and so on. But тобто please pay attention. He has Зовсім інша історія. hearing бо це problems. That та is a сама completely different людина, story. And і it is the це same person. просто про цю людину. Бо коли And ми it's just кажемо, about this person. що Because просто працевлаштуйте людину з інвалідністю, when це не we просто так. say, like, just hire a Все person with розписано для disability, кожного it's not that роботодавця, easy. є певні процеси, де Because it is треба люди prescribed з for різними every employer as компетенціями, certain і processes. You need все це people with розписано в часі, і все має бути certain competences. Everything has зорганізовано. to І щоб be цей процес увійти planned in також time. і Everything is to нашому be прагненню до organized, and працевлаштування that this маємо process, with our це desire of враховувати. Тоді, employment, якщо ми has to змінюємо take it свою into account. комунікацію, And when we а change по-іншому our почнемо communication, пояснювати, or we комунікувати і start показувати, що ми не про communicating in людину a з інвалідністю, different не way, that we are фахівця not speaking about a person with ми disability, можемо but we are speaking about a specialist, about an допомогти expert who can вирішити help задачу компанії, solve бути the всіма на objective, the одній task of the сторінці і company, дійсно to приносити be with прибуток. everybody on the same page and bring profit. Дякую. Ну, це нас повертає також до питання освіти. Останнє Thank you. питання. We also get back to the 100% це потрібно розвивати education в дітях, які потім стануть has to be дорослими з такою developed свідомістю. with children, and Яка these children will стратегія grow в into школах adults з with the роботи, в same роботі з дітьми, щоб uh, вони вже understanding what is виховувались the в цьому strategy that is applied безбар'єрному in розумінні schools so that the цього, children are з безбар'єрною Да. developed свідомістю. in this barrier-free society, Багато доведеться barrier-free understanding цей in вислів, their мені здається, mind. мексиканський вислів, що для того, I щоб believe виховати this дитину, was the треба все село. Mexican saying, Тому in що order дитина to не лише raise в a школі child, you need a вчиться, вона village. вчиться в магазині, The який вона child відвідує does not щодня only зі learn at святині, зі school, they своїми learn in родичами, a з друзями store на that they площадці go і to так далі. every day, На they learn in майданчику. the Тобто family with дійсно нам friends, at the треба playground, це зробити це etc. можливе і неможливе для What we інклюзивної need, освіти. we need to make Дуже sure великий that our поштовх для education is розвитку as inclusive усвідомлення as і визнання possible. прав всіх людей, включаючи людей We з need інвалідністю, to make an відбулося effort завдяки to make інклюзивній sure освіті. that the Коли всі rights діти of зростали people are разом, і recognized, в них змінювали including the rights of ставлення до people with одного, вони disabilities. були When children grow відчували, together, they що change всі their всі attitude to друзі, each всі other. They feel that they are all підтримують, friends. і They вони support each надалі other, продовжували це навіть коли and залишали they школу. keep І все living like це that далі even змінювало after це they абсолютно graduate заведено, from що це school. And добре, it що так changed може the бути.
idea боролися that this ще is the way до it останніх can змін в be. Америці з американцями. Нам було We цікаво, як вони talked to порушують тему Americans about their важливості в школах. recent І вони сказали, changes. що So їм we треба were було, щоб interested in запровадити дійсно learning how інклюзивну they освіту, змінити introduced ставлення до дітей accessibility in нове schools, and покоління. they said that they had Не будемо it обговорювати, took що two зараз ми живемо в generations Штатах, to але change this дійсно це просто темп, з яким approach. Of ростуть course, діти. they are Діти, що пішли з in першого relapse right класу now. в They are, інклюзивні класи вже 6 або 7 рік, unfortunately, they took step або back. більше. But І children who це are от at велика, school, така 7 years перемога України в те, що or ми older, so запроваджуємо це. they already Але understand what дійсно тут важливо, inclusivity щоб is, не and this is лише a це great відбувалося victory на of території Ukraine. школи. And it's Знов important that таки, it does not only скандинавські happen країни at нам відповідали, school. що коли вони I лише з дітьми remember we learned працювали, from Scandinavian вони бачили, countries що дитина that they послухала worked only вчительку, with пішла children, додому, and мама they не сказала, realized то все children добре, after коли listening to послухаєш. То правда, вона от така, teachers та? at school, they come back Ось і home and всі their відкатувались parents назад, і said, от вони like, this is почали bullshit, займатися don't з listen дітьми to і з this батьками. teacher, this is Нам what the треба truth is like. дошукати до So we системи need to work інклюзивної both освіти, with просвітити children батьків and такі, parents. яких We не need знають, неформальні школи, education for parents університети відкривати для in батьків, some і їм informal показувати schools, переваги informal того, що universities, or якщо something. ми So we все need to один show одному them підтримуємо, то ми advantages стаємо всі that if we сильніші. support each other, we become more Дякуємо. resilient. І на цій такій Thank you надихаючій ноті, я very думаю, ми much. закінчили з On усіма this very питаннями, inspiring наче все note, вже I розпитали believe вас. we are Дякую, done. дякуємо, We пані have Тетяно, що ви asked знайшли час у неділю, all we приєдналися до wanted to нас. ask. Дуже Thank you, цікава, Tatiana, for корисна taking your time. презентація. І On Sunday, завжди you вам раді. joined us, you shared your Дякую. presentation, which was Дякую. very useful. Thank you. І ми також ще зараз будемо говорити далі про розвиток We will реабілітації. talk about the development Наша of остання презентація на сьогодні, rehabilitation. але Our не менш last важлива, ніж presentation усі for today, попередні, last but not least. про It's no less довгострокову important than перспективу any розвитку others. We will be реабілітації talking і about взагалі, long-term як prospects of має реабілітація rehabilitation виглядати, коли development людина and what виходить з rehabilitation лікарні і should look рухається like далі. after the Що person далі? leaves the hospital and moves Цю on. презентацію What happens старалась next? провести Анастасія This Бойчук, але presentation вона had to be трошки done by захворіла, і Anastasia ми Boychuk. Unfortunately, сьогодні she раді is вітати unwell, Анастасію and we are Бабуху натомість. welcoming Будь ласка, Настю, Anastasia Babucha. Вітаю. раді бачити. Да, Настя, дуже рада over to також you. навзаєм бачити всіх вас. Я дуже I'm happy шкодую, to be що не with вийшло you. лідерки нашої проекту Анастасії I'm Бойчук really sorry that доєднатись Anastasia і їй Boychuk презентувати couldn't всі ті join today. ідеї, які She зараз had я to буду казати. present all Але those ideas натомість that я також I рада will бути be тут з вами. presenting, but I'll be happy to be Я with you попрошу for this почати session. тоді транслювати слайди. Там These are my slides. Мгм. Дякую. По-перше, хочу представитись. Я Анастасія Пампуха, First of лідерка all, my напрямку name is розвитку Anastasia політик Pampucha. в ініціативі I am реабілітація від війни, the policy який реалізується developer благодійним in фондом пацієнти України. rehabilitation following the traumas of war, which Будь is ласка, наступний слайд. implemented by the Хочу сказати Patients of пару слів Ukraine Charity про нашу Foundation. ініціативу. Реабілітація A few травм words війни about це our ініціатива, яка була initiative, запроваджена ще Rehabilitation of War Traumas. This is всередині the initiative that 2022 was року. introduced І in наша summer мета це посилення 2022. спроможності держави Our розвивати objective is реабілітаційні послуги to в Україні, впроваджувати enhance the їх capability of як our показові, government та to й introduce ефективні. rehabilitation Наразі services я in вважаю, що наша Ukraine, both ініціатива as дуже evidence-based and потужна, effective. і Our вона вже initiative зробила дуже is багато pretty системних powerful, змін. according to me. Зокрема, We ми have дуже already підтримуємо всіма своїми managed можливостями to make розвиток system протезування changes, в and Україні. we І все support це, the звичайно, development of відбувається виключно prosthetic sphere завдяки in підтримці Ukraine. And наших this is all happening партнерів, thanks to стейкхолдерів, support of в our тому числі partners, ще й іноземних stakeholders, партнерів. including Наступний слайд, будь ласка. overseas stakeholders. Перше, що хочеться розказати, це First все ж of таки, що all, таке реабілітація.
What is Якщо ми згадаємо rehabilitation? уявлення про реабілітацію, яке було в людей, If we зокрема і в remember Україні, rehabilitation that we буквально used to років have in 10 Ukraine, то let's ми say 10 зрозуміємо, years ago or що під so, реабілітацією, скоріш за we все, understand розуміли that rehabilitation was лежання в understood санаторії десь в горах as або біля моря, staying in some sort of максимум ще resort or застосування sanatorium якихось somewhere in лікувальних the ванн, mountains or at the грязі і так seashore, далі. taking some Зараз, spa baths, слава thermal Богу, ми baths, вже перейшли до some сучасного уявлення про те, spa що таке procedures, реабілітація, etc. Now що we це have a є contemporary частиною медичних understanding of послуг what в першу чергу. rehabilitation is. That this is І part of ця частина medical медичних services, послуг first of all, спрямована and на this part of medical services максимально is можливе aimed відновлення at функціонування людини. maximum Саме possible реабілітація дозволяє поступово повернути recovery of людину до повного functionality of a життя. person. Але So при цьому help a слід person get back підкреслити, to що в everyday сучасному active розумінні цього life. слова But we have to реабілітація це underscore також that активне the залучення пацієнта contemporary до understanding відновлення of свого стану. rehabilitation is that the Тобто це patient вже has to не be про actively пасивне involved in лежання recovery. десь It's там not на about сонечку passive і leisure, зупиняйтесь тут, у passive нас вже resting немає. somewhere in Ось the таким чином sun. це And працює. thanks God, so we understand А, things the way Основне, що they are необхідно and should be сказати про understood. реабілітацію в сфері охорони здоров'я, це What's те, що important to understand about вона була rehabilitation in healthcare? запроваджена, точніше, можливо було її запровадити після It прийняття was закону про фінансові introduced гарантії after the law on медичного financial обслуговування guarantees населення, was і завдяки enacted, цьому financial закону потім guarantees of також medical стало services to можливим population. And thanks to this law, прийняти закон we України про also реабілітацію в сфері охорони enacted здоров'я. another law І about за ці, rehabilitation in можна сказати, буквально healthcare. 5 років наша I система believe кардинально over the змінилася. Те, past 5 years, що our розвинені system країни changed світу drastically. робили, ну, What дехто там developed 30 countries, років, дехто it took 50, то 30 to наша 50 years країна for developed countries to змогла do зробити what за we 5 років. did Так, система не in five ідеальна, years. The але system is ті not кроки, які ми without зробили, мені здається, це просто uh, величезне досягнення. Так faults, от, саме but з the розвитком steps that we made нового is just підходу до розуміння, що astronomical таке achievement. реабілітація, саме What is завдяки прийняттю всіх rehabilitation? необхідних нормативних правових актів, Um, Thanks to стало enacting можливим закріпити, all що norms and regulations, першочергова we реабілітація defined that це надання primary допомоги rehabilitation, мультидисциплінарною this is реабілітаційною providing командою. assistance by А multidisciplinary також в певних rehabilitation випадках team, окремими фахівцями з and in реабілітації. some Але cases, ці дебати rehabilitation чітко мають experts. бути визначені But саме these cases пацієнтом, should be clearly і всі defined надавачі by the послуг це condition of є the patient, професійно and all service оброблені providers are фахівці з professionally trained реабілітації, які experts in розуміються rehabilitation на своїй справі. that understand what Також they do. реабілітаційна допомога може надаватись як Rehabilitation в закладах assistance охорони can also здоров'я, be тобто там provided in healthcare facilities, спеціалізованих там, наприклад, реабілітаційних закладах, там specialized профільних rehabilitation лікарнях, centers, просторах, in відділеннях, залежно multidisciplinary від форми власності, hospitals, звичайно. multidisciplinary І units, irrespective окремими of особами, the фізичними особами property підприємцями. Всі status, ці надавачі, also звичайно, by мають мати в своєму separate складі physicians, відповідний персонал specialists, і but отримати all these ліцензію на experts, здійснення so they медичної have to have практики за teams and they деякими have to have the ознаками надання послуг license з реабілітації. to do the При practice цьому and to необхідно provide сказати, що rehabilitation надавач послуг в services. будь-якому випадку, Service незалежно від того, чи provider, in це any case, стаціонарний regardless whether this is підрозділ, inpatient відділ, чи це амбулаторне facility відділення or для outpatient реабілітаційної допомоги, чи facility, це ФОП, вони whether this мають is sole також мати proprietor, спеціальне they have матеріально-технічне обладнання, to яке have визначено certain наказами про equipment табель матеріально-технічного and оснащення, які затверджуються МОЗ. assets, which is also Тут defined варто by the нагадати, що Ministry нещодавно of були Health прийняті of Ukraine. Recently, такі теж, я вважаю, важливі зміни, які certain amendments were встановлюють made to вимоги the laws that обладнання define the надавачів послуг, requirements які збираються надавати в for the майбутньому equipment that the service монопослугу, providers should надання have if they want to реабілітаційної provide допомоги mono фахівцем service, meaning самостійно. rehabilitation Я service думаю, про це by an ще Міністерство expert, охорони by a здоров'я sole буде expert. комунікувати окремо, I бо believe that дійсно the там всі Minister of накази, Health які will затверджують communicate табель about that матеріального оснащення separately для because різних there are відділень, для certain різних форм acts організацій, де that ТВК stipulate that звільнені і
for different units, for different service providers. I believe that it will be useful to see all this information together in one article so that we can have better understanding regarding the requirements of the Ministry of Health for the equipment. As for the rehabilitation experts, our government has requirements for their qualifications, competence, the way, what sort of courses they have to take in order to get access for the profession, and it changes, it differs the situation we have today from what we used to have 5 years ago. Also, we need to mention rehabilitation periods that are defined in the norms and regulations. The first rehabilitation period is acute period, which starts at the stage of providing medical assistance. The patient sustained trauma or injury, or there was some other disease or condition, and during this period, so it should be the PRM, so the physical and rehabilitation medicine doctor who should be providing assistance, regardless of the fact that the patient is provided medical assistance. Rehabilitation assistance should also be provided during 24 to 72 hours. It is critical for the patient, especially if the patient sustained a stroke or some other severe conditions. Involving rehabilitation expert at early stages and early period is crucial, and I believe we need to exert a lot of efforts in order to spread the word and emphasize on the necessity because the situation changes. We still have cases that medical service providers do not fully understand the necessity of involving rehabilitation experts immediately when the patient is still in the ICU. For many, it still looks weird that the patient is being in the ICU and the PRM is there and he wants to do some exercises or training with the patient. But when the medical personnel sees the result of such work, so their opinion changes and the services change together with the opinion. Next slide. The next stage is the after acute stage, which starts when a person does not need a, let's say, 24/7 supportive medical personnel. What is needed to say here, sometimes the acute period of rehabilitation is absent at all because they addressed for help too late or for some other reason. And the entrance stage could be the post-acute stage. And this may happen in the inpatient facility and in an outpatient facility. And this all depends on the service provider, multidisciplinary team, the physical rehabilitation doctors, and it is worth saying that this period is one of the most important. And to join this process of work with the patient,
This can happen in this period. That is when the patient is actively involved in rehabilitation, all experts of rehabilitations are working with this patient, and that is why it is a very important period. Next slide, please. The next period is a long-lasting rehabilitation period. It is not always present in a patient because sometimes the rehabilitation ends on the post-acute period and the patient still is in need of help, when especially it is chronic disease or a constant limitation of functionality that needs periodic support. Here, the provision of inpatient and outpatient help is possible, but inpatient is more rare. This may happen, but more attention needs to be paid to outpatient services. And the long-lasting rehab periods foresee more active participation of the community in this rehabilitation, of the family in rehabilitation. And here, rehabilitation shall be provided very often in the community as part of home-based rehabilitation. Next slide, please. As I have already said before, rehabilitation help can be provided by multidisciplinary rehab teams and also single rehabilitation specialists. These multi-teams, that is a group of experts working in a healthcare facility, even though it is not a stable structure, as a, like, I don't know, like a team being a part, a unit in that hospital, that is just a group of experts that is gathered for a concrete case, concrete patient. Why does it happen like that? Because some patient may need help of a occupational therapist and physical therapist. Somebody else could need a speech therapist, physical therapist, and so on. These needs, they decide the outcome of the patient. And I believe that in nearest future, we will implement a service that would foresee that rehabilitation help in certain cases can be provided by rehabilitation specialists like occupational therapist, physical therapist, and speech therapist. What is important to mention here is that provision of such help will be possible only with prescription from the family doctor or the specialized commission. This help will be provided in outpatient format because it is part of outpatient care, and multidisciplinary team can provide services in inpatient and outpatient conditions. The multidisciplinary rehab team includes rehabilitation experts that is defined in Article 10 of the Law of Ukraine about rehabilitation in the healthcare of Ukraine. There it is stated that the specialists or experts in rehabilitations are occupational therapist, the rehabilitation therapists, their assistants, psychotherapists, nurse of physical rehabilitation, logically also the prosthetic or statics expert, and the team may also include social workers. Even though they do not provide directly rehabilitation help, however, they are very important link in the chain of forces that help the person to recover and to stand on their feet in figural and real senses. Let's start with the physical therapy specialist. That is the only member of the team, by the way, who has medical education. That is a member of the team that can
всі медичні призначення, do робити all medical медичні prescriptions, обстеження, діагностику, diagnostics, профілактику, examinations, лікування. prevention, Вони and treatment. є They зазвичай, не зазвичай, а в usually, всіх випадках not usually, but in all cases, мультидисциплінарної are команди. Вони heads of the відповідають за multidisciplinary rehab teams. роботу They are в responsible for і за organization of service організацію provision діяльності цієї and команди, за for розподіл organization of the work of this team, for обов'язків, division of duties, і вони and they координують, coordinate скоріш таки, медичні питання під час medical надання реабілітаційної questions допомоги. during Вони також provision визначають of the розмір rehabilitation реабілітаційних help. цілей, завдань і допомагають визначити, що необхідно робити They для help to кращого decide досягнення цих цілей разом з how пацієнтом. to achieve these goals together with the patient. Next slide, please. Фізичний терапевт є фахівцем, який допомагає відновити Physical функції, therapist is an expert функції that організму. helps to Це може recover бути functions of the body. This could be допомога через help through навчанню фізичним training, через навчання пацієнта, через навчання родини пацієнта за допомогою фізичних вправ. training the family of the patient how to use І physical exercise тут to може recover бути the гарним body прикладом, functions. коли людина втратила нижню кінцівку, фізичний терапевт разом And з when a person пацієнтом loses a працює над lower відновленням limb, the балансу, physical therapist is working тобто виконує on певні recovering вправи для balance зміцнення and м'язів training walking. більшої So ноги, they щоб компенсувати втрати. exercise to compensate Наступний слайд. the loss of the limb. Next slide, please. Ерготерапевти – це фахівці, які Occupational допомагають therapists are відновити people побутові, соціальні інші that навички help to людини під час recover реабілітації. Вони працюють над тим, the щоб functions of a пацієнт person відновив або in their відновив everyday life, незалежність в побуті, в соціумі, в виконанні своїх повсякденних вправ. that they Це can do their everyday може activities бути again. елементарне відновлення змоги самостійно ходити до туалета, That самостійно is, for вдягатися, example, going to the restroom on their own, готувати собі їжу. getting dressed, cooking Наступний own слайд. food, and so on. Терапевти мови мовлення – це фахівці, що працюють над Speech therapists допомогою пацієнту у випадках розладу мовлення, голосу, мови ковтання. that work Вони with the patient допомагають when they людині have speech відновити свої difficulties когнітивні and навички або disorders. They здобути help the person to learn swallowing again, нові to вміння, які return to their допомагатимуть змогу communicational skills, комунікувати or to learn оточуючим new світом. skills that would Наприклад, це help може them бути communicate with the surrounding познання world. альтернативних методик комунікації, там картки, Using alternative калькулятори та інше. methods of communication through cards, localizers, and other Протезисти-протезисти, things. які Prosthetic experts, не завжди є членами they are not always part to команди. Чому? Тому що multidisciplinary протезисти-ортезисти мають долучатися rehabilitation team because the prosthetic потреби. orthotics Тобто у specialists пацієнта є get included only необхідність in отримати case of саме necessity when the patient needs фахівці corresponding ці, вони services. вимірюють, These experts, they проєктують, do створюють the протези, measurements, they протези, design, і build and install відстежують процес prosthetics, виробу and пацієнта. follow the process of the Також до patient getting used складу to using them. ТРК долучаються психологи, психотерапевти. Also, the Вони самі multidisciplinary не team надають includes psychologists and psychotherapists who do not provide але вони rehabilitation допомагають help, but ментально they help відновитись або mentally to стабілізуватись. recover or І вони to stabilize, більше працюють з мотивацією пацієнта, з бар'єрами пацієнта у відновленні. Наприклад, там у пацієнта при ампутаціях може бути острах ставати for example, a на patient ногу, after без amputation можливо, may have може developed бути fear of фізична standing on the бар'єра, prosthetic тобто because they фізичного болю. may have the feeling Але that є something is ментальні going to go бар'єри, wrong. So there is no психологи, physical obstacle, but психотерапевти just a допомагають з mental цим problem. справитися. And Наступний here, слайд, будь ласка. psychologists and therapists help to overcome it. Сестри медичної з реабілітації є тим медичним персоналом, який допомагає пацієнту кожного дня, і вони супроводжують такого And пацієнта
The реально до nurses, кінця реабілітації, they особливо якщо help ми the не patient every працюємо day and work with стаціонарно. this patient till the А, end of rehabilitation process, Їх especially if we are загальні speaking обов'язки about це inpatient постійно rehabilitation. перевіряти стан Their general здоров'я, duties is to повідомляти про check зміни стану constantly здоров'я лікаря в the нашому state of the випадку patient's health, to лікаря, inform doctors, in this допомагають case the проводити якісь physical там rehabilitation роз'яснення doctor, пацієнтам та його родині, make навіть супровід explanations to надати, patients and their ну families або how to take care of themselves, розмови з or родиною та in як case when повідомляти talking to the стосунки. family, how to care about Слідуючий, their будь ласка. relative. Next slide, please. Також в нас до складу команди входять асистенти фізичних терапевтів і асистенти ерготерапевтів. And Тут необхідно сказати, що the assistance по суті of the occupational ці therapists асистенти, вони and просто допомагають виконувати physical therapists that are people завдання who з фізичної basically та help to фізіотерапії. carry out the Відповідно, tasks in у нас physical and виходить occupational therapy лікар з corresponding to соціальних their job працівників, title. який Social worker, as I долучається mentioned до before, роботи who joins мультидисциплінарної the команди, work of the multidisciplinary team, є просто незамінним помічником is a самому пацієнту і насправді не тільки пацієнту, але й складу unsubstitutable організації, part of the нашим team for the працівникам patient закладу. and for the workers of the Багато функцій team співає and the health з facility самим because they медичним overtake many Так, functions соціальний that are працівник services by sole ерготерапія proprietors. і That терапія could be виробітки physical нової мови. therapy, occupational therapy, І and терапія нової мови. language Вона, ця послуга therapy. наразі не запроваджена повністю, тому що там є певні ще This моменти, які service необхідно hasn't been врегулювати для з introduced точки зору fully регуляції, так because як there are в certain електронних системах issues охорони that need здоров'я, але regulating кожна from від legislative цього viewpoint and from чому healthcare вона є perspective. надзвичайно But we важливою, have to тому get що prepared ця for that. послуга Why is it буде important? знаходитись Because поряд з this людиною. service Тобто, will за be умови того, що available людині close необхідна by буде періодична якась under the контрольована condition that the реабілітаційна person would допомога, якогось require допомогового фахівця, periodic то людина буде supportive йшовши з закладу assistance from a звертатись specialist. So до громади. once Не discharged лишається from the наодинці сама hospital з and собою. ending up Тут in її the може community, the підтримати person громада. is not Вона one to є one ще with their набір problems. одного з So they фізичних can get терапевтів, support який from the community втілює by себе в умовах hiring кабінету one і тримати, physical і therapist. надавати послуги. So they would Все одно людина have the проживає practice в in цій this community місцевості. and they would І provide пацієнтам services to не треба people буде in the їздити community. за And the десятки patients will not кілометрів для have to отримання одного travel виду терапії. uh, Це dozens надзвичайно kilometers спрощує in order to get one type доступність of послуги service. до It пацієнта. simplifies Звичайно, що accessibility of вимоги services for до the такої patient. послуги Of це є course, частиною амбулаторного requirements to пакету, such але вимоги до services, цієї this послуги is будуть part дещо of спрощені. Чому? outpatient package, Тому but the що requirements will be для надання simplified одного in a виду way. терапії не Why? буде Because in order to потреби, provide one наприклад, type of закуповувати все therapy, обладнання, there яке is no необхідно для need цієї to procure мультидисциплінарної all sort of реабілітаційної команди. equipment that is needed for the Затім whole вимоги до multidisciplinary team. оснащення вже затверджені And the наказом equipment МОЗ. Вони дійсно requirements мінімальні, have already стосуючи been для того, approved щоб by the надавати decree of the Ministry of якісь Health, and they are елементарні minimum, so just enough елементарні to вправи, provide some більше basic заняття для services пацієнта. such as Як exercises я вже or казала, other type of монослуга services to the можлива patient. буде As I had already тільки mentioned, the загальноприйнята mono або service can only лікаря-ФРР, be provided тобто following the referral from the PRM або від doctor своєї колеги. or multidisciplinary team Мультидисциплінарна or family реабілітаційна physician. команда зможе Multidisciplinary направляти rehabilitation пацієнта team can provide the referral to the зможе patient направляти до окремого фахівця з to реабілітації пацієнта a у випадках, коли, specialist наприклад, on або rehabilitation in мультидисциплінарний cases підхід when взагалі either не multidisciplinary необхідний approach пацієнту або does not поточно seem необхідний людині від терапії, або, наприклад, після pertinent in this закінчення case, надання or допомоги в following закладі, коли вже зрозуміло the стає, що assistance пацієнт не provided має in необхідності the залишатися facility в when it стаціонарі becomes або obvious проходити that it doesn't make any довготривалу sense for the реабілітацію. patient to stay Що ж in до the сімейного hospital лікаря, то or visit сімейного лікаря multiple experts. So they буде can just go перелік to the складових, family який physician. The дозволить family йому physician will have the list орієнтуватись, of до якого conditions фахівця варто and they will розташувати пацієнта. understand which Там which в цьому переліку specialist станів the будуть patient should be referred перелічені to. The list of стан conditions пацієнта will за кількома видами include класифікацій. the
condition of the patient, following types of classifiers of conditions and diseases for better understanding and better navigation. And thus, we hope that family physicians will get a tool that will simplify their process of referral a patient to a certain specialist. Next slide, please. Для того, щоб пацієнту In order потрапити на for the реабілітацію, patient to get необхідно, rehabilitation необхідно, services, по-перше, мати направлення. they Ми розуміємо, first of що, all наприклад, need якщо a пацієнт потрапив в заклад referral. охорони здоров'я For внаслідок якоїсь example, там the травми patient або ended там up in a при загостреному hospital стані because of хвороби, trauma or то because це of some буде acute гострий період condition надання of реабілітаційної their допомоги disease. і So that'll be направлення acute не condition of видається. Тут providing rehabilitation необхідно services. In this case, you don't need referral, залучення фахівців з but all реабілітації. you Як таке need is залучення the involvement of відбувається? rehabilitation Це experts. має How робити do we лікуючий involve лікар. these experts? So it А, has to be done І by the лікуючий лікар має doctor who покликати treats the patient. фахівців з This реабілітації doctor до пацієнта, has to передати всю invite необхідну інформацію від rehabilitation фізичної та experts, реабілітаційної оцінки provide all the пацієнта information to для the того, щоб можна doctor, було надавати вже and реабілітаційну допомогу під час rehabilitation перших етапів assistance could be provided медичної on допомоги. early stages of Потім пацієнт medical може бути assistance. або з гострого періоду скерований Patient на отримання can be реабілітації, referred або to може бути rehabilitation скерований на right after the реабілітацію acute вже безпосередньо state or right починаючи after гострого періоду. Формується post-acute направлення, state, or пацієнт приходить до in other дисциплінарної instances, реабілітаційної допомоги, we яка prepare проводить the referral, обстеження the patient goes to первинної реабілітації, multidisciplinary визначає team, they do primary реабілітаційний rehabilitation потенціал assessment, they і define rehabilitation potential, направлення and до від черги. Ех, oh, Чеснувато you have a виглядає все. question for me. Зараз я подумаю над цим You питанням, say, yeah, спробую I will відповісти. think about your question and I will І try після to answer реабілітаційного it. обстеження вже формується After the індивідуальний реабілітаційний план, rehabilitation складаються з assessment детальних and цілей examination, реабілітації the і plan is designed заходів. following the На goals of довготривалий період rehabilitation and пацієнт the потрапляє rehabilitation вже program. або після Long-term period, внаслідок so this проходу is when the після patient гострого періоду. На has довготривалий, recovered або, from наприклад, the якщо це acute періодичне state лікування, and вже has transferred to the long-term реабілітацію того stage, пацієнт or this is continuous періодично rehabilitation, for звертається example, and the patient з такою periodically своєю проблемою до лікуючого лікаря, visits який the веде doctor направлення на with the реабілітацію. issue they have, and the doctor would issue the referral for Наступний слайд, rehabilitation. будь ласка. Next slide. І, як я вже казала, за 5 років в нас As I had mentioned earlier, неймовірно in 5 розвивається саме послуг years, реабілітації. the service system, rehabilitation Реабілітація є service system has середньомедичний послуг. developed Саме тому, коли мова йшла substantially. про Here we кластеризацію are закладів talking охорони about medical здоров'я, services. When we were розділення talking їх about на clustering кластери, medical загальні facilities, та so we інші. divided them into cluster and Звичайно, non-cluster, що general and реабілітаційні заклади others. або заклади охорони So, здоров'я, of які course, посилюють rehabilitation реабілітаційні facilities and healthcare послуги, facilities that також входять до provide цієї системи. rehabilitation Як ми services бачимо, are на also part of that 2025 system. рік As we вже see, є as of 569 2025, надавачів послуг, we які have функціонують 569 на service території providers України, that have contracts with і the з них National Healthcare Service of 372 Ukraine. пацієнти Out of them, законтрактовані на 372 отримання послуг, які patients are передбачають реабілітацію contracted стаціонарно. to get services 523 in законтрактовані house, на пакет послуг, який передбачає попереджену невідкладну допомогу. 553 І окремим пакетом у have нас the іде contracts for надання outpatient послуг services, реабілітаційних and the separate дітям package до 3 is років. Таких for надавачів у нас children. So that 165. we've got Наразі 165 service не всі providers, області children under 3 years of age. Unfortunately, not all не regions всі області виконали met виконано свої завдання по визначенню the requirements and кластерних done the закладів, homework when але it comes to ми defining бачимо, що cluster все and шляхом non-cluster цього facilities, наступний but слайд, будь ласка. all regions are on their way to it. Next slide. Наступний. Також для того, щоб було In order можливо надавати якісну to послугу, have a possibility to свого provide quality часу було services, розроблено наказ МОЗ
який The затверджував decree was реабілітаційні маршрути пацієнта. signed by the Ministry of Про що мова в Health цих that реабілітаційних would маршрутах? define the Це були rehabilitation route of the patient. What is rehabilitation route? What is it all маршрути, about? The route які is a повністю route описують which процес describes надання the process of і організації providing послуг пацієнту при певних services станах. and organization of services to Найпершими patients станами, given описаними в certain цьому наказі, conditions. є травма The спинного primary мозку, conditions, so these церебромускулітна, are spinal ампутація cord і traumas, складноскелезні. these Це are ми TBI, розуміємо, що burns, перелік таких amputations, станів and в complex першу чергу skeletal traumas. викликаний реаліями війни. This is, І of course, зараз due to вже war майже на reality, кінцевому етапі and прийняття наказу, now який we are at доповнює the цей final перелік ще stage маршрутом of реабілітаційним при implementation this decree, and гострому інсульті. there are Також also other цей conditions such наказ as запроваджував свого stroke. часу форми This decree was інструментів оцінювання функціонування, які є необхідними для того, щоб also defined для того, щоб the assessment forms for можна administering було оцінити these стан пацієнта і services надавати so якісну that we could реабілітаційну допомогу. successfully assess the Як я вже condition of the казала, ці patient маршрути and дуже provide детально quality описують rehabilitation дії assistance. These медичного routes персоналу і have a фахівців з detailed реабілітації на кожному з actions of етапів the надання personnel and the реабілітаційної допомоги. rehabilitation experts at each Ці stage of providing маршрути rehabilitation assistance. Basically, these вони описують, routes як пацієнту надається допомога, define ким надається how the і що patient should відбувається в be кожному з етапів. assisted, Якщо, what should be наприклад, done at each пацієнта stage. If a після patient, let's використання say, інструментів оцінювання функціонування показники такі-то, то after пацієнта необхідно, using наприклад, the assessment переводити tools, на the decision is made that the patient після has to be гострореабілітаційний період у transferred стаціонарний during the і post там відбувається acute надання operative такої-то period допомоги into the з inpatient ward, and certain types of використанням services are інструментів, і provided потім далі визначаємо, using що робити certain з цим tools. Later пацієнтом. on, we Дуже define what детальний happens опис next. Basically, this is very маршруту detailed пацієнта description of the всередині patient's route процесу inside реабілітаційного. the rehabilitation Наступний слайд, будь ласка. process. Next slide. Ще один наступний. Next after that. Але необхідно підкреслити, що But what крім needs to be офіційного наказу underscored 2083, that про який я згадувала, ще besides існують Decree маршрути пацієнта всередині 2883 процесу. Є that ще також defines the накази, які patient's route регульовують inside the process, маршрут there are a пацієнта number of по other degrees that regulate the patient's по закладах, route в залежності від закладу. within Було the затверджено healthcare наказом МОЗ facility перелік depending on закладів their охорони здоров'я, condition. в яких надається The decree реабілітаційна of the допомога Ministry при of Health defined the травмоустановленні. list of healthcare facilities where Також було patients would be затверджено provided перелік закладів, в rehabilitation яких services надається following реабілітаційна the допомога у TBI and ампутації. spinal injuries, Тобто and also цими наказами when the patient встановлено sustained заклади, які в amputation. першу So these чергу decrees встановлюються define персоналом the медичних станцій, facilities і where the patients це should be referred to обумовлено having the як above mentioned conditions, спроможністю and закладу, it is так defined by і the засобом, і рівнем capability of such facilities, their skill set, and ability to provide timely and На quality цьому services. моя презентація завершується. Ви можете This is the end of my ознайомитись з presentation, діяльністю and you can нашого read about the activity of фонду our за цим QR-кодом. Ви можете foundation звертатись by з opening будь-якими this QR пропозиціями, code. питаннями Feel free to за contact цим us if you контактними have any вказами. suggestions, any Я не proposals, знаю, and Антоніна, є here в are нас the Настя, там є contacts. пару питань. Antonina, do Дайте we мені, have будь ласка. time for Тобто questions? Right. Цікаве питання, хто є холдером It's an interesting процесу question. реабілітації Who в the holder of the довготривалому process in періоді, rehab is when it де comes to the зберігається long інформація, period, реабілітаційний where the план, чи це information завдання is сімейного kept. лікаря? Is this Мгм. the rehabilitation plan or the task Сімейний for a лікар general точно practitioner? зберігає The індивідуальний general practitioner реабілітаційний obviously план. does not Індивідуальний keep реабілітаційний the план individual rehabilitation plan. є дуже складним документом з точки It is a зору very complex електронної document системи when охорони we здоров'я. think І of там всередині electronic фонду system немає for окремого healthcare документу, який because there is not би ми a separate цілком a сказали, document от це you could fully індивідуальний see реабілітаційний and план. exactly Відповідно say до that this is нормативів, an індивідуальний individual реабілітаційний план в СФ це rehabilitation plan. сукупність Based on записів, the які normative base, стосуються this is the реабілітації. Тому whole їх в себе system of тримати сімейний records лікар точно не може.
So the general practitioner cannot keep these records. This information is kept in electronic medical records of the patient, who is the holder of the process in rehabilitation for the long-term period. Холдером процесу є The process надавач holder послуг. І ним is the може service бути provider. як заклад охорони This may здоров'я, include так a суд. healthcare Крім facility, того, холдером тут можна розуміти ще й громаду. and we can Чому? Тому що think of громада, a holder піклуючись as a про community, because by taking людей, care які проживають of people who в live твоїй within місцевості, this community, може допомогти організувати таку can послугу help в to себе. Наприклад, arrange such services відкрити within. For example, фізичному терапевту to зараз умовно when it comes to кабінет physical фізичної терапії, therapists, you can і open a таким чином separate cabinet for забезпечити цими such послугами a розселення. specialist to ensure population with such Сподіваюся, це є services. відповідь на Hopefully, this питання. is the answer to Пане your Андрію, у question. вас є питання? Andri has a question, apparently. Ви руку тримаєте. Your hand is up. Поки я хочу прокоментувати Сергія Кравченко, For now, I want to comment реабілітація в on гострому періоді – це основа, the на жаль, нікому rehabilitation не цікава. in the Насправді acute дуже period цікаво, that is the basis, я essentially, знаю and no багатьох one is much interested in фахівців it. і знаю I багатьох know a couple of представників specialists з and різних representatives професійних from different пацієнтських організацій, які professional and patient зараз мають на organizations меті that популяризувати have цю the думку і target of донести до кожного popularizing надавача медичних послуг, such що в an гострому idea періоді for each під час надання service медичної provider. So допомоги when, for example, має we provide залучатися medical фахівець з aid, реабілітації для того, a щоб rehab забезпечити specialist і has to be involved реабілітаційну допомогу to пацієнту. ensure rehabilitation aid for the patient as well. Якщо направлення, то має бути, If there is a то referral, будуть довгі черги чи існуватиме then there will be long queues, or will we Направлення have довгі priorities? черги. Referrals and long Дивіться, ми queues. не можемо згідно законодавства Per legislation, we пріоритизувати cannot когось сказати, prioritize що там, я не знаю, by люди saying з that зеленим волоссям people with green пріоритетно в hair черзі, а are a люди top там з priority кудрявим and то people with потім. curly Тобто ми hair розуміємо, що are not. We understand будь-яку ознаку ми не можемо any використовувати sign окрім стану cannot пацієнта, be звичайно, used для того, щоб for decision пріоритизувати в making черзі. apart from the Зрозуміло, що якщо state of the там patient. пацієнт з гострим якимось станом, If we have a наприклад, patient там with an з acute state, for ампутацією, example, то with an звичайно, що він amputation, точно не буде in this чекати в case, of черзі, course, the як patient will not be зі всією waiting in повагою, the як queue because, бабуся with з all due болем в горлі. respect, there may be, let's say, a granny Тому with a я pain розумію, що in в the нас поки що sacrum. можуть I бути проблеми з understand направленнями, that we may але have problems with referrals, but there is nothing much we can do about it. Це все. Окей. That is it. маршрути, от я тут ще побачила, що маршрути There's a дорівнює question about логістика, routes. відповідно, Routes різні means спеціалісти з logistics. реабілітації Different будуть знаходитися specialists в on одному rehab місці. will be located in the same place. Дивіться, просто я не зовсім розумію, з яких I don't quite understand. спеціалісти з реабілітації. Well, Якщо ми of course, кажемо with specialists про in ці rehab, маршрути, які я when we зазначала, тобто think of це the routes I mentioned, ампутації, це травми спинного amputation, мозку, це spinal cord черепно-мозкові травми, injuries, опіки та TBIs, складні скелетні burns, травми, and то там, complex звичайно, в цих skeletal закладах, traumas, які then in перелічені, such institutions, то там, звичайно, будуть всі of фахівці з course, реабілітації, необхідні there для will надання be такої all допомоги. the specialists Тому що that це are стани, capable які of потребують providing залучення such також care. фахівців з реабілітації, так We вони will будуть в одному involve a місці. couple of specialists that will be based in the same place. Здається, все. Дякуємо, Настя. Дякуємо Seems за to be детальний огляд і за те, all. що Thanks for this приєдналися до detailed нас сьогодні. overview. Thank you Щиро for дякую. joining us today. Друзі, на цьому все. Dear friends, at Величезне this вам point, we дякуємо have від finished. імені Протез Хаб On за behalf of Protest Hub, те, we що want to ви сьогодні express були our з immense нами. gratitude Будь for being ласка, with us не today. забудьте пройти тестування Please do not до forget to 6 take a години. test Також till 6 залиште p.m. відгук Please also і leave feedback. ще додаткові матеріали, якісь Additional корисні, ми надішлемо materials you may імейлом find на ті useful will імейли, be за якими sent ви реєструвалися. to your emails Величезна that you подяка used for також нашій registration. технічній Huge команді gratitude і to our technical перекладачам. team Вони and зробили чудову interpreters. роботу, і They have завдяки done їм a це fantastic було job, успішно в and тому числі. this has Дякую. been implemented successfully.